హలో ఎవ్రీవన్. ఇవాళ వీడియోలో మనం స్ప్రింగ్ బూట్ యూస్ చేసి ఒక కంప్లీట్ బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్ అయితే క్రియేట్ చేయబోతున్నాం విత్ ఎ సింపుల్ టాస్క్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేయబోయే కంప్లీట్ బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాజెక్ట్లో we will be covering lot of Spring Boot features, guys. Okay, now for example, creating RESTful API endpoints and handling individual profile management and handling individual state management. At the same time, creating and handling custom exceptions. యూజువల్గా మనం ఒక బిగ్ లెవెల్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ అన్నట్టు గైస్. సో ఆ ఎక్సెప్షన్ అన్నిటిని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం విల్ క్రియేట్ అవర్ కస్టమ్ ఎక్సెప్షనల్ క్లాసెస్ అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ స్ప్రింగ్ సెక్యూరిటీ యూజింగ్ జేసాన్ వెబ్ టోకెన్ అండ్ సెక్యూరింగ్ అవర్ ఎండ్ పాయింట్స్ విత్ జేసాన్ వెబ్ టోకన్స్. సో బేసిక్గా మనం ఏదైతే రౌటర్స్ క్రియేట్ చేస్తామో, యూజర్ ప్రొఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తామో, ఆల్ దోస్ రౌటర్స్ విల్ బి సెక్యూర్డ్ బై జేసాన్ వెబ్ టోకెన్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇవన్నీ చూస్తామన్నట్టు. సో దీనితో పాటు విల్ సీ సమ్ అదర్ ఫీచర్స్ యాజ్ వెల్ లైక్ Spring Data JPA and how to configure SQL Workbench with Spring Boot. So ఈ విధంగా విల్ వర్క్ ఆన్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ గైస్. ఓకే, యా ఐ థింక్ ఈ వీడియో అనేది ఎవరైతే స్ప్రింగ్ బూట్ యూస్ చేసి బ్యాక్ ఎండ్ హ్యాండిల్ అనుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళకందరికీ ఈ వీడియో డెఫినెట్గా యూస్ఫుల్గానే ఉంటుంది గాయస్. ఓకే, అండ్ నా సైడ్ నుంచి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ గాయస్, మీకు కనుక ఈ వీడియో యూస్ఫుల్గా ఉన్నట్టయితే మాత్రం నా కోసం ఒక చిన్న లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి గాయస్. ఇదొక చిన్న మోటివేషన్ అన్నట్టు గాయస్ నాకు. ఫర్దర్గా నేను ఇటువంటి కోర్సెస్ చేయడానికి నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ యా ఐ థింక్ వీఆర్ గుడ్ గైస్. లెట్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేయబోయే బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాజెక్ట్లో విల్ గోన్ టు వర్క్ ఆన్ సింపుల్ టాస్క్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్ గైస్. ఓకేనా, సో ఈ టాస్క్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్ యూస్ చేసి ఒక ఇండివిజువల్ యూజర్ రిజిస్టర్ అవ్వచ్చును, లాగిన్ అవ్వచ్చును, హీ క్యాన్ ట్రాక్ హిస్ ఓన్ టాస్క్ అన్నట్టు. ఓకేనా, అట్ ద సేమ్ టైం ఈ టాస్క్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఈ యూజర్ ప్రొఫైల్ మేనేజ్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఇట్ విల్ బీ హైలీ సెక్యూర్డ్ యూజింగ్ జేసాన్ వెబ్ టోకెన్ అన్నట్టు. ఓకేనా, సో మనం జేసాన్ వెబ్ టోకెన్ అనేది కూడా అథెంటికేషన్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అన్ని కూడా మన యొక్క ప్రాజెక్ట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే, సో దట్ మన యొక్క టాస్క్ని ఇంకొకరు యాక్సెస్ చేసుకోకుండా ఉంటారు. ఓకే, ఆల్ రైట్. మనం ఈ బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాజెక్ట్ని స్టార్ట్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా మనం స్ప్రింగ్ బూట్ ప్రాజెక్ట్ని అయితే క్రియేట్ చేసుకోవాలి గైస్. సో మనం ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ బూట్ ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే start.spring.io అనేది ఇట్స్ అన్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఫర్ స్ప్రింగ్ ఇన్సలైజర్. సో ఇక్కడికి వచ్చి మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ని అయితే మనం జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ వచ్చి ఐమ్ చూసింగ్ యాజ్ Maven అండ్ బై డిఫాల్ట్ లాంగ్వేజ్ జావా చూస్ చేసుకుంటున్నాను. డిఫాల్ట్ స్ప్రింగ్ బూట్ వర్షన్ వచ్చి 2.7.5 యూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మనకు ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన కొంత మెటా డేటా ఇచ్చి మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ మనం జనరేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇక్కడ గ్రూప్ నేమ్ వచ్చి నేను కామ్ డాట్ తెలుగు స్కిల్ హబ్ అని ఇస్తున్నాను. అండ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అండ్ ఆర్టిఫాక్ట్ నేమ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏమి ఇవ్వదలుచుకుంటున్నానంటే ఇట్ ఈస్ అ టాస్క్ ప్రాజెక్ట్ కదా. ఓకే, బికాస్ వీ గోన్ టు మేనేజ్ టాస్క్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్ కాబట్టి టాస్క్ ప్రాజెక్ట్ అని ఇస్తున్నాను. డిస్క్రిప్షన్లో మనకు ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వండి, లేదా ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు, దట్స్ నాట్ ఇన్ బిగ్ డీల్. మీరు డిఫాల్ట్గా ఏ కంటెంట్ ఉంటుందో ఆ కంటెంట్ అలానే వదిలేయవచ్చును. సో ఇక్కడ నేను టాస్క్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ యా సో దిస్ ఇస్ అ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. ఓకే, అండ్ ప్యాకేజింగ్ వచ్చి జార్ ఫైల్స్ యూస్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ జావా నేను లోకల్లో 17 యూస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐమ్ జస్ట్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ బై డిఫాల్ట్ 17. ఇక్కడ మనకి కావాల్సిన డిపెండెన్సీస్ యాడ్ చేసుకొని మన ప్రాజెక్ట్ అనేది జనరేట్ చేసుకోవచ్చు గైస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ డిపెండెన్సీ ఏంటంటే వెబ్ డిపెండెన్సీస్, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఇంటర్నల్ టామ్ క్యాట్ మన యొక్క అప్లికేషన్ సర్వర్ లెవెల్లో రన్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా రెస్ట్ వెబ్ సర్వీసెస్ని, స్ప్రింగ్ ఎంవీస్ని అప్లికేషన్ అని కూడా మనం ఈ స్ప్రింగ్ వెబ్ డిపెండెన్సీ యూస్ చేసి డెవలప్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ దెన్ స్ప్రింగ్ డేటా జేపీఏ, ఇట్ ఈస్ ఫర్ జావా పెర్సిస్టెంట్ ఏపీఐ. ఈ జేపీఐ అనేది ఇట్ విల్ వర్క్ లైక్ ఎ బ్రిడ్జ్ అన్నట్టు మన యొక్క ఎస్క్యూఎల్కి, మన యొక్క స్ప్రింగ్ అప్లికేషన్కి ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా అనమాట ఇది. ఓకే, యా దీని గురించి నేను డీటెయిల్గా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను గైస్ మనకు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో, దాన్ని ఒకసారి చూడండి, మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ మనకి ఆబ్వియస్లీ యూజర్ డీటెయిల్స్ అన్నిటిని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం వీ నీడ్ అండ్ డీబీ. సో నేను ఇప్పుడు ఏం డీబీ యూస్ చేస్తున్నానంటే MySQL డ్రైవర్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూసారంటే నా లోకల్ ఆల్రెడీ MySQL వర్క్ బెంచ్ అయితే సెటప్ అయ్యి ఉంది. సో యా ఈ MySQLని మన యొక్క జావా అప్లికేషన్లో కాన్ఫిగర్ ఎలా చేయడం వాటన్నిటి గురించి మనం పిన్నెగానే చూస్తాము. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ త్రీ నేను అడిషనల్గా 2 డెవలపర్ టూల్స్ యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ డెవలపర్ టూల్ ఏంటంటే డెవలపర్ టూల్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ గైస్. ఓకే,
సో ఇక్కడ డెవలపర్ టూల్ ఏందని చూసారంటే ఇక్కడ తెలుస్తుంది మీకు ప్రొవైడ్స్ ఫాస్ట్ అప్లికేషన్ రీస్టార్ట్స్ అండ్ లైవ్ రీలోడింగ్ ఉంది కదా, దీన్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఎందుకు యాడ్ చేసుకుంటున్నానంటే ఆ, మనం ఏదైనా ఒక చిన్న చేంజెస్ చేస్తాం అనుకోండి మన అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఈ డెవలపర్ టూల్ లేదంటే ఆ చేంజెస్ మనకి సర్వర్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలంటే మన అప్లికేషన్ స్టాప్ చేసి మళ్ళీ తిరిగి స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ప్రతిసారి మనం చేసే ప్రతి చేంజ్కి స్టాప్ చేసి రీస్టార్ట్ చేయడం అనేది ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం అన్నట్టు. సో అందుకోసం ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ డెవలపర్ టూల్స్ యూస్ చేస్తున్నాను. దీన్ని యూస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఏదైనా చేంజెస్ చేసామనుకోండి దాన్ని సేవ్ చేస్తే సరిపోతుంది అన్నట్టు, మన అప్లికేషన్ ఆటోమేటిక్గా రీస్టార్ట్ అవుతుంది, అది కూడా చాలా ఫాస్ట్గా. ఓకే, అండ్ దెన్ లంబాక్. సో ఇది ఈ లైబ్రరీని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది ఎందుకోసం అంటే విచ్ విల్ రెడ్యూస్ ద బాయిలర్ ప్లేట్ కోడ్ అన్నట్టు. సో యా, ఇందులో ఏంటంటే మనం ఎటువంటి పోజో క్రియేట్ చేసినా ఎటువంటి ఎంటిటీ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసినా మనం గెటర్స్ సెటర్స్ టూ స్ట్రింగ్ ఎన్కోడెడ్ హ్యాష్ మ్యాప్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకేనా, సో కన్స్ట్రక్టార్ ఆల్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టార్ ఇవన్నీ కూడా మనం మాన్యువల్గా టైప్ చేస్తాం అన్నట్టు. బట్ ఇవన్నీ లేకుండా జస్ట్ జావా యానోటేషన్స్ యూస్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ లంబాక్ అనేది ఇంటర్నల్గా మన కోసం జనరేట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. అన్ని లైక్ గెటర్స్ సెటర్స్ ఆల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా మన కోసం ఇంటర్నల్గా క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. దానివల్ల మనకి టైం సేవ్ అవుతుంది, అదేవిధంగా మన లాట్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది సేవ్ అవుతుంది అన్నట్టు. లాట్ ఆఫ్ కోడ్ సేవ్ అవడం వల్ల మన మెమరీ కూడా సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, యా, సో ఈ డిపెండెన్సీస్ సరిపోతుంది నాకు, నేను జనరేట్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో యా, డౌన్లోడ్ అయిపోయినట్టుంది. సో ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్లో నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ కనిపిస్తుంది కదా, నేను ఎక్లిప్స్ ఉండే డైరెక్టరీకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో అండర్ సి డ్రైవ్, అండర్ యూజర్, అండర్ వెల్కమ్. సో ఇది నా ఎక్లిప్స్ డైరెక్టరీ, దానికి నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అన్నట్టు. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఎక్లిప్స్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఈ ఎక్లిప్స్ నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోన్ టు ఇంపోర్ట్ ద ప్రాజెక్ట్. సో దట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ మ్యావెన్ ప్రాజెక్ట్ కదా, దానికి నేను ఎగ్జిస్టింగ్ మ్యావెన్ చూస్ చేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ బ్రౌజ్లో టాస్క్ ప్రాజెక్ట్, సో ఇదే మనం ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసిన టాస్క్ ప్రాజెక్ట్, ఈ ఫోల్డర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ మేకింగ్ ఇట్ యాస్ ఫినిష్డ్. సో మనమైతే ఇంపోర్ట్ చేసుకునేసాం, ఇట్ ఈస్ లోడింగ్ నౌ. ఇక్కడ చూస్తే తెలుస్తుంది ఇంపోర్టింగ్ మ్యావెన్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేసి. సో మీరు ఫస్ట్ టైం మీ మ్యావెన్ ప్రాజెక్ట్ ఇంపోర్ట్ చేస్తుంటే ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్. నేను ఆల్రెడీ మ్యావెన్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని యూస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆల్రెడీ నాకు సంబంధించిన డిపెండెన్సీస్ అన్ని నా లోకల్లో ఉంటుంది M2 రిపాజిటరీలో. సో కాబట్టి దర్ వోంట్ బి ఎనీ ప్రాబ్లం అన్నట్టు, చాలా ఫాస్ట్గా మన అప్లికేషన్ అనేది బిల్డ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో యా, దిస్ ఇస్ ద ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ గైస్. సో ఇందులో చూసారంటే వీ హ్యావ్ వన్ అవర్ మెయిన్ ప్యాకేజ్. సో ఈ ప్యాకేజ్ కింద వీఆర్ హ్యావింగ్ అవర్ టాస్క్ ప్రాజెక్ట్ అన్నట్టు. సో దిస్ ఇస్ అవర్ మెయిన్ క్లాస్ అన్నట్టు. సో ఓపెన్ అయింది. ఓకే, సో ఇవి మనం ఇక్కడ రన్ చేస్తే మన యొక్క అప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో మన అప్లికేషన్ ఏ పోర్ట్లో స్టార్ట్ అవ్వాలి, మన జావా అప్లికేషన్ని మన యొక్క MySQL వర్క్ బెంచ్తో ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి, వీటన్నిటికీ సంబంధించి ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూసారంటే రిసోర్స్ మెయిన్ ఐ మీన్ సోర్స్ మెయిన్ రిసోర్సెస్ ఉంది కదా, అందులో మనకి అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్ అని ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఈ అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్ మనం ఏం చేస్తామంటే మనం అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ ఏదైనా కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నా కానీ అవన్నీ కూడా మనం అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్లోనే కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. లెట్స్ సే ఈ ప్రాజెక్ట్ నేను రన్ చేసినప్పుడు నాకు బై డిఫాల్ట్గా టామ్ క్యాట్ అనేది 8080 పోర్ట్లో రన్ అవుతుంది. అలా కాదు, నాకు ఈ నా స్పెసిఫిక్ అప్లికేషన్ వచ్చి 8081లో రన్ అవ్వాలి, 8080 బదులు 8081లో రన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి, దాని ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ చేంజ్ అన్నట్టు సర్వర్ డాట్ పోర్ట్ ఈక్వల్ టు 8081. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ 8081లోనే మన యొక్క అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవుతుంది అన్నట్టు. సేవ్ చేశాను కదా, సో ఇప్పుడు మనం రన్ చేస్తే మన యొక్క అప్లికేషన్ అనేది 8081లో రన్ అవుతుంది. ఐ డోంట్ నో ఎందుకు ఇక్కడ ఎర్రర్ లాగా చూపిస్తుంది అనేది నాకు తెలియట్లేదు. మేబీ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్ టు సేవ్ ఇట్ గైస్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూస్తే లాంగ్వేజ్ సర్వర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ సమ్ ప్రాసెస్ జరిగింది. సో దట్స్ వై ఇట్ టుక్ సమ్ టైమ్. ఐ థింక్ ఇది మళ్ళీ టైం తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇలాగా. లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన యొక్క మన ఇదైతే స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ ఉందో ఈ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ని వీ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్ విత్ అవర్ MySQL వర్క్ బెంచ్ అన్నట్టు. సో అలా కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఒక స్కీమా క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఆ స్కీమాని మన దాంట్లో కాన్ఫిగర్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఐమ్ క్రియేటింగ్ అ న్యూ స్కీమా. సో ఈ స్కీమా నేమ్ ఏంటంటే టాస్క్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద స్కీమా నేమ్. ఐమ్ అప్లైయింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కోడ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ టు క్రియేట్ అన్ స్కీమా అన్నట్టు, టాస్క్ ప్రాజెక్ట్. సో ఐమ్ అప్లై, ఫినిష్డ్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ చూసి తెలుస్తుంది టాస్క్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ స్కీమా ఇస్ దేర్ అండ్ దర్ ఈస్ నో టేబుల్ సెట్. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు ఏ టేబుల్స్ లేదు. లెట్స్ కనెక్ట్ దిస్ స్కీమా విత్ అవర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే వీ షుడ్ యూస్ స్ప్రింగ్ డాట్
డేటా సోర్స్ డాట్ యూఆర్ఎల్. సో ఈ యూఆర్ఎల్ అనేది ఏంటంటే ద డిబి యూఆర్ఎల్ అన్నట్టు. మనం యూస్ చేయబోయేది జేడిబిసి కోలన్ MySQL డబుల్ స్లాష్ లోకల్ హోస్ట్ కోలన్ 3306 స్లాష్ ఇక్కడ మన యొక్క స్కీమా నేమ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. స్కీమా నేమ్ ఏంటంటే టాస్క్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇక్కడ ఈ జేడీబీసీ MySQL లోకల్ హోస్ట్ 3306 పోర్ట్ ఏందని అడిగితే ఇక్కడ చూసారంటే మన యొక్క అప్లికేషన్ ఏ పోర్ట్లో ఉంది 3306 127.0.0.1 అనేది ఏంటంటే అది ఒక లోకల్ అడ్రస్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ అన్నట్టు. ఓకే, సో దట్స్ వై నేను ఇక్కడ లోకల్ హోస్ట్ అని మెన్షన్ చేస్తాను. సో దెన్ రూట్ యూజర్ దాని యూజర్ వచ్చి రూట్ అన్నట్టు. సో దానికి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ ఇప్పుడు చేస్తాను చూడండి. స్ప్రింగ్ డాట్ డేటా సోర్స్ డాట్ యూజర్ నేమ్ ఓకే ఈక్వల్ టు రూట్. అండ్ దీని యొక్క పాస్వర్డ్ ఏంటంటే యా మనం ఏదైతే అప్లికేషన్ ఉందో వర్క్ బెంచ్ దీన్ని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏదైతే పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నామో అదే పాస్వర్డ్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నట్టు. సో హోప్ఫుల్లీ మనం ఇక్కడ పాస్వర్డ్ని అయితే చూడము, బట్ ఈ అప్లికేషన్ ఈ MySQL వర్క్ బెంచ్ని మనం స్టార్టింగ్లో సెటప్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఏదైతే పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నామో ఆ పాస్వర్డ్ని ఇక్కడ యూజ్ చేయాలన్నట్టు. ఓకే, స్ప్రింగ్ డేటా సోర్స్ డాట్ పాస్వర్డ్ అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో మనం ఈ డ్రైవర్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మన 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 దాంట్లో ఉండే MySQL డ్రైవర్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలన్నట్టు. సో ఇక్కడ డ్రైవర్ క్లాస్ నేమ్ ఉంది కదా, సో ఈ డ్రైవర్ క్లాస్ నేమ్ ఏంటంటే కామ్ డాట్ ఐ థింక్ MySQL డాట్ JDB డాట్ CJ డాట్ JDBC డాట్ and driver I think, yeah. So I think this is the driver package name, guys. I don't know ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే మళ్ళీ చూసుకుందాం, బట్ ఐ థింక్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్టెన్షన్ దట్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఫర్ డ్రైవర్ క్లాస్ నేమ్. మనం యూస్ చేసే MySQL డ్రైవర్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఇలానే ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఓకే. సో యా, ఇప్పుడు వరకు మనం చేసిన అన్ని కూడా డేటా సోర్స్ సంబంధించింది, అంటే డిబి కాన్ఫిగరేషన్ సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్స్. సో ఇప్పుడు మనం దాంతో పాటు వీ హ్యావ్ టు డూ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ JPA. ఓకే, JPA డాట్ షో MySQL ఈక్వల్ టు ట్రూ. సో ఈ షో MySQL ఏంటంటే మనం JPA రెపాజిటరీ యూస్ చేసి మన యొక్క డేటాని యూజర్ సెండ్ చేసే డేటాని డీబీలో స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. డీబీలో ఉండే డేటాని యూజర్కి రిటర్న్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇలా చేసేటప్పుడు వీల్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ సమ్ క్వరీస్ ఇంటర్నల్లీ. సో ఈ JPAని యూస్ చేసి కొన్ని మెథడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, బట్ ఆ మెథడ్స్ ఇంటర్నల్గా ఏమవుతుందంటే క్వరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాయన్నట్టు. సో ఇంటర్నల్గా ఆ మెథడ్స్ ఏ క్వరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాయని మనకి తెలియాలనుకోండి, దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్ దిస్ అన్నట్టు. ఓకే, ఆ తర్వాత స్ప్రింగ్ డాట్ JPA డాట్ హైబర్నెట్ DDL ఆటో అప్డేట్. సో ఈ DDL ఏంటంటే బేసిక్గా మనం మనం మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్ క్రియేట్ చేస్తాం అన్నట్టు. మనకి ఎన్ని టేబుల్స్ కావాలో అన్ని ఎంటిటీస్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో మనం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్స్లో మనకి ఏదైనా చేంజెస్ ఉందనుకోండి, లెట్స్ సే దేనికైనా కన్స్ట్రెయింట్ యాడ్ చేస్తున్నారనుకోండి, అటువంటి టైంలో మనం ఇక్కడ చేంజెస్ చేస్తే జావా కోడ్లో ఆ చేంజెస్ అనేది మన యొక్క DB కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలన్నట్టు. సో అటువంటి టైం అప్పుడు వీ షుడ్ మేక్ DDL ఆటో అప్డేట్ అని ఇస్తే మనం DBకి వెళ్ళి మనం డైరెక్ట్గా అక్కడ చేంజెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్స్లో ఏదన్నా DBకి సంబంధించి చేంజెస్ చేస్తే, టేబుల్కి సంబంధించి చేంజెస్ చేస్తే ఆ చేంజెస్ అనేది మనకి DBలో కూడా చేంజ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో ఇంతే గైస్ మనకి యాక్చువల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఫర్ నౌ. మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్లో మనం ఇంకా ఎక్కువ కాన్ఫిగరేషన్స్ డీటెయిల్స్ కూడా యాడ్ చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఐమ్ క్లోజింగ్ ఇట్ నౌ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ప్యాకేజెస్ చూస్తే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ప్యాకేజ్ అన్నట్టు. మనం మల్టిపుల్ ప్యాకేజెస్ అయితే క్రియేట్ చేయాలి, ఎందుకంటే టు పర్ఫామ్ ఆల్ అవర్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఐ మీన్ ఎంటిటీ. ఓకేనా, మన యొక్క యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూస్తే తెలుస్తుంది, మీకు చూపిస్తాను. సో దిస్ ఇస్ హౌ మనం డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకోబోతున్నాం అన్నట్టు ఈ టాస్క్ మేనేజ్మెంట్లో. సో యూజర్ టేబుల్ ఉంది, తర్వాత టాస్క్ టేబుల్. సో ఈ రెండు టేబుల్స్ అయితే క్రియేట్ చేయబోతున్నాం, విచ్ మీన్స్ మనం రెండు ఎంటిటీస్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాం అన్నట్టు. ఓకే, సో యూజర్ టేబుల్లో వీ హ్యావ్ ఐడి, నేమ్, ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్. సో ఈ విధంగా డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకుంటాం. జాన్ gmail.com అండ్ పాస్వర్డ్ smith@gmail.com అండ్ ఇస్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఐడి ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ యూజర్స్ టేబుల్ అన్నట్టు. ఓకే, ఈ యూజర్ టేబుల్ని మనం మన యొక్క
మన యొక్క స్ప్రింగ్ బూట్లో క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఎంటిటీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా, ఓకేనా. అండ్ దెన్ టాస్క్ టేబుల్. సో ఈ టాస్క్ టేబుల్ మనం యూజ్ చేసే ఫీల్డ్స్ ఏంటంటే ఐడి అండ్ టాస్క్ నేమ్ అండ్ యూజర్ ఐడి. సో ఈ ఐడి ఏంటంటే టాస్క్ టేబుల్లో ఉన్న ఐడి అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ టాస్క్ టేబుల్. ఈ యూజర్ ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ ఫారిన్ కీ అన్నట్టు, ఫారిన్ కీ ఆఫ్ యూజర్స్ టేబుల్, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ టాస్క్ టేబుల్లో మనం మల్టిపుల్ టాస్క్ స్టోర్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. ఇట్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు వన్ స్పెసిఫిక్ యూజర్ ఆఫ్ యూసర్స్ టేబుల్ అన్నట్టు. లెట్స్ సే ఫిక్స్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఇష్యూస్, ఫిక్స్ ద ఏపీఐ ఇష్యూస్. సో ఈ రెండు టాస్క్ కూడా ఎవరికి అసైన్ చేస్తున్నామంటే వీఆర్ అసైన్ టు ద యూజర్ ఐడి 1 అన్నట్టు. యూజర్ ఐడి 1 ఎవరు? జాన్. సో జాన్ అనే వ్యక్తికి వీఆర్ అసైన్డ్ మోర్ దెన్ వన్ టాస్క్, ఓకేనా. సో ఇటువంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని కూడా మనం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఎంటిటీస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో how many entities we needed? You need two entities, okay. Users entity and task entity అన్నట్టు, okay. Alright, so basically entities అనే కాదు, we need lot of additional packages కూడా, like controller, exceptions, payload, service implementation, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అన్నట్టు, ఓకే. సో ఫస్ట్ మనం ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. సో ఈ ప్యాకేజ్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఎంటిటీ ప్యాకేజ్, ఓకే. Alright, so and the next package is for controller, okay. కంట్రోలర్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో అక్కడే మనం ఏపీఐ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తాం అన్నట్టు, ఓకే. అండ్ దెన్ రెపోసిటరీ, ఓకే. రెపోసిటరీ ప్యాకేజ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. రెపోసిటరీ, ఓకే, డన్. అండ్ we need a package for service, and we need package for service implementation, and we need package for payload. సో పేలోడ్ అంటే ఏంటి, ఇందులో మనం ఏం యూస్ చేస్తాం అనేది మీకు యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను గైస్. అండ్ దెన్ వీ నీడ్ అ ప్యాకేజ్ ఫర్ ఎక్సెప్షన్. సో ఏదైనా ఎక్సెప్షన్స్ వస్తే దాన్ని ఎఫెక్టివ్గా హ్యాండిల్ చేయాలన్నట్టు, ఓకే, ప్రొఫెషనల్ వేగా. ఎక్సెప్షన్, ఓకే, ఫినిష్. సో ఇక్కడ మనం మల్టిపుల్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా ప్యాకేజెస్, సో ఇందులో మనం కోడ్ చేంజెస్ చేయడానికి అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం, ఓకే. ఆల్ రైట్, ఓకే. సో ఫస్ట్ మనం ఎంటిటీస్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాం. సో ఫస్ట్ ఎంటిటీ ఏంటంటే క్లాస్ నేమ్ కాల్డ్ యూజర్స్, ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో యూజర్స్లో మనం ఏ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాం? సో ఐడి, నేమ్, ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్, ఓకే. లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ ఇట్ రైట్ అవే. Private long data type for ID, and private string data type for name, and private string data type for email, okay, and private string data type for password. That's it. సో ఇది మన యొక్క ఎంటిటీ అన్నట్టు. ఇది ఎంటిటీ అనేది మన స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ తెలియాలంటే వీ షుడ్ యానిటేట్ ఇట్ యాస్ ఎంటిటీ, ఓకే. మనం యానిటేషన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గైస్, వీ షుడ్ నాట్ ఫర్గౌట్ ఎనీ యానిటేషన్స్ అన్నట్టు, ఓకే. వాట్స్ హ్యాపెనింగ్? యా, ఇట్స్ ఫ్రమ్ జావా ఎక్స్, ఓకే. అండ్ దీనికి మనం ఇది టేబులే కదా, సో టేబుల్కి మీరు స్పెసిఫిక్ ఏదైనా నేమ్ మెన్షన్ చేయాలన్నా కానీ యూ కెన్ మెన్షన్ ద నేమ్ అన్నట్టు, ఓకే. కంట్రోల్ స్పేస్ ఇస్తే మనకి సజెషన్స్లో ఉండే చూపిస్తుంది అన్నట్టు. టేబుల్ నేమ్ కాల్డ్ యూజర్స్. మీరు యూజర్స్ ఇవ్వకపోయినా సరే బై డిఫాల్ట్ ఇది యూజర్స్ అనేది రికగ్నైజ్ చేసుకుంటుంది బేస్డ్ ఆన్ ద క్లాస్ నేమ్ అన్నట్టు, ఓకే. ఆ తర్వాత ఈ ఐడి అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కీ కదా, సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కీ వీ షుడ్ యూజ్ at ID annotation అన్నట్టు. దట్స్ ఫ్రమ్ జావా ఎక్స్, ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఐడి అనేది ఇట్ షుడ్ బి జనరేటెడ్ ఆటోమేటికలీ అన్నట్టు. సో ఎవ్రీ టైం మనం డేటాను స్టోర్ చేసినప్పుడు మనకి ఐడి అనేది మనకి మాన్యువల్గా క్రియేట్ అవ్వాలన్నట్టు. దెన్ స్ట్రాటజీ ఈక్వల్ టు జనరేషన్ టైప్, ఓకే. దట్ షుడ్ బి ఐడెంటిటీ, ఓకే. ఆల్ రైట్. సో ఈ ప్లేస్లో మనకి ఒక టేబుల్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాం. సో ఈ టేబుల్ సంబంధించిన గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ అన్ని కూడా మనం మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేయకుండా వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ యూస్ లైక్ అ డేటా అనోటేషన్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ లంబాక్. సో మీకు ఇక్కడ హోవర్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ లైక్ గెటర్, సెటర్స్ అండ్ టు స్ట్రింగ్ ఈక్వల్స్ అండ్ హ్యాష్ కోడ్. సో ఈ అన్ని మెథడ్స్ అనేది ఇంటర్నల్గా మన కోసం ఈ టు డూ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నట్టు, ఓకే. And if we need all our constructor, you can use that. And if you need no R constructor, so no R constructor is simply like a default constructor అన్నట్టు guys, ఓకేనా. ఫైన్.
ఓకే. సో, నాకు కూడా ఇనిషియల్‌గా లంబాక్ సెటప్ చేసినప్పుడు నాకు కొన్ని ఇష్యూస్ వచ్చింది గైస్. మీకు ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్‌లో చెప్పండి. నేను రిజాల్వ్ చేయడానికైతే ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తానన్నట్టు. ఓకే. అండ్ వీ హ్యావ్ నేమ్ లైక్ ఇవన్నీ కూడా కాలమ్స్ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో, నేమ్, ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ కూడా కాలమ్స్. సో, ఇక్కడ ఈమెయిల్ అనేది ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ యూనిక్ కన్స్ట్రెయిన్. సో, నాకు ఈమెయిల్స్ ఎప్పుడు స్టోర్ చేసుకున్నా అది యూనిక్‌గానే ఉండాలి ఆ ఫీల్డ్. ఆ ఫీల్డ్‌లో నాకు డూప్లికేట్స్ ఈమెయిల్స్ ఉండకూడదు. డూప్లికేట్స్ ఈమెయిల్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది? డూప్లికేట్ యూజర్ అనే కదా మీనింగు. సో, అలా ఉండకూడదు అనుకుంటున్నాను. సో, అందుకోసం నేను యూనిక్ కన్స్ట్రెయింట్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. సో, this way we can use this and at the rate unique constraints. So I think we have to use the bracket. No, I don't think so. We don't need it. Okay. Unique constraints. And here we can use the column name. The column name is email. Okay. మీరు ఇంకా దేనికైనా కావాలంటే కూడా యూ కెన్ క్రియేట్ అన్ అగైన్ యూనిక్ కన్స్టెంట్ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ కాలమ్ నేమ్ ఫీల్డ్. ఓకేనా? ఆల్రైట్. సో ఇప్పుడు నాకు ఈమెయిల్స్ అనేది స్టోర్ అయిన ఈమెయిల్ మళ్ళీ స్టోర్ అవ్వదు. ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్ అన్నట్టు. ఓకేనా? అట్ ద సేమ్ టైం కాలమ్ నేమ్స్ మీరు ఏదైనా చేంజెస్ చేసుకోవాలన్నా లేదంటే అటువంటి టైంలో వీ కెన్ యూస్ అట్ ద రేట్ కాలమ్ యానిటేషన్. ఓకేనా? కాలమ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కాలంలో విల్ హ్యావ్ ఎ పారామీటర్ నేమ్ కాల్ నేమ్ దట్ విల్ టేక్ అన్ ఫీల్డ్ ద నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ అన్నట్టు. సో ఇది వచ్చి కాలం నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాలం నేమ్ ఈజ్ నేమ్ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో దాన్ని ఇవ్వకపోయినా జావా విల్ నో బికాస్ ఈ ఫీల్డ్కి నేమ్ అని ఉందంటే దెన్ ద కాలం నేమ్ హ్యాస్ టు బి నేమ్ అనేది జావా కోడ్కి ఆల్రెడీ తెలుసును. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ సంథింగ్ అటువంటి టైం అప్పుడు దీన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చును. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ కాలం అనేది ఇట్ షుడ్ బి నల్లబుల్ ఈస్ సెట్ టు బి ఫాల్స్ అనుకోండి. అంటే నేను ఎప్పుడు డేటా స్టోర్ చేసుకున్నా నాకు ఈ నేమ్ అనే ఫీల్డ్ ఎప్పుడు ఫాల్స్ ఉండాలి. ఐ మీన్ నల్ ఉండకూడదు. ఓకేనా? దానికోసం నల్లబుల్ ఫాల్స్ అని ఇచ్చాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు నల్లబుల్ ట్రూ అని ఇచ్చారంటే ఒకవేళ ఈ ఈ ఫీల్డ్కి డేటా లేకపోయినా సరే యూజర్ దగ్గర నుంచి తీసుకునేటప్పుడు అక్సెప్ట్ చేసుకునేస్తున్నాను అన్నట్టు. బట్ నాకు అలా అక్సెప్ట్ చేసుకోవద్దు అని చెప్తున్నాను నేను. ఓకేనా? అలా నేను డీబీలో స్టోర్ చేసుకోవద్దని నేను ముందుగానే చెప్పేస్తున్నాను. అండ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఈస్ లైక్ ఈమెయిల్. అగైన్ దీన్ని మీరు ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకుండా కూడా ఉండొచ్చును. ఇట్ విల్ కన్సిడర్ the field name. Okay na? All right. So nullable set to false. Okay. And again in place I'm going to use like a column name and then the name equal to password, and it should not be nullable, has false. That's it. సో ఇప్పుడు సేవ్ చేసుకుంటున్నాను గైస్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. మనం మాక్సిమం మనం ఎంటిటీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ కావాలో అన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. సేమ్ వే మనం ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాం అంటే వీ గోన్ టు క్రియేట్ అన్ యూనో అనదర్ ఎంటిటీ దట్స్ ఫర్ వీ ఆల్రెడీ నో రైట్ దట్స్ ఫర్ టాస్క్. ఓకే, యా. సో ఈ టాస్క్ ఎంటిటీ ఇది ఎంటిటీ అని తెలియాలంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ వీ షుడ్ అనోటేట్ యాస్ ఎంటిటీ. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. Okay, and the table name is most important thing. So I'm annotating as in table name. So మీ table name అనేది ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు, it will take the class name అన్నట్టు. ఓకే, సో నేను anyhow మీకు ఒకసారి చూపించాలనేసి ఇస్తున్నాను. ఓకే, టేబుల్ నేమ్ ఇస్ నాట్ టేబుల్, ఇట్స్ అ టాస్క్. సో ఇందులో మనం యూజ్ చేయాలనుకున్న ఫీల్డ్స్ ఏంటి? ఐడి అండ్ టాస్క్ నేమ్ అండ్ యూజర్ ఐడి. సో లెట్స్ హోల్డ్ ద స్టఫ్ ఆఫ్ యూజర్ ఐడి ఫర్ నౌ. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఐడి అండ్ టాస్క్ నేమ్. ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఓకే, private long id and then private string task name. That's it. String task name. That's it. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఐడి అనేది ఇట్ షుడ్ జనరేట్ ఆటోమేటికలీ. మనం ఎప్పుడైతే డేటా డీబీలో స్టోర్ చేసుకున్నామో ఈ ఐడి అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి సిన్స్ ఈజ్ అ ప్రైమరీ కీ అంటే. అండ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ లైక్ అన్ అట్ ద రేట్ అనోటేషన్ స్టఫ్ అండ్ అట్ ద రేట్ generation type generated value. Okay, first we have to mention generated value, and inside that we're going to use strategy, and that strategy should be generation type, that should be identity. Okay, so ikkada the name of the column, if you wanted to provide మనకి ఏ నేమ్ కాలం కావాలో ఆ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. మన ప్రీవియస్గా తెలిసిందే. సో I'm using like same name, task name. Okay, so this should not be nullable, null గా ఉండకూడదు. So I'm making it as false. Cool. అండ్ ఇక్కడ మనకి గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఐ విల్ మేక్ అనోటేషన్ ఆఫ్ డేటా దట్ ఇస్ ఫ్రమ్ లంబాక్ అండ్ ఆల్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ నో ఆర్ కన్స్ట్రక్టర్. ఫైన్.
సో ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాం. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దిస్ యూజర్ ఐడి గైస్, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ యూజర్ ఐడి అనేది దిస్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నట్టు గైస్, ఓకేనా? బ్రో అదేంటి బ్రో 1 2 3 అనేది క్లీన్గా తెలుస్తుంది, ఇది ఇంటీజర్ లేదంటే లాంగ్ అనేసి. మీరేంటి ఆబ్జెక్ట్ అంటున్నారంటే ఎస్ గైస్, ఇది వచ్చి ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఓకేనా? బట్ ఇంటర్నల్గా మనం స్టోర్ చేసినప్పుడు మనం జేపీ ఏం చేస్తుందంటే దీని యొక్క ప్రైమరీ కీ ఏదైతే ఉందో యూజర్ ఈ ఎంటైర్ ఫస్ట్ రో తీసుకున్నారనుకోండి, ఈ ఫస్ట్ రోకి ప్రైమరీ కీ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రైమరీ కీని మన యొక్క ఫారెన్ కీలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది అన్నట్టు. బట్ యాక్చువల్ థింగ్ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ టు బి స్టోర్డ్ అన్నట్టు, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూసారంటే ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్ అన్నట్టు. ప్రైవేట్ యూజర్స్ యూజర్ ఆర్ యూజర్స్, ఓకే? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యూజర్స్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ బిలాంగింగ్ టు ద ఎంటిటీ దట్ వీఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్యాకేజ్, ఓకేనా? సో దీన్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు జాయిన్ ద కాలమ్ అన్నట్టు. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఫారెన్ కీ ఆఫ్ యూజర్స్ టేబుల్, మనం ఇది వచ్చి కాలమ్ జాయిన్ చేసుకోవాలన్నట్టు, ఓకేనా? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది ఎలా పాసిబుల్ అంటే హౌ క్యాన్ వి మ్యాప్ విత్ యూజర్స్ టేబుల్ విత్ టాస్క్ టేబుల్ అంటే వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ గైస్, ఓకేనా? సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాపింగ్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాదు, ఓన్లీ ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాపింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇందులో ఈ వన్ ఆఫ్ ద మ్యాపింగ్ ఏంటంటే మెనీ టు వన్ మ్యాపింగ్, ఓకేనా? ఈ మెనీ టు వన్ మ్యాపింగ్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూసారంటే ఇక్కడ టాస్క్ నేమ్ ఉందా? సో ఈ టాస్క్ నేమ్స్ చూసారనుకోండి, ఫిక్స్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఇష్యూస్ అండ్ ఫిక్స్ ద ఏపీఐ ఇష్యూస్. సో ఇది వచ్చి రెండు టాస్క్, ఓకేనా? ఈ రెండు టాస్క్ ఈస్ అసైనింగ్ టు వన్ పర్సన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ జాన్, ఓకే? సో రెండు అంటే ఏంటి? మెనీ కదా, మోర్ దెన్ వన్ ఇస్ మెనీ. మెనీ టు వన్, ఓకే? దట్స్ ద కాన్ఫిగరేషన్ అన్నట్టు. సో మెనీ టు వన్ యూస్ చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు కాన్ఫిగర్ అవర్ అప్లికేషన్. మనం ఎప్పుడెప్పుడైతే మనం కొత్త టాస్క్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ టాస్క్కి మనం ఒక యూజర్ ఐడి అనేది జనరేట్ అవుతుంది అన్నట్టు. దట్స్ వీ యూస్ టు గెట్ ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ అన్నట్టు. ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్, ఎస్. సో ఇప్పుడు మనం యానిటేషన్ యూస్ చేయబోతున్నాం అట్ మెనీ టు వన్. దిస్ ఇస్ హౌ ద యానిటేషన్ షుడ్ బి. సో ఇందులో వీ గోనా యూస్ లైక్ ఫిచ్ మెథడ్, ఓకే? అండ్ ఫిచ్ టైప్ షుడ్ బి లేజీ. సో ఇక్కడ టూ మెథడ్స్ ఉన్నది, ఈగర్ అండ్ లేజీ ఉంది. ఐమ్ గోన్ యూస్ లేజీ. లేజీ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాను, ఈగర్ ఎందుకు యూస్ చేయట్లేదు అని చెప్తాను గైస్. సో ఇక్కడ చూసారంటే వీఆర్ ట్రైన్ టు యూస్ ద ఎంటిటీ ఆఫ్ అదర్ క్లాస్, ఓకేనా? సో అదర్ క్లాస్ యొక్క ఎంటిటీ యూస్ చేసుకుంటున్నాము. యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ టాస్క్ సంబంధించిన డేటాను మనం ఫిచ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏ డీటెయిల్స్ కావాలి? మనకి టాస్క్ ఐడి అండ్ టాస్క్ నేమ్ వస్తే చాలు, నాకు యూజర్ సంబంధించిన ఎటువంటి డీటెయిల్స్ అవసరం లేదనుకుంటే దెన్ వీ కెన్ యూస్ లేజీ. అంటే వెన్ యూ యూస్ ఈగర్ దట్ ఈస్ క్వైట్ ఆపోజిట్, అంతే కదా? వెన్ యూ యూస్ ఈగర్ యూస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ ఆల్సో ఫిచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ యూజర్స్ టేబుల్. అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డీటెయిల్ కూడా గెట్ చేసుకుంటుంది అన్నట్టు. అలాంగ్ విత్ ద ఐడి, టాస్క్ నేమ్, ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డీటెయిల్స్ కూడా మనకు రిటర్న్ చేస్తుంది అన్నట్టు. బట్ నాకు అవసరం లేదు, నాకు ఆబ్జెక్ట్ నాకు ఐడి అండ్ దెన్ టాస్క్ నేమ్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఐ డజంట్ వాంట్ ద యూజర్స్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నట్టు. సో అటువంటి టైం అప్పుడు ఐ యూస్ టు యూస్ ద లేజీ అన్నట్టు, ఓకే? అండ్ నీకు ఇందాక చెప్పాను వీ హ్యావ్ టు యూస్ లైక్ జాయిన్ కాలమ్. దట్స్ అ జాయిన్ కాలమ్. సో ఈ జాయిన్ కాలమ్ అనేది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ అన్ కాలమ్ నేమ్. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే కొత్తగా ఒక కాలమ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం విచ్ రిఫర్స్ టు అన్ అదర్ టేబుల్ అంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద నేమ్. సో ద నేమ్ ఇస్ యూజర్ ఐడి, ఓకే? సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద కాలమ్ షుడ్ బి users underscore id, okay? So whatever మీ ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఐఎమ్ సేవింగ్ నౌ. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే ఇందులో కూడా దే యూస్ టు యూస్ రిఫరెన్స్ టేబుల్, ఓకే? రిఫరెన్స్ కాలమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, దాన్ని యూస్ చేసుకుంటారు. దాన్ని యూస్ చేసుకొని దే యూస్ టు ప్రొవైడ్ ద కాలమ్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ యూజర్స్ ప్రైమరీ కీ అన్నట్టు. సి గైస్, దిస్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ ఇస్ టూ స్మార్ట్ ఎనఫ్, ఓకేనా? మీరు ఈ రిఫరెన్స్ కాలమ్ ఇవ్వకపోయినా కానీ ఈ యూజర్స్ టేబుల్, ఈ యూజర్స్ ఎంటిటీలో ఉండే ప్రైమరీ కీనే రిఫరెన్స్ కాలమ్గా తీసుకుంటుంది అన్నట్టు. యూ డోంట్ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ద రిఫరెన్స్ కాలమ్ ఆఫ్ జాయినింగ్, ఓకే? మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. స్ప్రింగ్ బూట్ ఈస్ హైలీ స్మార్ట్ ఎనఫ్, ఓకే? ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్ వన్. ఆల్రైట్, సో ఇప్పుడు మనకి ఎంటిటీస్ అయితే క్రియేట్ చేసాం, వీఆర్ గుడ్. సో అదే విధంగానే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద రెపాసిటరీస్ అండ్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ అన్నట్టు. బట్ బిఫోర్ క్రియేటింగ్ అండ్ ఆల్ దీస్ రెపాసిటరీ మనం ఒకసారి అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసి చూద్దాం హౌ అవర్ అప్లికేషన్ ఇస్ కాన్ఫిగర్డ్. మనం అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసి రన్ చేసిన వెంటనే సిన్స్ వీఆర్ యానిటెడ్ దిస్ ఎంటిటీ మనకి టేబుల్స్లో ఇక్కడ చూసారంటే ఫర్ నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టేబుల్స్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇందులో ఏం లేదన్నట్టు, ఓకేనా? నేను డూ రీఫ్రెష్ ఆల్, ఇక్కడ చూస్తే తెలుస్తుంది టేబుల్స్లో ఏం లేదు. లెట్ స్టార్ట్ ద అప్లికేషన్, లెట్ సి మనకి టేబుల్స్ ఏదైనా క్రియేట్ అవుతుందా, క్రియేట్ అవ్వదా, ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉందా మన అప్లికేషన్ అనేది తెలుస్తుంది అన్నట్టు. సో ఇక్కడ రన్ యాస్లో మీకు స్ప్రింగ్ బూట్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్
మీ యొక్క ఎక్లిప్స్లో లేదంటే ఇట్ వోంట్ షో స్ప్రింగ్ బూట్ యాప్. అటువంటి టైం ఇప్పుడు మీరు జావా యాప్ యూస్ చేయొచ్చును. బట్ నాకు స్ప్రింగ్ బూట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది కాబట్టి నేను స్ప్రింగ్ బూట్ ఎక్స్టెన్షన్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అన్నట్టు. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ గైస్. మీరు కూడా ఎక్లిప్స్ మార్కెట్కి వెళ్ళి వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఇన్స్టాల్ స్ప్రింగ్ బూట్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసారంటే ఇట్ ఇస్ స్టార్టెడ్ క్రియేటింగ్ tables. You could use that. And Hibernate created a table called task and users. So in the ఏ constraints ఉండాలి, ఏ should not be null. ఇక్కడ చూసారా, should not be null. Task name should not be null, and user ID should be big int. Okay, and yeah, remaining things అవన్నీ ఉన్నాయి అన్నట్టు. That's related to the task. Okay, task application. సో యూజర్ ఐడి అనేది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ అన్ ఫారెన్ కీ అన్నట్టు, ఫారెన్ కీ ఇన్ టాస్క్ నేమ్. అండ్ varchar దట్స్ నాట్ బి నల్, పాస్వర్డ్ కూడా varchar దట్స్ నాట్ బి నల్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనం ఏదైతే కన్స్టెన్స్ ఇచ్చామో అదే కన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి అన్నట్టు. ఓకేనా, లెట్స్ గో అండ్ రిఫ్రెష్ నౌ. ఓకే, లెట్స్ సీ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసారంటే టేబుల్స్లో వీ హ్యావ్ టూ టేబుల్స్. వన్ ఇస్ టాస్క్ టేబుల్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ద కాలమ్స్ లైక్ ఐడి, టాస్క్ నేమ్ అండ్ యూజర్స్ ఐడి. ఓకేనా, సో ఇది మనకు తెలిసిందే. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ నీడెడ్. ఓకేనా, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ users table. Okay, let's go and execute it directly. What's wrong in it? Okay, సో ఇక్కడ చూస్తే తెలుస్తుంది మీకు ఐడి, ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్ అన్నీ ఉన్నాయి, బట్ దర్ ఇస్ నో ఎనీ డేటా. ఓకేనా, సో లెట్స్ గో అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద టాస్క్ యాజ్ వెల్. ID, task name, and user's ID. Okay, so yeah, we didn't have any data because we didn't posted the any data right now. All right, so మనం ఇప్పుడు we're going to start creating a repository of these two entities. So first entity should be repository is always an interface, guys. Okay, na? That will extend the interface of JPA repository. Okay, all right, so ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే you're going to create the name కదా. So the name should be like user repository. Okay, user repository, that's a name of the repository. So this is gonna be extends. Okay, let me check this, guys. Okay, na? JPA repo. Yeah, so this is going to extend the JPA repository. Okay, na guys, so this is an package, this is an interface that is extends from uh, pagination, paging and sorting repository. This paging and sorting repository is extends from crude repository. Okay na, so ఈ JPA repository యూస్ చేసేటప్పుడు మన pagination sorting related information కూడా we can able to store out of here. And then crude repository యూస్ చేసినప్పుడు maybe you cannot able to use paginations, but yeah, moreover క్రూడ్ ఆపరేషన్ అండ్ జేపీఏ రిపాజిటరీని ఎక్కువగా మనం ఎక్స్టెన్షన్స్లో యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అన్నట్టు. సిన్స్ దిస్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సమ్ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అన్నట్టు. ఓకేనా, సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ ఓపెన్ దిస్, ఇక్కడ చూస్తే తెలుస్తుంది ఫైండ్ ఆల్, సార్ట్ ఆల్ అండ్ సేవ్ అండ్ ఫ్లష్. సో ఈ ఇంటర్నల్ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నిటిని యూస్ చేసి వీ కెన్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ ఆల్ అవర్ క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ అన్నట్టు. ఆల్ రైట్, సో ఇట్ విల్ టేక్ టైప్. సో ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ repository is belonging to what type. So that's the most important thing. This is we created for users entity. సో యూజర్స్ ఎంటిటీకి సంబంధించిన ఒక రెపాజిటరీ అన్నట్టు. ఓకే, సో మనం ఏదన్నా ఒక క్రూడ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ వీ గోన్ టు పర్ఫామ్ దిస్ రెపాజిటరీ ఇంటర్ఫేస్ అలోన్. ఓకేనా, ఇది ఈ రెపాజిటరీ దేనికి సంబంధించినది మనకు తెలియాలన్నట్టు. దిస్ ఇస్ బిలాంగింగ్ టు ద యూజర్స్ ఎంటిటీ అన్నట్టు. ఓకే, సో నాట్ విల్ హ్యాపెన్ యూజర్స్ ఎంటిటీకి సంబంధించిన ఎటువంటి క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే మీరు దీన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. బికాస్ దిస్ ఎక్స్టెన్స్ JPA repository with the type of users and data type should be long. So that's it. So same way we're going to create another interface that's for task repository. Okay, this should extends from JPA repository. So ఈ repository దేనికి సంబంధించింది? This is belonging to task కదా, so I'm making it as task and ID should be long. Okay, alright, సో టాస్క్ ని మనం యాడ్ చేసి కంట్రోల్ స్పేస్ ఇస్తే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ సజెస్టింగ్. సో ఇందులో చూసారంటే టాస్క్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ ఎంటిటీ. దట్స్ ఇట్.
సో మనం రెండు రెపాజిటరీ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక క్రూడ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఈ రెపాజిటరీ రిఫరెన్స్ని యూస్ చేసుకొని మనం డైరెక్ట్గా క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ అనేది మనకి కంట్రోలర్స్లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, బట్ డైరెక్ట్గా మన కంట్రోలర్స్లో క్రూడ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడం అనేది అది కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, సో యా, డైరెక్ట్ మనం వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే కదా. సో విల్ గో విత్ సర్వీస్ అండ్ సర్వీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాసెస్. ఓకే, సో సర్వీస్లో యూ గోన్ క్రియేట్ టూ క్లాసెస్, ఐ మీన్ సారీ, టూ టూ ఇంటర్ఫేసెస్, బికాస్ సర్వీస్లో క్రియేట్ చేసేదాన్ని మనం సర్వీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం కదా. సో దిస్ షుడ్ బి ఇంటర్ఫేస్. సో ఇందులో మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయబోయే ఇంటర్ఫేస్ షుడ్ బి యూజర్ సర్వీస్. ఓకే, యూజర్ సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్, and we have to create another interface that is called task. Okay, sorry, we have to search for the interface, choose then, and then we have to provide the name of the interface. Okay, na? Task service interface. All right. సో ఇవి ఈ రెండు ఇంటర్ఫేసెస్ని వీ గోన్ టు ఎక్స్టెన్స్ ఇన్ సర్వీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అన్నట్టు. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ లైక్ వెరీ లాంగ్ ప్రాసెస్ గైస్, బట్ నాకు దిస్ ఇస్ హౌ దే విల్ స్ట్రక్చర్ ద డేటా అన్నట్టు. సో మనం వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ అన్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ సింపుల్ టాస్క్ మేనేజ్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఇది పెద్ద టాస్క్ లా తెలుస్తుంది అన్నట్టు. ఇవన్నీ ఎందుకు బ్రో, డైరెక్ట్గా మన కంట్రోలర్స్కి వెళ్ళి కంట్రోలర్లో మన యొక్క ఏదైతే రెపాజిటరీ ఉందో ఆ రెపాజిటరీ సంబంధించి ఆ క్రూడ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. వై వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద సర్వీస్, ఆ సర్వీస్ నుంచి మనం సర్వీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. ఇది వచ్చి ఒక బిగ్ ప్రాసెస్ లా ఉంటుంది గైస్, బట్ ట్రస్ట్ మీ, దిస్ ఇస్ లైక్ వెరీ యూస్ఫుల్ ప్రాసెస్. ఓకేనా, మనం చిన్న చిన్న అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి పెద్ద ఇష్యూగా తెలియదు, బట్ వైల్ క్రియేటింగ్ బిగ్ లెవెల్ అప్లికేషన్ ఏమవుతుందంటే యూనో మేనేజింగ్ ద కోడ్ ఈజ్ వెరీ టఫ్. సో ఏ ప్యాకేజ్లో ఏది ఉంది, ఇందులో నుంచి ఏ డేటా రీడ్ చేస్తున్నాము, ఏ ప్యాకేజ్కి ఏ కంట్రోల్ క్రియేట్ చేస్తాము, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒక సర్టెన్ స్టేజ్ తర్వాత విల్ గెట్ వేక్స్ అన్నట్టు. అదే వెన్ యూ హ్యావ్ లైక్ ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్, దెన్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో అండ్ డూ ఆల్ ద ఆపరేషన్స్. ఈ క్లాస్లో ఎర్రర్ వస్తుందా, ఈ క్లాస్ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది, సో విల్ గో దేర్ అండ్ విల్ చెక్అవుట్ అండ్ విల్ ఫిక్స్ ద ఇష్యూ అన్నట్టు. సో అంతలా వెన్ యూ మేక్ ఎవ్రీథింగ్ అ స్ట్రక్చర్, వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫిక్స్ ద ఇష్యూస్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. మనకి ఏదైనా ఒక చిన్న ఇష్యూస్ వచ్చినా సరే అటువంటి ఇష్యూస్ని మనం ఈజీగా ఫిక్స్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. సో ఇట్స్ లైక్ నా సైడ్ నుంచి నాకు అనిపించింది మీకు చెప్తున్నాను గైస్. ఓకేనా, లేదు బ్రో నేను ఈ సింపుల్ అయిన మెథడ్ని ఫాలో అవుతానంటే మీరు ఆ మెథడ్ తెలుసుంటే సింపుల్గా మీరు రెపాజిటరీని కంట్రోలర్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసేవచ్చు గైస్. ఓకే, యా, దట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ నేను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోబోతున్నాను ఇన్సైడ్ ద సర్వీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే యూస్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్, యా, టాస్క్ service implementation is a class name. That should be fine. Task service implementation, and this should always extends. No, this should always implements, not extends. So extends అనేది will use from class to class, interface to interface. ఇక్కడ class to interface, so it's like different type అన్నట్టు. So we'll go with implements. Okay, so class to interface ఏంటి, task service is an interface. సో టాస్క్ కోసం క్రియేట్ చేసిన సర్వీస్ అన్నట్టు. ఓకే, లెట్స్ సేవ్ దిస్. అండ్ అగైన్ ఇక్కడ వి గోన్ టు క్రియేట్ అగైన్ అనదర్ క్లాస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూజర్ సర్వీస్ implementation, that we should implements from user service. That's it. సో మీరు కంట్రోల్ స్పేస్ యూస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా రికమెండ్ అయ్యి ఒకటి ఉంటే ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఇంపోర్ట్. మోర్ దెన్ ఒకటి ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ అస్ టు చూస్ విచ్ వన్ యూ వాంట్ అన్నట్టు అడుగుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, యా. సో ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ థింగ్స్ గైస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే వీ గోన్ టు స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ కంట్రోలర్ క్లాసెస్, ఎందుకంటే టు స్టోర్ ద డేటా టు ద డేవి. ఓకే, సో మన కంట్రోలర్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తానికంటే ముందు వీ షుడ్ నో లైక్ మనం ఎటువంటి ఏపీఐస్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాం అనేది మనకి తెలియాలి కదా. ఓకేనా, సో ఐల్ షో యూ ఎటువంటి ఏపీఐస్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాం అనేది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఏపీఐ మెథడ్స్ దట్ వీ గోన్ టు క్రియేట్ నౌ గైస్. సో మెథడ్ చూసారంటే పోస్ట్ మెథడ్స్, మాక్సిమం పోస్ట్ అండ్ పోస్ట్ గెట్ డెలీట్ పుట్ మెథడ్స్ అన్నిటిని మనకు తెలిసే ఉంటుంది, మేజర్గా యూస్ చేసే క్రూడ్ ఆపరేషన్ మెథడ్స్. సో ఇక్కడ చూసారంటే ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే దట్స్ ఫర్ క్రియేటింగ్ అన్ న్యూ యూజర్. సో ఓకేనా, ఏపీఐ /authenticate/register అనేది. సో దిస్ అన్ ఏపీఐ యూఆర్ఎల్ దట్ వీ గోన్ టు కాన్ఫిగర్
to create a new user అన్నట్టు ఓకేనా. సో సిమిలర్ వే టు లాగిన్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ విల్ యూస్ లైక్ ఏపీఐ స్లాష్ అథెంటికేషన్ స్లాష్ లాగిన్ అన్నట్టు. సో ఈ రెండు కూడా అథెంటికేషన్ లాగిన్ సంబంధించిన యూజర్ సంబంధించిన ఏపీఐస్ అన్నట్టు. సో రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ బిలాంగింగ్ టు టాస్క్ రిలేటెడ్ ఏపీఐస్ అన్నట్టు గైస్ ఓకేనా. ఇప్పుడు ఒక టాస్క్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే డెఫినెట్గా ఒక యూజర్ కిందదా మనం ఒక టాస్క్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా. దట్స్ హౌ మనం దట్ ఈస్ హౌ మనం ఏం చేస్తామంటే ఏపీఐని కూడా అలానే క్రియేట్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఏపీఐ స్లాష్ యూజర్స్ ఐడి స్లాష్ టాస్క్. సో ఇక్కడ యూజర్స్ ఐడి అనేది అంటే ఇట్ పాత్ పెరామ్ అన్నట్టు. సో వీ హ్యావ్ కొరీ పెరామ్ అండ్ పాత్ పెరామ్. దాని గురించి మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది. తెలియకపోతే ఒకసారి నేను స్ప్రింగ్ బూట్ ఎంవీసీ గురించి ఒక వీడియో అయితే చేశాను గైస్, అందులో చూడండి, బిట్ బై బిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాను అన్నట్టు ఓకేనా. సో యా పాత్ పారామ్ యూజ్ చేస్తాం. సో పాత్ పారామ్ మీన్స్ మనం యూఆర్ఎల్లోనే ఏ ఐడికి మనం డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకోబోతున్నాం అనేది మనం సెండ్ చేస్తాం అన్నట్టు ఓకేనా. సో యా మనం స్టోర్ చేసుకోబోయే టాస్క్ వచ్చి బిలాంగింగ్ టు విచ్ యూజర్ అనేది మనం పాత్ పారామ్లోనే సెండ్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో అదేవిధంగా గెట్ చేసుకోవాలనుకోండి, ఒక స్పెసిఫిక్ యూజర్ యొక్క అన్ని డీటెయిల్స్ గెట్ చేసుకోవాలి, అన్ని టాస్క్ గెట్ చేయాలనుకోండి, యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ లైక్ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఇన్ యూఆర్ఎల్స్ బట్ మెథడ్స్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఓకేనా. యా మీరు ఒక ఇండివిజువల్ టాస్క్ గెట్ చేసుకోవాలనుకోండి, ఒక ఇండివిజువల్ యూజర్ యొక్క ఒక ఇండివిజువల్ టాస్క్. సో అటువంటి టైం అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే వి విల్ బి యూజింగ్ లైక్ దిస్ అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ యూఆర్ఎల్లో టూ పాత్ పెరామ్స్ ఉంది, ఒకటి వచ్చి యూజర్ ఐడి పాత్ పెరామ్ అండ్ టాస్క్ పాత్ పెరామ్. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఫస్ట్ ఆ యూజర్ ఐడి ఉండడానికి చూస్తాము. ఒకవేళ ఉంటే ఆ యూజర్ ఐడికి సంబంధించిన టాస్క్లో టాస్క్ ఐడి ఉంటుంది కదా, ఈ ఐడి ఉందని చూస్తాము, మన పాత్ పెరామ్లో ఇచ్చిన ఐడి. ఆ ఐడి ఉంటే విల్ రిటర్న్ దట్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ అన్నట్టు. సో సేమ్ అప్లికబుల్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ మెథడ్ బట్ దట్స్ ఫర్ డిలీట్ ఓకేనా. సో సేమ్ టు డూ ఉంటే దెన్ వీ యూస్ టు డిలీట్ ద మెథడ్ అన్నట్టు, ఐ మీన్ డిలీట్ ద టు డూ అన్నట్టు ఓకే. యా సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ గో అండ్ వర్క్ ఆన్ రిజిస్టర్ గైస్ ఓకేనా. ఫస్ట్ ఏపీఐ మీద వర్క్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేద్దాం. ఓకే సో విల్ గో అండ్ క్రియేట్ అన్ అ క్లాస్. ద క్లాస్ నేమ్ షుడ్ బి controller whatever. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పబోతున్నాడు, ఐమ్ గోయింగ్ టు లైక్ యూజర్ లేదంటే అథెంటికేషన్ కంట్రోలర్ అని ఇస్తాను ఓకేనా. ఆత్ కంట్రోలర్. సో ఇది కంట్రోలర్ అనేది మన అప్లికేషన్ తెలియాలంటే వీ షుడ్ అనోటేట్ దిస్ యాజ్ @REST controller ఓకే. అండ్ దెన్ వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ ఓకే. రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్. సో ఏ రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్కి మనం యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలన్నట్టు ఈ ఎంటైర్ కంట్రోలర్ క్లాస్. దిస్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ద సేమ్ అన్నట్టు. ఏపీఐ స్లాష్ అథెంటికేట్ ఓకే. సో విచ్ మీన్స్ ఏపీఐ స్లాష్ అండ్ అథెంటికేట్ అని ఏదైనా ఒక మెథడ్ వస్తే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ లుకింగ్ ఇన్ టు దిస్ కంట్రోలర్ అన్నట్టు ఓకేనా. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ టాస్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్లో కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే వి డిడ్ ఇన్ అ మిస్టేక్. ఆ మిస్టేక్ ఏంటంటే వి డజంట్ ప్రొవైడ్ ద అనోటేషన్ ఆఫ్ సర్వీస్. ఇది సర్వీస్ క్లాస్ అనేది మన యొక్క స్ప్రింగ్ బూట్కి ఎలా తెలుస్తుంది గైస్, మనం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మన స్ప్రింగ్ బూట్ కన్వే చేయాలంటే వి షుడ్ కన్వే దెమ్ యూజింగ్ అనోటేషన్స్ ఓకేనా. సో ఇంటర్నల్గా అప్లికేషన్ బిల్డ్ అయ్యేటప్పుడు అనోటేషన్స్ ఉంటేనే దాన్ని మన యొక్క క్లాస్ గాను కాంపోనెంట్ గాను సర్వీస్ లేయర్ గాను కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది అన్నట్టు. ఇఫ్ దర్ ఈస్ నో ఎనీ annotations then it will consider like just in Java code అన్నట్టు okay. So this is also service implementation, so I'm going to use like service annotation okay. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే వీ గోన్ టు క్రియేట్ అన్ పోస్ట్ మెథడ్ ఓకేనా. పోస్ట్ మెథడ్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాం. యూజింగ్ దట్ పోస్ట్ మెథడ్ వీ గోన్ టు స్టోర్ ద డేటా అన్నట్టు ఓకే. యూజింగ్ పోస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ద డేటా ఇంటూ డిబి ఓకే. స్టోర్ ద ఓకే స్టోర్ ద యూజర్ ఇన్ డిబి, దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు డీబీలో స్టోర్ చేసుకోబోతున్నాం అని చెప్తున్నాం కదా. సో ఫస్ట్ క్రియేట్ అనే మెథడ్ ఓకే. పబ్లిక్ జస్ట్ వాయిడ్ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ నేను తర్వాత చేంజ్ చేస్తాను గైస్, ఫస్ట్ మీకు అండర్స్టాండ్ అవ్వాలని ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. క్రియేట్ యూజర్, దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు క్రియేట్ యూజర్ అనే మెథడ్లో వీ షుడ్ గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డీబీ ఓకేనా. సో డీబీలో నుంచి వచ్చే డేటాను మనం ఏం చేస్తామంటే ఐ మీన్ యూజర్ దగ్గర నుంచి ఒక జేసాన్ డేటాను తీసుకుంటాం. దాన్ని తీసుకోవాలంటే వీ షుడ్ యూస్ రిక్వెస్ట్ బాడీ, ఐ థింక్ సో యా రిక్వెస్ట్ బాడీ. మనం తీసుకోబోయే రిక్వెస్ట్ బాడీ ఏంటి, సో వీ గోన్ టు గెట్ ద రిక్వెస్ట్ బాడీ ఆఫ్ యూజర్స్ ఓకేనా, యూజర్స్ ఆఫ్ యూజర్. సో ఈ యూజర్స్ అనేది డేటా టైప్ అన్నట్టు, దిస్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు ఎంటిటీ ఓకేనా. సో యా సో ఎంటిటీ తీసుకుంటున్నాము, దీన్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలంటే వాట్ వీ విల్ డూ,
we will use a user repository ఓకేనా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే యూజర్ రెపాజిటరీ అనేది క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో ఉండే సేవ్ మెథడ్ యూస్ చేసుకొని విల్ పాస్ ద యూజర్ డేటా అన్నట్టు. సో యూజర్స్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది వచ్చే రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. ఈ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్లో వి విల్ హోల్డ్ ద యూజర్ ప్రొవైడెడ్ జేసాన్ డేటా ఓకేనా. ఆ డేటాను మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ యూజర్ రెపాజిటరీ యూస్ చేసుకొని సెండ్ చేస్తే డైరెక్ట్గా మన డేటా అనేది డీబీలోకి స్టోర్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. సో దిస్ సేవ్ మెథడ్ will help us to internally create a query to store the data అన్నట్టు ఓకేనా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసారంటే వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ మెథడ్స్ గైస్ ఓకేనా. మీకు కొన్ని మెథడ్స్ చూపిస్తాను. యా క్రియేట్ ఇక్కడ చూసారంటే ఇది వచ్చి స్ప్రింగ్ బూట్ యొక్క అఫీషియల్ డాక్యుమెంటే. సో ఇక్కడ చూసారంటే వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ గైస్. ఇక్కడ చూసారంటే ఫైండ్ బై ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్. ఈ ఫైండ్ బై లాస్ట్ నేమ్ అండ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ అంటే అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ కీవర్డ్ ఓకేనా. సో ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ అనేది ఏంటంటే దాన్ని ఈ మెథడ్ ఇట్ విల్ టేక్ టూ ఇన్పుట్స్ అన్నట్టు ఓకేనా. ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ అనే టూ పారామ్స్ తీసుకుంటుంది. సో మీరు ప్రొవైడ్ చేసే డేటాకి ఇంటర్నల్గా ఇట్ విల్ క్రియేట్ అనే క్వరీ ఓకేనా. అదే చెప్పదలుచున్నాను ఇక్కడ కూడా. ఇక్కడ సేవ్ ఉంది కదా, సేవ్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ఇంటర్నల్లీ క్రియేట్ అన్ క్వరీ టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ టు ద డీబీ. దట్స్ ఇట్ సింపుల్. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా యూస్ ద అకౌంట్స్ తీసుకునేటప్పుడు డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హియర్ ఈస్ మనం ఒక జేసాన్ డేటాని సెండ్ చేయబోతున్నాం. బట్ ఆ జేసాన్ డేటా అనేది ఇట్ షుడ్ నాట్ బి సేమ్ యాజ్ ఎంటిటీ ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఐ మీన్ ఇట్ షుడ్ బి సేమ్ యాజ్ ఎంటిటీ బట్ వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ద ఎంటిటీ క్లాసెస్ అన్నట్టు. ఎంటిటీ క్లాసెస్ని డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేదానికి రిసీవ్ చేసేదాని కోసం యూజ్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి బదులు మనం డిటిఓ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు, డిటిఓ క్లాసెస్. సో ఈ డిటిఓ ఏంది బ్రో కొత్తగా, మనం డైరెక్ట్గా దీన్నే యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా, దీనివల్ల డ్రాబ్యాక్ ఏంటని అడిగారు అనుకోండి. లెట్స్ సే మీరు యూజర్స్ సేవ్ చేస్తున్నప్పుడు వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూ ఓకేనా. మనం ఐడి, నేమ్, ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ అనేసి మూడు పారామీటర్స్ జేసాన్ డేటా సెండ్ చేస్తాము. ఆ జేసాన్ డేటా అన్నది ఈ యూజర్స్ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ అవుతుంది సిన్స్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ రిక్వెస్ట్ బాడీ ఓకేనా. ఫస్ట్ నేను ఈ మెథడ్ని యానటేట్ చేస్తాను ఓకేనా. పోస్ట్ మ్యాపింగ్ ఓకేనా. సో ఈ పోస్ట్ మ్యాపింగ్లో ఏం చేస్తానంటే ఐమ్ జస్ట్ ఐమ్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ డేటా ఓకేనా. పాత్ స్లాష్ I mean API slash authenticate slash register కదా. So we have to provide some data, sorry. Register. So register అనేది this is our API. మనం ఈ APIని హిట్ చేసిన వెంటనే what will happen? It will expect the request body. మీరు ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఏదైతే ఎంటిటీస్ ఉన్నాయో ఆ డేటా అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో దెన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ అక్సెప్టింగ్ ద డేటా అండ్ ఆ డేటాను స్టోర్ చేసుకుంటుంది. వాట్ ఇన్ దిస్ కేస్, సో ఇక్కడ టాస్క్లో చూసారంటే టాస్క్లో మనం టాస్క్ డేటా మాత్రమే ఇస్తాం. వీ వోంట్ బి ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ ద యూజర్ ఐడి ఓకేనా. సో దానికోసం ఏం చెప్తానంటే మనం ఇటువంటి అడిషనల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని కూడా చేసుంటాం గైస్ ఇంటర్నల్గా ఓకేనా. సో వన్ టు మెనీ, మెనీ టు వన్ చేసేటప్పుడు వీ డోంట్ వాంట్ టు ఇంటరప్ట్ ఎంటిటీ అన్నట్టు. ఎంటిటీ క్లాసెస్ని యూస్ చేసుకోకుండా మనం సింపుల్గా ఒక డిటిఓ క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. మనకి డిటిఓ క్లాస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు స్టోర్ చేస్తున్న దానికి ఏవే డీటెయిల్స్ కావాలో ఆ డీటెయిల్స్ మాత్రం యూజ్ ద స్కెచ్ చేసుకొని ఆ డీటెయిల్స్ని ఈ ఎంటిటీ క్లాస్లో మూవ్ చేసుకుందాం అంటాను నేను. సో దట్స్ హౌ ప్రొఫెషనల్స్ విల్ డూ అన్నట్టు. దే వోంట్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దిస్ ఎంటిటీ యాజ్ ఎన్ రిక్వెస్ట్ బాడీ పారామ్స్ అన్నట్టు ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీకు చూపించాలనేసి ఒక డయాగ్రామిక్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా చూపించాను. సో డిటిఓ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా బిట్వీన్ క్లయింట్ అండ్ ద సర్వర్. సో మనం క్లయింట్ నుంచి సర్వర్ అంటే యూఐ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్కి సెండ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ లేదా బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి యూఐకి సెండ్ చేసినప్పుడు కానీ వీ విల్ హ్యావ్ అవర్ కన్వీనియంట్ పోజోస్ అన్నట్టు. సో యూజింగ్ దోస్ పోజోస్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు పాపులేట్ ద జేసాన్ డేటా అన్నట్టు ఓకే. సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, సేమ్ వే ఇక్కడ టాస్క్ ఎంటిటీ ఉంది, టాస్క్ డాట్ జావా, దట్స్ అన్ ఎంటిటీ. సో ఇక్కడ ఐడి ఉంది, టాస్క్ నేమ్ ఉంది అండ్ యూజర్స్ ఉంది ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ డిబి డీటెయిల్స్, ఐడి, టాస్క్ నేమ్ అండ్ యూజర్స్. సో యూజర్స్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ, సో దిస్ ఇస్ ద యూజర్స్ అన్నట్టు. వేర్ ఇస్ ఇట్, యా, సో దిస్ ఇస్ ద యూజర్స్ అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు ఈ టాస్క్ మనం టాస్క్ సేవ్ చేసినప్పుడు వాట్ డేటా వీ విల్ సెండ్, బేసిక్గా వీ విల్ సెండ్ ద టాస్క్ నేమ్ అలోన్. టాస్క్ నేమ్ మాత్రమే సెండ్ చేస్తాం టు స్టోర్ ద డేటా. బట్ ఈ యూజర్ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం సెండ్ చేస్తామా? నో రైట్, డెఫినెట్లీ వీ వోంట్. బట్ మీరు ఈ సేమ్ ఎంటిటీనే మీరు రిక్వెస్ట్ బాడీలో యూజ్ చేశారనుకోండి, వెన్ యూ ట్రైంగ్ టు సేవ్ ద టాస్క్ డేటా, యూజర్ డేటా చేసేటప్పుడు కాదు, టాస్క్ డేటాని స్టోర్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ యూస్ ద సేమ్ టాస్క్ ఎంటిటీ క్లాస్ యాజ్ రిఫరెన్స్ యాజ్ అన్
రిక్వెస్ట్ బాడీగా యూజ్ చేసాం అనుకోండి, దెన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద యూజర్ డీటెయిల్స్ యాజ్ వెల్. ఇస్ ఇట్ గుడ్ వే ఆఫ్ ప్రాక్టీస్? ఒకసారి ఆలోచించండి గాయస్. సో మనం యూజర్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం ఏంది? ఆల్రెడీ యూజర్ ఒక లాగిన్లో ఉంటారు, మనం జస్ట్ సబ్మిట్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఒక ఇన్పుట్ ఉంటుంది, ఆ ఇన్పుట్లో మనం టాస్క్ యాడ్ చేస్తాము. టాస్క్ అనేది తనకి యాడ్ అవుతుంది అన్నట్టు, ఎవరైతే లాగిన్లో ఉన్నారో ఆ యూజర్కి యాడ్ అవుతుంది అన్నట్టు, అంతే కదా. సో అప్పుడు యాడ్ అవ్వాలంటే ఆ, ఆ, ఈ ఈ యూజర్ ఐడి అనేది అన్ని కూడా మనం ఇంటర్నల్గా గెట్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. ఎలా గెట్ చేసుకుంటాం అంటే, కెన్ యూ రిమెంబర్ గైస్, వీ హ్యావ్ ఎన్ పాత్ ఐడి, ఓకేనా. మనం ఒక టాస్క్ అసైన్ చేసుకోవాలంటే వి విల్ పాస్ ద యూజర్ ఐడి అన్నట్టు. ఆ యూజర్ ఐడి బేస్ చేసుకొని వి విల్ గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డీబీ. సో యూజర్ సంబంధించిన డీటెయిల్ని డీబీ నుంచి తీసుకొని ఆ తర్వాత వి విల్ సెండ్ ద డేటా టు ద యూజర్స్ అన్నట్టు. సెండ్ ద డేటా టు ద డీబీ అన్నట్టు, ఓకేనా. దట్ ఈస్ హౌ దిస్ విల్ కాన్ఫిగర్. సో మనం సింపుల్గా ఒక టాస్క్ డిటిఓ క్రియేట్ చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. యూజర్ గురించి మనకి ఏ డీటెయిల్ కావాలా టు క్రియేట్ అన్ ఎంటిటీ ఇన్ టాస్క్ మేనేజ్మెంట్, we need task name alone, okay na, because we already know the detail of this user's id, we're going to get it from user id that we are passing in a path param in the internal java code. మన యొక్క జావా కోడ్లో మన యొక్క యూజర్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది గెట్ చేసుకుంటాం యూజింగ్ దిస్ యూజర్ ఐడి. అండ్ దెన్ ఆ డీటెయిల్స్తో పాటు ఇటువంటి ఒక జేసాన్ ఫార్మాట్ చేసి వీ విల్ సెండ్ ద డేటా టు ద టేబుల్ అన్నట్టు. ఓకే, యా. సో దిస్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ డిటిఓ గాయస్. ఓకే, సో మెయిన్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మెయిన్ యూజ్ ఏంటంటే వీ డోంట్ వాంట్ టు సెండ్ ద రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, లైక్ బల్క్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం మాన్యువల్గా సెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నట్టు, మనం ఇంటర్నల్గానే కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఇన్ గుడ్ ప్రాక్టీస్ టు యూజ్ ద ఎంటిటీ క్లాసెస్ యాజ్ అన్ రిక్వెస్ట్ బాడీ టు స్టోర్ ద ఎంటైర్ డేటా అన్నట్టు గైస్. ఓకే, యా, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, లెట్స్ డూ దిస్ వే. మనం ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ, ఐమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అన్ క్లాస్ నేమ్, the DTO class. So that's for um, user DTO. Okay, user DTO. So user DTO create చేస్తున్నాను is in DTO class. So user DTO లో ఏం చేస్తున్నానంటే I'm going to provide the same fields like private long ID and private string name and private string email and private string, excuse me, password. సో దీనికన్నిటికీ గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం యూజింగ్ లంబాక్ అనోటేషన్స్, ఓకేనా. సో గెటర్స్ వరకే క్రియేట్ చేసుకుందాం అండ్ సెటర్స్ ఇండివిజువల్గా క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఓకే, దట్స్ ఇట్, వీఆర్ డన్. సో గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ క్రియేట్ చేసేసాం. సో దిస్ ఇస్ అండ్ సింపుల్ డిటిఓ క్లాస్. బ్రో ఇక్కడ ఉండే డీటెయిల్సే కదా బ్రో ఇక్కడ మనకి ఆ, ఈ యూజర్స్లోనే కూడా ఉంది, మళ్ళీ ఎందుకు బ్రో తనిగా క్రియేట్ చేయడం అని మీకు మళ్ళీ డౌట్ రావచ్చు. సో నౌ లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ అ టాస్క్, ఓకేనా. టాస్క్ సంబంధించి క్రియేట్ చేద్దాం, అప్పుడు మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది, ఓకేనా. ఐమ్ గోన్ యూస్ లైక్ టాస్క్ డిటిఓ క్లాస్. ఈ టాస్క్ డిటిఓ క్లాస్లో ఐఎమ్ గోన్ టు యూస్ అ ప్రైవేట్ లాంగ్ ఐడి అండ్ ప్రైవేట్ string a name called task name. That's it. సో ఇక్కడ బాగా చూస్తే మీరు ఎంటిటీ క్లాస్కి ఈ డిటిఓ క్లాస్లో ఒక ఫీల్డ్ అనేది రిమూవ్ అయింది. ఎందుకు రిమూవ్ అయింది? బికాస్ దట్ ఫీల్డ్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్. సో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది మనం ఇంటర్నల్గానే గెట్ చేసుకోబోతాం. సో వీ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్ ఎండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ టాస్క్ నేమ్ ఐడి మాత్రమే ఉంది, బట్ వీ డిడెంట్ హ్యావ్ this user unnecessary data, okay na. So this data will be internally collected for posting the um, data into DB, okay na. ఓకే గైస్, మీరు నేను ఒకసారి డేటాను పోస్ట్ చేసిన వెంటనే మీకు అర్థమైపోతుంది అన్నట్టు, ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా అవసరం లేదని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది. ఓకే, అథెంటికేషన్ కంట్రోల్. సో ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నానంటే ఇందాక చెప్పినట్టు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ రెపాజిటరీని ఆటో వైర్ చేసుకుని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ సేమ్ మెథడ్ యూస్ చేసి సేవ్ చేయడం వల్ల దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ గుడ్ ప్రాక్టీస్. సో వీ హ్యావ్ అన్ సర్వీస్ మెథడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ సర్వీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్. సో అక్కడ మనం మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసుకుందాం, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐమ్ గోన్ యూస్ లైక్ అన్ పబ్లిక్ మెథడ్. ఇక్కడ ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. ఆ మెథడ్ ఏం చేయాలంటే దిస్ విల్ స్టోర్ ద డేటా టు ద యూజర్ ప్రొవైడ్ చేసే డేటాని ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్టోర్ ఇన్ టు DB. ఓకే, void. అండ్ ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐమ్ గోన్ యూస్ లైక్ మెథడ్ కాల్డ్ క్రియేట్ యూజర్. సో దిస్ విల్ గెట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ మనం యూజర్గా ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నాం. ద రిక్వెస్ట్ బాడీ ఈజ్ యూజర్ డిటిఓ ఆఫ్ యూజర్ డిటిఓ.
సో ఈ యూజర్ DTO అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ క్లాస్ గైస్ ఇస్ అన్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. మనం ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ చేసుకునే వేరియబుల్ అన్నట్టు ఇది. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ వి ట్రై టు స్టోర్ ద డేటా ఇట్ విల్ రిటర్న్ the void method అన్నట్టు. I mean it will return the actual um, it should return the actual యూజర్ ఆబ్జెక్ట్. సో మనం ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ని స్టోర్ చేసుకుంటామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది అన్నట్టు మన యొక్క జీపీ రిపాజిటరీలో ఉండే సేవ్ మెథడ్ అనేది. ఓకేనా, దానివల్ల నేను రిటర్న్ టైప్ అది ఇచ్చాను అన్నట్టు సేమ్ యూజర్ డేటా. ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్ నౌ. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఆబ్వియస్గా మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏం ఎర్రర్ అంటే యూజర్ సర్వీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఒక మెథడ్ అన్ఇంప్లిమెంట్గా ఉంది బికాస్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద యూజర్ సర్వీస్ కదా. ఓకే, సో ఆ మెథడ్ని యాడ్ చేసుకున్నాను. సో ఈ మెథడ్లో ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోన్ టు ఆటో వైర్ మీన్స్ getting the object of getting the bean object of user repo. Okay, private user repo, that's from repository package user repo. Yeah, this should be auto wired. So అప్పుడే మనకు కావాల్సినప్పుడు it won't provide the null values. Okay, if auto wide not provided then it should report it as null value. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ ద డేటా. ఓకేనా, సో ఇక్కడ యూజర్ DTO అన్నది ఇట్స్ నాట్ అన్ ఎంటిటీ ఆఫ్ యూజర్స్. ఓకేనా, మళ్ళీ చెప్తున్నాను గైస్, ఈ యూజర్ ఓకేనా DTO అనేది ఈజ్ నాట్ అన్ ఎంటిటీ ఆఫ్ ఓకేనా యూజర్స్ ఎంటిటీ. ఓకేనా, ఈ రెండు ఈక్వల్ కాదు. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ చూసారంటే ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ యూజర్ డాట్ సేవ్ ఆఫ్ దిస్ యూజర్ రిఫరెన్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి, దెన్ ఇట్ షుడ్ షో ఎర్రర్. చూసారా, బికాస్ ద రిఫరెన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ అన్నట్టు. ఇక్కడ ఈ యూజర్ రిపోజిటరీ అనేది వి క్రియేటెడ్ ఫర్ ద రిఫరెన్స్ ఆఫ్ యూజర్ ఆబ్జెక్ట్, బట్ హియర్ వి ఆర్ సెండింగ్ యూజర్ DTO. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే we should perform some typecast. సో typecast ఏంటంటే we should convert this user DTO to users data. ఓకేనా, అది ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామంటే ఐఎమ్ గోనా యూస్ లైక్ సింపుల్ మెథడ్ గైస్. ఓకేనా, సో దట్ షుడ్ బి లైక్ ప్రైవేట్ మెథడ్ that will return users data instead of users DTO. ఈ మెథడ్ ఏం చేయబోతున్నానంటే ఓకే లెట్స్ ఇంపోర్ట్ ఇట్ ఎంటిటీ. ఈ మెథడ్ నేమ్ ఏం ఇస్తున్నానంటే ఫ్రమ్ DTO టు ఎంటిటీ. సో బెటర్ నేమ్ ఇవ్వాలంటే యూజర్ DTO. ఓకే, స్మాలర్ కేస్లో ఉండాలి మెథడ్ ఎప్పుడు. ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్మాలర్ కేస్. యూజర్ DTO టు ఎంటిటీ. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో మనం ఒక ఎంటిటీని ఓకే ఒక DTO నుంచి ఎంటిటీకి చేంజ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. సో ఇక్కడ DTO ఏంటి, దిస్ ఇస్ ద DTO డేటా. ఓకే, దిస్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్స్ దిస్. ఓకేనా, ఆ ఇన్పుట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే విల్ క్రియేట్ అన్ న్యూ యూజర్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఈక్వల్ టు న్యూ యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాం. సో గోనా సెట్ లైక్ యూజర్స్ డాట్ సెట్ ఐడి అండ్ సెట్ నో నీడ్ టు సెట్ అన్ ఐడి అండ్ ఆల్ బికాస్ మనం డేటా సెండ్ చేసేటప్పుడు యూజర్ DTOలో ఐడి సెండ్ చేయం. విల్ సెండ్ నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ అలౌన్. ఓకే, డాట్ సెట్ ఈమెయిల్. why are you getting again and again dot set name that we're going to get from user DTO dot get name. Again users dot set email that we're going to get from user DTO dot get email, and going to have like users dot set password equal to user DTO dot get password. వన్స్ మనం గెట్ చేసుకున్న తర్వాత సెట్ చేసుకున్న తర్వాత వీ గోన్ టు రిటర్న్ ద యూజర్స్. సో దిస్ యూజర్స్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ అన్నట్టు, యూజర్స్ క్లాస్ అన్నట్టు. ఓకేనా, సో ఈ యూజర్స్ క్లాస్ని మనం లైక్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏదైతే డేటా రిసీవ్ చేసుకున్నామో యూజర్ DTOని దాన్ని మనం యూజర్స్ ఎంటిటీగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ మెథడ్ అన్నట్టు. వీ కెన్ పాస్ దిస్ మెథడ్ డైరెక్ట్లీ. లేదు ఇలా పాస్ చేసుకోకుండా నేను సింపుల్గా చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ లైక్ ఇన్ సింపుల్ మెథడ్ లైక్ యూజర్స్ ఆఫ్ యూజర్ ఈక్వల్ టు ఈ మెథడ్ని ఇక్కడ సెండ్ చేసుకొని యూజర్ DTO. సో బెటర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్గా బెటర్ కోడ్ రీడబిలిటీ కావాలంటే ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, so what we did here, we had converted
DTO, okay? That's like user DTO to users class. సో ఎందుకు కన్వర్ట్ చేస్తామంటే టు స్టోర్ ద డేటా. దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ నా. సో మనం స్టోర్ చేసుకునే కోసం మనం ఇలా చేస్తామన్నట్టు. ఓకే, సో యా, ఇప్పుడు ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేదు, ఇట్ విల్ స్టోర్ ద డేటా అన్నట్టు. ఇందాక ఏం చెప్పాను, ఈ యూజర్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏం చెప్పానంటే సేవ్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద యూజర్ డిటిఓ అని చెప్పాను కదా. ఎస్, దట్ విల్ రిటర్న్ యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నట్టు, నాట్ యూజర్ డిటిఓ. ఇట్ విల్ రిటర్న్ యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నట్టు, లైక్ దిస్ వే యూజర్స్ saved user. ఓకే, సో ఇది యూజర్స్ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈ యూజర్స్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం డిటిఓగా కన్వర్ట్ చేసుకుని రిటర్న్ చేయాలంట, బికాస్ ద రిటర్న్ టైప్ ఈస్ డిటిఓ క్లాస్. ఓకే, సో సేమ్ వే మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రాసెస్ చేస్తామో క్వైట్ రివర్స్ ఫర్ యూజర్ డిటిఓ. ఓకే, యూజర్ డిటిఓ and what's wrong with it. Okay, from entity to user DTO. అండ్ ఇక్కడ యూజర్స్ నేమ్ ఏం ఇక్కడ ఇట్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ద ఒరిజినల్ ఎంటిటీ అన్నట్టు, యూజర్స్ ఆఫ్ యూజర్స్. సో ఇక్కడ మనం ఒక యూజర్ డిటిఓ క్లాస్ని అయితే క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఐ మీన్ ఆబ్జెక్ట్ని అయితే క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఈ ఆబ్జెక్ట్కి మనం సెట్ చేసుకోవాలన్నట్టు. సో ನಾವು రిటర్న్ చేసింది కదా, ఈ రిటర్న్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్లో వీ విల్ హ్యావ్ ద ఐడి ఆల్సో. ఓకేనా, రిటర్న్ చేసిన ఎంటిటీలో విల్ హ్యావ్ ఐడి ఆల్సో. వీ కెన్ సెట్ ద ఐడి విత్ యూజర్ డిటిఓ. యూజర్ డిటిఓ డాట్ సెట్ ఐడి డాట్ users or the saved user. ఓకేనా, సింపుల్ చెప్పాలంటే saved user. Oh, we made a mistake, sorry. Saved user dot get id, excuse me guys, get id, and user dto dot set email. Saved user dot get email, user dto dot set password. Saved user dot get password, and user dto dot set name. We missed that. Okay, and saved user dot get name. That's it. సో మనకి ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది, రెడీ చేసినేసినాం. ఇవి రిటర్నింగ్ ద యూజర్ డిటిఓ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, యూజర్ డిటిఓ, దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు రిటర్న్ అయిన డేటాని మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే వీ గోన్ టు యూజ్ దిస్ మెథడ్ టు కన్వర్ట్ అవర్ ఎంటిటీ క్లాస్ టు డిటిఓ క్లాస్. సో కన్వర్ట్ చేయడం కోసం ఐఎమ్ పాసింగ్ దిస్ యూజర్స్ ఎంటిటీ క్లాస్, యూజర్స్ ఎంటిటీ డేటా ఇంటూ entity to users DTO class. So this will return user DTO object అన్నట్టు. Okay, yeah, this is good, right guys? Okay na, so that's it. We are created a method to save the data అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ యూజర్ని డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. వీఆర్ ఆల్ సెట్ గుడ్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ గోయింగ్ టు అథెంటికేట్ కంట్రోలర్. సో ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నామంటే ఆబ్వియస్లీ వీ గోయింగ్ టు యూజ్ input parameter as not users object, user DTO. ఓకేనా, యూజర్ డిటిఓ దాన్నే కదా మనం ఇక్కడ సెండ్ చేస్తున్నాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ, ఐ కెన్ షో యూ గైస్. సి యూజర్ డిటిఓని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. ఓకే, యా, యూజర్ డిటిఓ, దట్స్ ద రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ నేమ్. సో లెట్స్ ఇంపోర్ట్ ద యూజర్ డిటిఓ ఫ్రమ్ package, no sorry, payload. Okay, and now we're going to store the data kada. So దానికి మనం first we should um, use users సర్వీస్. ఓకేనా, యూజర్ సర్వీస్ని ఆటో వైట్ చేసుకుందాం. ఓకే, యూజర్ సర్వీస్, యూజర్ సర్వీస్. సో యూజర్ సర్వీస్ని ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. దట్స్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. వీ షుడ్ ఆటో వైర్ ఇట్. ఆల్ రైట్, సో యూజర్ సర్వీస్లో ఉండే ఒక మెథడ్ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోబోతున్నాం, అండ్ దట్ మెథడ్ కాల్డ్ క్రియేట్ యూజర్, and that method expects the input of user DTO. That's it. So మనం స్లాష్ రిజిస్టర్ యూస్ చేసి ఇట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే it will start, it will pick up, it will invoke the method inside the
user service interface, and ఈ user service interface నుంచి it will go to implementation, and the implementations ఏం చేస్తుందంటే will convert that user DTO into users object, because we'll have an repository for user repository alone. సో కాబట్టి యూజర్ DTO నుంచి యూజర్ ఎంటిటీకి చేంజ్ చేసుకొని ఆ యూజర్ ఎంటిటీని వీఆర్ ట్రైంగ్ టు స్టోర్ ఇంటూ DB. స్టోర్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ రిటర్నింగ్ ద స్టోర్డ్ డేటా. ఆబ్వియస్లీ దట్ విల్ రిటర్న్ ద స్టోర్డ్ డేటా. ఆ డేటాని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఎంటిటీ డేటా ఇంటూ DTO, బికాస్ వీ హ్యావ్ టు షో ద ఫ్లెక్సిబుల్ కన్వీనియంట్ ఆబ్జెక్ట్ టు ద యూజర్ ఎండ్. ఓకే, సో అలా షో చేయాలంటే we should return the data to the client side kada. So yeah, instead of void, I'm going to use like response entity. Okay, response entity with the class name called user DTO. So this is what this is expecting kada. So what I'm going to do, I'm going to cut this out, and I'm going to return same new response entity. Okay, so I don't want to wrap inside the type. I can use over here, and HTTP status has created. That's it, done. It's pretty much simple. Okay, so ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే I'm passing the actual method to be created. So ఈ method, it will store the data of user DTO into users table and return the user DTO class అన్నట్టు. user DTO data స్టోర్ అయిన డేటాని మనం రిటర్న్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. దట్స్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్. సో తర్వాత మనం HTTP మెథడ్స్ రిక్వెస్ట్ HTTP స్టేటస్ ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ సెట్టింగ్ ఇట్ టు create. So create means basically it will return the status code as 201. Okay na? So that is a success code only. That's not an issue with it. Okay, all right, I think we are good. So ఇక్కడ మనం స్టోర్ చేసిన దానికంటే ముందు మనం సెక్యూరిటీ పరంగా ఆలోచిస్తే, యా, బికాస్ వి గోయింగ్ టు ఎనీహౌ సి జేసాన్ డేటా వ్యాలిడేషన్, ఐ మీన్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన ఇవన్నీ మనం చూడబోతున్నాం అన్నట్టు. మన ఏపీఎస్ని సెక్యూర్ చేసుకోవడం, జేసాన్ డేటాని, ఐ మీన్ లైక్ JWT, జేసాన్ వెబ్ టోకెన్ యూస్ చేసి మన KPIని యాక్సెస్ చేసుకోవడం, ఇటువంటి ప్రాసెస్ అన్ని చేసేటప్పుడు వెన్ వీఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ టు సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్, మన యొక్క పాస్వర్డ్ నుంచి వీ షుడ్ స్టోర్ ద పాస్వర్డ్ యాజ్ బీక్రిప్టెడ్ పాస్వర్డ్. ఓకేనా, we should encode the password before storing the DB అన్నట్టు. That's how the security levels will work. So let's go to సర్వీస్, యూజర్ సర్వీస్. సో ఇక్కడ మనకు వస్తుంది కదా డేటా. సో ఆ వచ్చే డేటాని వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అండ్ we have to use an password encoder to decrypt the password అన్నట్టు. So we have a simple methods. Okay na, let's use that private password encoder. Okay, we didn't have any method. Why it not showing proposal? Okay, ఓకే, ఇట్ డజంట్ షోయింగ్ ఫర్ నౌ. ఓకే, సో మనం సెక్యూరిటీకి వెళ్ళినప్పుడే దీన్ని యూస్ చేసుకుందాం గైస్. ఓకేనా, మనం బీన్ ఎంటిటీ క్రియేట్ చేస్తాం. సో సెక్యూరిటీకి వెళ్ళినప్పుడే మనం బీన్ ఎంటిటీ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ డిఫరెంట్ యూజర్ ఐడి. ఓకేనా, యా, హోప్ దిస్ ఇస్ ఫైన్. సో అప్లికేషన్ కూడా రీస్టార్ట్ అయింది. క్యాన్ వి టెస్ట్ దిస్ API గైస్? వీ కెన్ ట్రై నౌ. సో లెట్స్ గో టు పోస్ట్ మ్యాన్. సో పోస్ట్ మ్యాన్ ఉంటే పోస్ట్ మ్యాన్ మూవ్ అవ్వండి. సో ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎ పోస్ట్ మ్యాన్. సో నేను టెస్ట్ API అనేది ఒకటి యూస్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ ద వన్. సో ఇక్కడ టెస్ట్ API, ఐ మీన్ API టెస్టర్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ గూగుల్ ఎక్స్టెన్షన్. ఐ డజంట్ వాంట్ టు, ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ ద పోస్ట్ మ్యాన్, బట్ నేను టెస్ట్ API యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దిస్ ఇస్ లైక్ సిమిలర్లీ టెస్టింగ్ ఇన్ టూలే కదా. వాట్స్ రాంగ్ విత్ యూజింగ్ API టెస్టర్ అండ్ పోస్ట్ మ్యాన్? ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. సో ఇక్కడ సేమ్ URL 8081లో రన్ అవుతుంది, అండ్ API/authenticate/register, ఇదే మనకి API. సో నౌ we're going to use an individual method అన్నట్టు. సో ఇక్కడ ఇండివిజువల్ నేమ్ యూస్ చేయబోతున్నాను. సో నేమ్ is John. Okay, and email is john@gmail.com, and password as John123. So this is the password net, guys. Okay na? So okay, నేను ఇప్పుడు సెండ్ చేస్తే ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ స్టోర్ ఇన్ టు అవర్ DB అన్నట్టు. సో మీకు ఒకసారి DBలోకి వెళ్ళి చూపిస్తాను. డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ యూజెస్ ఫర్ నౌ?
No uses for now, guys. Okay, na? Let's post this out. Let's see. Woohoo! At first attempt, we are able to save the data into DB, guys. I think you can able to see the the JPQL query అన్నట్టు. So insert into the user. So ఇక్కడ save అనే మెథడ్ మనం ఎక్కడ implementation లో చూస్తాం కదా. So this save where we have this save will execute this query అన్నట్టు. Insert into email name and password అనేది. These are all the fields name. This question mark is the parameter that we're passing as part of um, the user's entity అన్నట్టు. Okay, yeah, let's go and check back in the DB. We have id1 john@gmail.com and name and password as there. Okay, good. So this is good, guys. మన వల్ల users ని create చేయడం అవుతుంది. If you wanted to create another user, you can create another user. Okay, Smith email at gmail.com and then Smith123 as an password. I'm sending this. So yeah, ID2 generate అయింది. That's how the ID will be incremented and data is also stored perfectly. Let's go and check in the DB. We got Smith over here. Okay, so no issues guys for now. సో ఇప్పుడు మనకి మనం డిస్కస్ చేసినట్టు ఒక ఏపీఐ అయితే క్రియేట్ చేసాము, దట్ ఈస్ గుడ్. సో సేమ్ వే వీ గోన్ టు క్రియేట్ అన్ అదర్ ఏపీఐస్ యాజ్ వెల్, దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు డూ. సో టు డూ స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా మనం ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు యూజర్ స్టోర్ చేసుకున్నాం, సేమ్ వే టక్ 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 అనేసి మనం టు డూస్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ద క్లాస్ దట్ వీ వాంట్ ఈస్ టు డూస్ నాట్ గైస్. నేను అప్పుడప్పుడు టు డూ అన్నానంటే ఐఎమ్ సారీ, జస్ట్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అన్ టాస్క్. ఓకేనా? టాస్క్ controller. So this is to store all the tasks, to manage all the tasks connected. Okay. Inside the task controller, as usual, we'll make it at the rate annotation of REST controller and at the rate request mapping. So I'm using like just API alone because API tarvata we're gonna use like path params అన్నట్టు. ఓకేనా? యూజర్స్ ఐడి అనేది యూస్ చేయాలి, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూస్ పాత్ పారామ్స్ అట్ ద టాప్ లెవెల్. ఓకేనా? అందుకోసం జస్ట్ API అనేది యూస్ చేస్తున్నాను. And so first thing we're going to create a method to store the or save the, okay, save the task. And next method for get all task. Okay, next method for get individual task, and next method for get, I mean, delete individual task. Okay, individual. ఓకే ఫైన్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం పర్ఫామ్ చేయబోతున్నాం. ఇవన్నీ పర్ఫామ్ చేయాలంటే మన యొక్క టాస్క్ కంట్రోలర్లో బై డిఫాల్ట్ మనం ఆల్రెడీ ఇవన్నీ కూడా మనం సర్వీస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాలి. లెట్స్ గో అండ్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ద సర్వీస్. ఓకే, సో పబ్లిక్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది. సో ఇందులో మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే మనం యూస్ లైక్ అండ్ ఫస్ట్ మెథడ్ టు సేవ్ ద టు డూ. సో సేవ్ చేసేటప్పుడు సేవ్ చేసినప్పుడు వీ గోన్ హ్యావ్ లైక్ మెథడ్ కాల్డ్ save task. Okay na? So this method going to this method is going to return, I mean this method will expect the path param అన్నట్టు. I mean sorry guys, this will expect path param along with the object of to do అన్నట్టు. Okay, so long id or user id. Okay, hope this is fine. And additional parameter ఏంటంటే that is an DTO class. Okay na? The DTO class name is task DTO, task DTO. Okay, so this is the task DTO. Yeah, that's from payload. సో ఇప్పుడు మనం సేవ్ చేసినప్పుడు టాస్క్ సేవ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుంది, టాస్క్ విల్ రిటర్న్ ద సేమ్ టాస్క్ ఎంటిటీ. ఆ టాస్క్ ఎంటిటీ మనం ఎలా మనం టాస్క్ డిటిఓ కన్వర్ట్ చేస్తాము. దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. సో దట్ ఐఎమ్ జస్ట్ చేంజింగ్ ఇట్ టు టాస్క్ డిటిఓ అనేసి చేంజ్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. ఓకే, సో అదేవిధంగా మనం గెట్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, వీ గోన్ హ్యావ్ లైక్ పబ్లిక్ రిటర్న్ టైప్ షుడ్ బి లిస్ట్ ఆఫ్ అన్నట్టు. ఓకేనా? లిస్ట్ ఆఫ్ టాస్క్ డిటిఓస్. ఓకే, అండ్ గోన్ హ్యావ్ లైక్ గెట్ all tasks అన్నట్టు. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అ మెథడ్ దట్ వీ గోన్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ task service implementation package. ఓకేనా? Yeah, so gonna have get the user id. Okay, user id is here. So this list ni I'm going to import it from
జావా యూటిల్ ఐఎమ్ సేవింగ్ ద సేమ్ అన్నట్టు. ఓకే, సో యా, ఈ రెండింటిని మనం టాస్క్ సర్వీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ దట్స్ హౌ దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ విల్ వర్క్ కదా. ఓకే, ఆల్రైట్. So we're going to get the data and we're going to post into DB using to do repository అన్నట్టు. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎవ్రీ టైం మనం ఎంటిటీ టు డిటిఓ టు ఎంటిటీ క్రియేట్ చేయడం కష్టం కదా. సో దానికోసం వీ క్యాన్ సింప్లీ యూజ్ అన్ మోడల్ మ్యాపర్. ఓకే, సింగిల్ షాట్లో వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ డిటిఓ టు ఎంటిటీ టు డిటిఓ, అవన్నీ కూడా చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకేనా, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్స్ అన్ వెరీ గుడ్ ప్రాక్టీస్ అన్నట్టు. యూ కెన్ యూస్ లైక్ మోడల్ mapper maven. So model mapper maven search చేసినండి you will get the maven repository. సో ఇందులో లేటెస్ట్ కూడా తీసుకోండి. తీసుకున్న తర్వాత యూ విల్ రీడైరెక్ట్ టు గ్రాడల్ maven అన్నీ ఉంటుంది. ఇందులో maven కి సంబంధించిన డిపెండెన్సీస్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసిన తర్వాత ఈ గో టు pom.xml. సో ఈ pom.xml లో we can add this one అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ lombok wherever, దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఈ మోడల్ మ్యాపర్ని యూస్ చేసుకొని వీ కెన్ సింప్లీ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ టు అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నట్టు గైస్. వన్ క్లాస్ టు అనదర్ క్లాస్, ఒక డేటాని ఇంకో క్లాస్ నుంచి ఇంకో క్లాస్కి డీటీఓగా ఈజీ కన్వర్ట్ చేయొచ్చును. ఐ డోంట్ థింక్ సో ఇట్ ఈస్ లోడెడ్. నేను స్టాప్ చేసి ఇంకొకసారి స్టార్ట్ చేసి చూస్తాను సర్వర్ని. దట్ మేక్స్ సెన్స్ ఫర్ మీ బికాస్ ఇక్కడ నాకు మ్యావెన్ అడిషనల్గా యాడ్ అయినట్టే తెలియలేదు, అందుకని ఐమ్ టెర్మినేటింగ్ ద ప్రాసెస్ అన్నట్టు. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్. యా, for terminating even. Finally it is terminated. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ అగైన్ యాజ్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్. సో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నేను ఇక్కడ బీన్ ఎంటిటీ క్రియేట్ చేసుకున్న పోతాను, బట్ దట్స్ ఫర్ మోడల్ మ్యాపర్. ఓకే, సో రిటర్న్ టైప్ ఈస్ మోడల్ మ్యాపర్ as a return type. Let's import this model mapper. Okay, and return new model mapper. So model mapper and object return just now. I'm going to have it as bean. Yeah, that's from context. Okay, so ఇప్పుడు మనం bean కి క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి wherever we need we can auto write this stuff అన్నట్టు. So I'm going to use it in task stuff. ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to use private model mapper reference variable as model mapper or simply mapper, whatever we need we can use అన్నట్టు. And we have to auto void this అన్నట్టు, లేకపోతే this will show like this will return the null value అన్నట్టు. Okay, good, we are auto void it. సో ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనకు వచ్చే డేటా అనేది డిటిఓ కదా. సో డిటిఓ నుంచి మనం ఈజీగా ఎంటిటీకి కన్వర్ట్ చేసుకొని టాస్క్ రెపాజిటరీలో స్టోర్ చేసేవచ్చు అన్నట్టు యూజింగ్ సేవ్ మెథడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ గుడ్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే we can start implementing these changes from task controller. సో టాస్క్ కంట్రోలర్లో ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే పబ్లిక్, yeah, we should annotate post mapping first. Okay, post mapping. So we are going to get, this is how the API gonna look like. So the API should be slash user ID. Okay, user ID slash tasks. Okay, that's it. So this method should invoke when this API is hited. Okay, public good public, did we miss something? I didn't think so. Okay, task DTO, that's as a return type, and in fact this should return with response entity kada, previous గా అలానే కదా చేసాం. Okay, should import the response entity and the name called task DTO. Okay, and name of the method called save task. అండ్ దిస్ సేవ్ టాస్క్ ఇక్కడ ఏంటంటే వీల్ ఎక్స్పెక్ట్ టూ థింగ్స్. ఓకేనా, ఒకటి వచ్చి పాత్ పెరామ్, ఫస్ట్ వన్ అట్ పాత్ వేరియబుల్, నాట్ పాత్ పెరామ్ గైస్, ఇట్స్ అ పాత్ వేరియబుల్, and we should import this as well, post mapping as well. Okay, so the name of the variable should be user ID, and I'm going to use data type as long,
I'm going to use a name as user ID, same ID. Okay, so ఇక్కడ యూజర్ ఐడి అనేది ఏంటంటే ద ఫీల్డ్ దట్ we're getting from here. సో ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూకి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అన్ వేరియబుల్ నేమ్, ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ద ఈ వేరియబుల్ నేమ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ మేక్ ఇట్ అస్ అన్ ఐడి, దెన్ ఈ ఐడి అనేదాన్ని మనం కంటిన్యూస్గా మన యొక్క కోడ్లో యూస్ చేసుకోవాలన్నట్టు. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ మ్యాపింగ్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏ పాత్ వేరియబుల్ ఉందో ఆ వేరియబుల్ని మనం ఇక్కడ యూస్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు, టు సే దట్ ది పొజిషన్లో ఉండే ఈ వేరియబుల్ బిలాంగింగ్ టు దిస్ వేరియబుల్ అని చెప్పడం కోసం. ఓకేనా, సో ఐ విల్ యూస్ సేమ్ యాజ్ యూజర్ ఐడి. So whatever method that you would like, you can use the same అన్నట్టు. At the same time, I need a body. Okay, request body of um, request body of task DTO. Okay, this is reference variable. Good. So ఇప్పుడు we going to save the data. ఎలా సేవ్ చేస్తామంటే we going to use task service. ఓకేనా, టాస్క్ సర్వీస్ అనటేట్ చేసుకుందాం. టాస్క్ సర్వీస్లో ఉండేదే కదా ఒక మెథడ్. టాస్క్ సర్వీస్లోనే కదా మనం ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసాం, సేవ్ టు డే అనేసి సేవ్ చేసుకోవడం కోసం. ఓకేనా, సో లెట్స్ యూస్ లైక్ ప్రైవేట్ టాస్క్ టు డూ, సారీ, టాస్క్ సర్వీస్. ఓకే, let's import the task service and auto wire it. We are good. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే యూ కెన్ యూస్ లైక్ టాస్క్ సర్వీస్ డాట్ సేవ్ టాస్క్. Save task we're going to send the user ID and that ID along with the user DTO అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ యూజర్కి, ఓకేనా, ఈ యూజర్కి ఈ టాస్క్ అనేది అసైన్ చేయబోతున్నాం అన్నట్టు. సో ద యూజర్ ఐడి దట్ యూర్ పాసింగ్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, సో దీన్ని ఇలా యూజ్ చేయకుండా మనం ఇందాక ఎలా అయితే రిటర్న్ చేసామో యూజింగ్ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ, అదే విధంగా మళ్ళీ రిటర్న్ చేద్దాం. ఓకేనా, న్యూ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ control space yes and user return data and HTTP status as created. That's it. We're done with the method to save the to do on it, guys. To save the task on it, guys. Okay, na? Task save చేసుకోవడం కోసం create చేసే మెథడ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. It will directly go to సర్వీస్, టాస్క్ సర్వీస్లో ఉండే మెథడ్కి వెళ్తుంది. ఫ్రమ్ దిస్ మెథడ్ టు విల్ గో టు ఇంప్లిమెంటేషన్. ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్స్లో వీ షుడ్ రైట్ అ కోడ్ టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ టు టాస్క్ టేబుల్ అన్నట్టు. ఓకే, సో లెట్స్ కోడ్ నౌ. ఎస్, వీ షుడ్ కోడ్ దిస్. బట్ బిఫోర్ ఏంటంటే మనం ఏదైతే యూజర్ ఐడి ఇస్తున్నామో ఫస్ట్ ఆ యూజర్ ఉండాలనేది చెక్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇక్కడ యూజరే లేకుండా ఇఫ్ యూర్ ట్రైంగ్ టు స్టోర్ ద డేటా టు దట్ స్పెసిఫిక్ యూజర్, దర్ ఈస్ నో మీనింగ్ కదా గైస్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ యూజర్ ఉండాలనేది మనం ఎలా చెక్ చేస్తాం? దట్ వీ కెన్ ఈజీలీ చెక్ బై యూజింగ్ అన్ user repository. Okay, so I'm going to use like private user repo auto wired. సో ఇప్పుడు యూజర్స్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ మన యూజర్ రెపాజిటరీ యూస్ చేయొచ్చు కదా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐమ్ గోయింగ్ టు చెక్ నా. ఓకే, సో యూజర్ రెపాజిటరీ డాట్ ఫైండ్ బై ఐడి అని ఒక మెథడ్ ఉంది. ఓకేనా, ఆ మెథడ్ యూస్ చేసి నేను ఫైండ్ చేయబోతున్నాను. సో యూజర్ ఐడి అనేది సెండ్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ ఆ యూజర్ అనే పర్సన్ ఉంటే, ఓకేనా, సో ఫైండ్ బై యూజర్ ఐడి అనేది ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఆప్షనల్ క్లాస్ డేటా. ఓకేనా, సో లెట్స్ ట్రై టు స్టోర్ దిస్ వన్. లెట్స్ సీ users of user. Yeah, so this will, let's import this. It's an entity. This will return optional class అన్నట్టు. డాట్ గెట్ యూస్ చేస్తే దిస్ విల్ రిటర్న్ యాక్చువల్ ద డేటా అన్నట్టు. ఓకేనా, సో ఒకవేళ మనకి ఈ డేటా ఉన్నట్లయితే దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దిస్ డజంట్ షో ఎనీ ఎర్రర్ అన్నట్టు. ఒకవేళ లేకపోతే నాట్ ఫౌండ్ అనే ఒక ఎర్రర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఒకవేళ ఉంటే వీఆర్ గుడ్ అన్నట్టు. వీ డోంట్ వాంట్ టు స్టోర్ ద డేటా అండాలి. జస్ట్ దీన్ని డైరెక్ట్గా ఇలానే యూస్ చేసుకోవచ్చు. డోంట్ వాంట్ టు స్టోర్ ఇట్.
బట్ యా ఎనీహౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ పర్పస్ యూ కెన్ స్టోర్ అన్నట్టు గైస్, ఓకేనా. ఒకవేళ ఉంటే వీఆర్ గుడ్, లేకపోతే ఎర్రర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అన్నట్టు ఫైండ్ బై ఐడి అనేది. సో ఒకవేళ ఉంటే ఇట్ డజంట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ ఎర్రర్ అన్నట్టు. ఓకే, యా మనం ఈ ఎర్రర్ని కూడా హ్యాండిల్ చేయాలి గైస్. ఐ విల్ కమ్ టు దిస్. ఎర్రర్ని హ్యాండిల్ చేసేదంతా కూడా ఇట్స్ అన్ అదర్ టాస్క్. ఫస్ట్ మనం యూజర్ టాస్క్ డేటాని స్టోర్ చేసుకున్నాం, అండ్ దెన్ విల్ స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద ఎక్సెప్షన్స్ బ్యాక్. ఓకే, యా. And then we have to use task repository as well to store the task data. You should auto wire it. So I'm gonna use like task dot save. We have to save um, task entity అన్నట్టు, not task DTO entity. సో అప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, we create a task here. Okay, field name is task. సో ఈ task DTO నుంచి we have to convert this task DTO into టాస్క్ ఎంటిటీ. ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, యూజింగ్ మోడల్ మ్యాపర్. మనకి మోడల్ మ్యాపర్ ఉండగా మనకేంటి భయం, వీ కెన్ సింప్లీ గో అండ్ యూజ్ అ మోడల్ మ్యాపర్ అన్నట్టు. యా, వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ మోడల్ మ్యాపర్. సో ఈ మోడల్ మ్యాపర్లో ఏం చేస్తున్నానంటే ఇట్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ మోడల్ మ్యాపర్ డాట్ మ్యాప్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ డిటిఓ నుంచి మీరు ఏ క్లాస్ కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో ఈ డిటిఓ వేరియబుల్ ఏదైతే డేటా టైప్ ఉందో ఈ టైప్ నుంచి మీరు ఏ టైప్ కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ టాస్క్ క్లాస్ కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దట్స్ ఇట్. It will start internally convert our DTO class into task class. Okay, our task ni we're going to save over here. So save చేసుకున్న వెంటనే what will happen, this will return an task అన్నట్టు. ఓకేనా. సో యా, దట్ ఈస్ హౌ దిస్ రెపో విల్ వర్క్. ఓకేనా, మనం క్రియేట్ చేసే ఒక్కొక్క జేపీఐ రెపోజిటరీ మనం స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత అదేదైతే డేటాను స్టోర్ చేసుకుని ఉందో ఆ డేటాను రిటర్న్ చేస్తుంది. టు గెట్ ద డేటా వాట్ వీ గోన్ టు డూ, టు స్టోర్ ద డేటా వీ గోన్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫీల్డ్ కాల్డ్ సేవ్డ్ టాస్క్. సో ఈ సేవ్ టాస్క్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎంటిటీ అన్నట్టు. బట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యాజ్ అ రిటర్న్ టైప్, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ డిటిఓ. ఇంక మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది, నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్లీ గో అండ్ యూజ్ అ మోడల్ మ్యాపర్ డాట్ మ్యాప్, and we're going to use the first one as saved task that we're going to convert into task DTO. That's it. Dot class. So we have to mention the specific class, guys. Okay, na? Ante. It's like very simple, guys. సో ఇప్పుడు మనకి సేవ్ అయిపోతుంది. సేవ్ అయిన తర్వాత టాస్క్ డిటిఓ రిటర్న్ చేస్తుంది, రిటర్న్ టు టాస్క్ సర్వీస్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్ విల్ రిటర్న్ టు టాస్క్ కంట్రోలర్. సో ఇక్కడ టాస్క్ కంట్రోలర్లో ఈ మెథడ్ రిటర్న్ అవుతుంది, అండ్ దిస్ విల్ రిటర్న్ టాస్క్ డిటిఓ డేటా టు ద ఎండ్ యూజర్ అన్నట్టు విత్ ద 201 స్టేటస్ కోడ్. ఓకే, ఒకసారి సేవ్ చేసి ట్రై చేసి చూద్దాం. లెట్స్ గో. అండ్ వి మిస్డ్ వన్ మోర్ థింగ్ గైస్, నాకు అనిపిస్తుంది వి మిస్డ్ వన్ మోర్ థింగ్. అదేంటంటే ఐ థింక్ మీకు కూడా డౌట్ వచ్చే ఉంటుంది. ఐ విల్ గో అండ్ చెక్ అండర్ టాస్క్ సర్వీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఇక్కడ మనం టాస్క్లో వీఆర్ గెట్టింగ్ ద టాస్క్ కదా. ఈ టాస్క్లో మనకి ఏముంటుంది, ఐడి ఉంటుంది, టు డూ నేమ్ ఉంటుంది. బట్ హౌ డు ఈ సెట్ యూజర్? ఓకేనా, ఇక్కడ యూజర్ డేటా ఉంది కదా, ఈ యూజర్ డేటాని ఎలా సెట్ చేస్తాం? ఈవెన్ ఐ మిస్ దట్. ఓకే, ఆ యూజర్ డేటాని ఎలా సెట్ చేస్తామంటే మనం ఫస్ట్ చెక్ చేస్తున్నాం కదా డేటా ఉందా లేదనేసి. అలా అలా ఉందా లేదన్న దాంట్లోనే మనం చెక్ చేసేవచ్చు అన్నట్టే. ఒకసారి చూపిస్తాను. యా, హియర్ వి గో. సో ఇక్కడ ఉందా లేదని చెక్ చేస్తున్నాం కదా, లెట్ స్టోర్ దిస్. ఓకే, ఫర్ నౌ లెట్ స్టోర్ దిస్ యూజర్స్ ఆఫ్ యూజర్ ఈక్వల్ టు. సో ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం కదా, ఒకవేళ ఉంటే స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం కదా. సో దీని ద్వారానే మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ టు టాస్క్ ఎంటిటీ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత టాస్క్ డాట్ సెట్ యూజర్స్ ఆఫ్ యూజర్. సో ఒకవేళ ఆ యూజర్ ఉంటే ఆ యూజర్ని మనం సెట్ చేసుకుంటున్నాము. సెట్ చేసుకున్న తర్వాత వీఆర్ ట్రైంగ్ టు స్టోరింగ్ ద డేటా టు ద డీబీ. ఓకేనా, ఇక్కడ ఆఫ్టర్ సెట్టింగ్ ద యూజర్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ద డేటా ఇన్ డీబీ. ఓకేనా, సో యా, దట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో మనం సెట్ చేసుకున్న తర్వాతనే మనం మూవ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. ఓకేనా, ఓకే ఫైన్. సో లెట్స్ సేవ్ దిస్ వన్. All right, let's go and post the data. Okay, let's create a new request, guys. Okay, now ఒక new request create చేద్దాం.
with the 801 8081, go and create a new request, uh, save and continue. ఇక్కడ న్యూ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ విత్ ఐడి. సో ద ఐడి షుడ్ బి లైక్ 1 జాన్ కి అసైన్ చేద్దాం ఒక టాస్క్ with the name called tasks. Okay, and here we're going to send the pojo of JSON data. And data ఏంటంటే టాస్క్ నేమ్ అంతే, ఒకే సింగిల్ ఫీల్డే మనం సెండ్ చేయబోయేది. నేమ్ ఆఫ్ ద టాస్క్ ఈస్ ఫిక్స్ ఆల్ యూఐ రిలేటెడ్ issues. Okay, that's it. So we're going to send a single data. This is what actually we are having as an DT as part of task DTO అన్నట్టు. ఇప్పుడు చూసారంటే లెట్స్ గో అండ్ ఫైండ్ ద టాస్క్ DTO. Task DTO expect task name alone. ఓకేనా, it doesn't expect any other things. ఓకేనా, సో ద సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ జరుగుతుంది అన్నట్టు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ టాస్క్ DTO సారీ టాస్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్కి వెళ్దాం. సో టాస్క్ డిటిఓ గెట్ చేసుకుంటుంది. ఆ టాస్క్ డిటిఓ నుంచి మీరు కన్వర్టింగ్ టు టాస్క్ డేటా. అది కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత టాస్క్ ఎంటిటీగా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఎంటిటీకి వీ హ్యావ్ టు సెట్ ద యూజర్ అన్నట్టు. సో ఇందాక చెప్పాను మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు, ఇక్కడ ఏదైతే డేటా ఉందో రెడ్ కలర్ హైలైట్ చేస్తానో ఈ డేటా అనేది మనం మాన్యువల్గా సెండ్ చేయమన్నట్టు. దట్ వీస్ టు గెట్ ఫ్రమ్ ద డీబీ అన్నట్టు. ఎలా గెట్ చేసాం, యూజర్ని ఆ యూజర్ రెపోని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. ఇంపోర్ట్ చేసుకుని దాని ద్వారా ఫైండ్ చేసి ఫస్ట్ ఆ యూజర్ డేటా చెక్ చేసి యూజర్ ఉంటేనే విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్. ఓకేనా, తర్వాత ఆ యూజర్ని మనం ఆ యూజర్స్కి సెట్ చేస్తున్నాం, ఆ టాస్క్ యొక్క యూజర్ సెట్ చేస్తున్నాము. ఇలా సెట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ యూజర్ యొక్క ప్రైమరీ కీ ఏదైతే ఉందో ఐడి, ఆ ఐడిని మనకి ఇక్కడ యూజర్ ఐడిగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఎస్, దిస్ ఇస్ హౌ దిస్ విల్ వర్క్ గైస్. ఓకే, let's go on post and check this. Okay, I'm going to send this data. Let's see. Woohoo! Again, with a single shot, we can able to save this. Okay, na? Fix all the UI related issue అనేది స్టోర్ అయింది. అండ్ ఫిక్స్ ఏపీఐ రిలేటెడ్ ఇష్యూ అని కొట్టేస్తాను. ఫిక్స్ ఏపీఐ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కూడా ఈ టాస్క్ కూడా జాన్కి అసైన్ చేద్దాం. లెట్స్ గో అండ్ అసైన్ దిస్. సో సెకండ్ అసైన్ అయింది. అండ్ లెట్స్ గో అండ్ అసైన్ ఫిక్స్ బ్లాగ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అని ఇస్తున్నాను. బ్లాగ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా మనం స్మిత్కి అసైన్ చేద్దాం. సో అసైనింగ్ టు స్మిత్ అన్నట్టు. సో ఐడి 3 అనేది జనరేట్ అయింది. ఇవన్నీ కరెక్ట్గా అసైన్ అయ్యాయా లేదా అనేది మన టాస్క్ టేబుల్కి వెళ్ళి చూడాలి. సమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ నౌ. Super. So ID 1 and 2 is assigned to user 1 and ID 3 fix blog issues అనేది ID 2 కి assign అయింది. ID 2 is belonging to Smith. Perfect కదా. Okay, so but somehow we missed out while setting the user, but then miss అవ్వకూడదు guys, because we're not sending this information through UI and net or the client side and net. Okay, we're going to fish internally and store that user details and net. Okay, yeah, so this is about స్టోరింగ్ ద యూజర్ డేటా. గెట్ చేసుకోవడం కూడా ఈజీయే, బట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ద ఎర్రర్ అన్నట్టు. ఒకవేళ మనం సంబంధం లేకుండా ఒక యూజర్ ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 2 ఇక్కడ 3 ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వి డోంట్ హ్యావ్ అ యూజర్ విత్ 3, ఐడి 1 అండ్ 2తో మాత్రమే ఉంది, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ అన్ యూజర్ విత్ ఐడి 3 అన్నట్టు. అప్పుడు మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఆ ఎర్రర్ మనం హ్యాండిల్ చేయాలన్నట్టు. దాన్ని ఎఫెక్టివ్గా హ్యాండిల్ చేయాలంటే వీ షుడ్ యూజ్ అన్ ఎక్సెప్షన్. వీ షుడ్ ఇంప్లిమెంట్ వన్ క్లాస్. ఓకేనా, లైక్ క్లాస్ నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఈస్ యూజర్ నాట్ ఫౌండ్ అని ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. గాయస్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఎక్సెప్షన్ కూడా మనమే క్రియేట్ చేయొచ్చు. దానికోసమే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఎక్సెప్షన్ క్రియేట్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఓకేనా, so this exception is going to extends the runtime exception. Okay, cool. So this is going to extend the runtime exception. So ఈ runtime exception or extend చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే you can set your own message అన్నట్టు. ఓకేనా, so let's say ఇక్కడ I'm using like private string variable called message, and this is like a simple variable guys. నేను ఏ మెసేజ్ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకున్నాను యూజర్కి ఆ మెసేజ్ నేనే ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, సో I'm going to create a public default constructor user not found. Okay, and in this case ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే I'm going to use like this. I'm sorry, this will take an message అనే ఫీల్డ్ మనకి డిక్లేర్ చేసుకున్న ఫీల్డ్ అనేది పాస్ చేసుకుంటాము. సో విల్ సెట్ దట్ మెసేజ్ టు సూపర్ క్లాస్. ఓకే, and then we'll assign the same thing to current class as well.
దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే వీ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ అ సింపుల్ మెసేజ్ ఫీల్డ్ దట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సెట్ టు ద సూపర్ క్లాస్ సెట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద సేమ్ మెసేజ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్. మనం ఏదైతే మెసేజ్ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మన మెసేజ్ని అక్కడ ఎక్సెప్షన్లో చూపిస్తుంది అన్నట్టు, సిన్స్ వీఆర్ సెట్టింగ్ టు సూపర్ క్లాస్. ఓకేనా? అట్ ద సేమ్ టైం ఏ రెస్పాన్స్ స్టేటస్ చూపించాలన్నది కూడా మనం డిసైడ్ చేయొచ్చును. ఓకే, అట్ రెస్పాన్స్ status, this will expect the value. Okay, the value will be http status dot not found. నాట్ ఫౌండ్ నాకు ఎక్సెప్షన్ రిటర్న్ చేస్తాం అన్నట్టు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ 404. మనకు తెలిసే ఉంటుంది ఏదైనా పేజ్ మనం ట్రై చేసేటప్పుడు 404 అనే ఎర్రర్ వచ్చి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కూల్. సో ఈ ఎక్సెప్షన్ని మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే వీ గోన్ టు యూజ్ మాన్యువల్లీ ఇన్ అవర్ టాస్క్ సర్వీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇఫ్ దట్ యూజర్ ఈస్ ఫౌండ్ దట్ షుడ్ బి ఫైన్. ఓకే, ఒకవేళ ఆర్ ఎల్స్ త్రో, వీ కెన్ యూస్ లైక్ ఎల్స్ త్రో మెథడ్. ఓకేనా? ఒకవేళ యూజర్ అనేది లేదనుకోండి వీ క్యాన్ త్రో ద ఎర్రర్ మాన్యువల్లీ. ఓకే, లైక్ న్యూ ద ద యూజర్ నాట్ ఫౌండ్ అనేది ఒక ఎక్సెప్షన్, మనం క్రియేట్ చేసిన ఎక్సెప్షన్ దట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ద మెసేజ్. సో ఈ మెసేజ్లో ఏం చేయొచ్చునంటే ఈ యూజర్ ఏదైతే ఉందో ఈ యూజర్ ఐడి మీరు ఏదైతే ఇచ్చారో అది నాట్ ఫౌండ్ అని చెప్పబోతున్నాం అంతే. దాన్ని చెప్పడానికి కొంచెం నేను స్ట్రింగ్ ఫార్మాటర్ యూస్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో స్ట్రింగ్ ఫార్మాటర్ యూస్ చేస్తే కొంచెం కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. యూజర్ ఐడి పర్సంటేజ్ డి నాట్ ఫౌండ్ అనేసి ఇస్తున్నాను అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇక్కడ పర్సంటేజ్ డి అనేది దిస్ విల్ వర్క్ విత్ ద ఫార్మేషన్ అన్నట్టు. ఓకేనా? ఫార్మాట్. సో యూజర్ ఐడి ఇక్కడ ఏదైతే యూజర్ ఐడి ఇస్తున్నామో దట్ విల్ రీప్లేస్ ద పర్సంటేజ్ డి అన్నట్టు. దట్స్ హౌ దిస్ ఫార్మాట్ విల్ వర్క్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. వి క్రియేటెడ్ అండ్ అవర్ ఓన్ ఇష్యూ అన్నట్టు, అవర్ ఓన్ ఎక్సెప్షన్ అన్నట్టు. సో ఐమ్ సేవింగ్ దిస్ మెథడ్. సో ఇప్పుడు ఈ యూజర్ ఐడి ఉందనే చూస్తుంది. ఒకవేళ ఆ యూజర్ ఐడి లేకపోతే మనం ఏదైతే ఎక్సెప్షన్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది అన్నట్టు. ఆ ఎక్సెప్షన్ మనం ఎక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం? ఫ్రమ్ ద ఎక్సెప్షన్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్. మనం క్రియేట్ చేసిన ఎక్సెప్షన్ ప్యాకేజ్ నుంచి రిటర్న్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో లెట్స్ గో అండ్ పోస్ట్ ద డేటా లైక్ ఫిక్స్ బ్యాక్ ఎండ్ ఇష్యూస్ అని ఇస్తున్నాను, బ్యాక్ ఎండ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అని ఇస్తున్నాను. సో నేను పోస్ట్ చేస్తాను అనుకోండి, ఇక్కడ యూజర్ 3 అనేది మనకి డీబీలోనే లేదు. ఇక్కడ చూస్తారంటే మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను. యూజర్ ఐడి 3 అనేది లేదు, బట్ యూజర్ ఐడి 3కి ఐఎమ్ అసైనింగ్ సమ్ టాస్క్. ఓకేనా? లెట్స్ see we got an exception like error not found and the message చూడండి user id is not found. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చామో లెట్స్ గో హియర్, ఇక్కడ ఏదైతే మనం ఏదైతే ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చామో దట్ ఈస్ రీప్లేసింగ్ అవర్ ఎర్రర్ అన్నట్టు. ఓకేనా? యూజర్ నాట్ ఫౌండ్, దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద ఎక్సెప్షన్ ఆఫ్ యూజర్ నాట్ ఫౌండ్. ఓకే, ఎస్. సో ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ మనం ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేస్తాం కాబట్టే మనకి ఇక్కడ స్టాప్ అవ్వలేదు సర్వర్. సో సేమ్ వే యూజర్ నాట్ ఫౌండ్ అనేది చూపిస్తుంది అన్నట్టు. సో ఈ విధంగా మనం ఇది ఎలా హ్యాండిల్ అవుతుందంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. ఎక్స్టెండ్ చేసేందువల్ల ఇక్కడ ఏదో మనం సూపర్ క్లాస్లో మెసేజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తామో ఆ సూపర్ క్లాస్ మెసేజ్ అనేది రన్ టైంలో వచ్చే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ అవుతుంది. సిన్స్ వీఆర్ క్యాచింగ్ అప్ విత్ యూజర్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ ద సేమ్ ఎక్సెప్షన్ విల్ బి షోన్ ఇన్ ద యూజర్ ఎండ్ అన్నట్టు. సారీ గైస్, కొంచెం ఫాస్ట్గా మాట్లాడుతున్నాను, ఐమ్ సారీ. ఓకే, సో సేమ్ వే టు డూ నాట్ ఫౌండ్ కూడా మనం సెట్ చేయాలన్నట్టు. సో టు డూ నాట్ ఫౌండ్కి సంబంధించి కూడా ఒక క్లాస్ అయితే క్రియేట్ చేసుకుందాం. లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ ఎ న్యూ క్లాస్ లైక్ టాస్క్ నాట్ ఫౌండ్, నాట్ టు డూ. ఐఎమ్ సారీ గైస్, నేను ఎప్పుడెప్పుడు టు డూ అంటున్నానో అది టాస్క్గా కన్సిడర్ చేసుకోండి ప్లీజ్. ఓకే, టాస్క్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, ఐమ్ గోనా సేవ్ దిస్. సో దిస్ is also going to extends from runtime exception and this దీనికి కూడా నేను రెస్పాన్స్ నాట్ ఫౌండ్ అనే స్టేటస్ పెట్టబోతున్నాను. రెస్పాన్స్ స్టేటస్, the value will be http status dot not found. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసారండి ఇందా కూడా 404 ఎర్రర్ వచ్చింది బికాస్ దట్స్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఓకే, సో సేమ్ వే ఇక్కడ నేను ప్రైవేట్లో స్ట్రింగ్ మెసేజ్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ దెన్ ఐమ్ గోన్ టు యూస్ సేమ్ పబ్లిక్ టాస్క్ not found exception, I mean constructor. This constructor will expect the string called message and that message you're going to set to the super class, and this
డాట్ మెసేజ్ ఈక్వల్ టు మెసేజ్. సో కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్కి మెసేజ్ అసైన్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. సింపుల్. ఓకే. If you wanted to have a getters and if you wanted to use like getter, I didn't think so getter is needed. మనం ఇందాక చూసాం without any getter stuff we actually able to achieve this stuff అన్నట్టు. Okay, I think even this message is also not even required because we are not even using. సో ఇక్కడ మెసేజ్ అనేది మనం ఇక్కడ ఏదైతే మెసేజ్ పాస్ చేస్తున్నామో టాస్క్ కంట్రోలర్లో, ఐ మీన్ టాస్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఏదైతే మెసేజ్ సెండ్ చేస్తున్నామో దట్ మెసేజ్ విల్ రీప్లేస్ ద parent సూపర్ క్లాస్ మెసేజ్ అన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. ఓకే. ఆల్రైట్. సో నౌ మనం ఇప్పుడు అన్ని టాస్క్ గెట్ చేసిన దానికోసం క్లాస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ మనం ఒక యూజర్ యొక్క అన్ని టు డూస్ గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ యూజర్ని ఫస్ట్ గెట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. ఫస్ట్ ఆ యూజర్ ఉన్నాడని చెక్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఫస్ట్ చెక్. ఓకే. ఒకవేళ ఉంటే విల్ గెట్ అన్ అసైన్ టు దిస్ స్టఫ్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ we don't need any individual users IDs అన్నట్టు. సో I'm trying to remove this. ఒకవేళ ఉంటే will get, లేకపోతే will throw the error అన్నట్టు. ఓకే. And then what we're going to do, we're going to find all the IDs of the specific user అన్నట్టు. ఓకేనా. సో when I use like list of okay, list of task, correct, list of task, the name called, variable name called task. ఓకేనా. tasks equal to, we have to use task repo dot find all by users ID. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే యూజర్స్ ఐడి యూస్ చేస్తున్నామో టాస్క్లో ఈ యూజర్స్ ఐడీస్ బేస్ చేస్తే కదా మనం అన్ని టాస్క్ గెట్ చేసుకోవాలి. లెట్స్ సే యూజర్ ఐడి 1 అని ఇచ్చాను అనుకోండి. 1కి సంబంధించిన అన్ని డీటెయిల్స్ నాకు రావాలంటే ఫైండ్ బై యూజర్స్ ఐడి కదా. సో అదే ఇక్కడ ఇచ్చాను అన్నట్టు. ఓకేనా. యా, ఫైండ్ బై యూజర్స్ ఐడి, దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ మెథడ్ ఈజ్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ టాస్క్ రెపోజిటరీ, సమ్ పాసింగ్ యూజర్ ఐడి. సో ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ని మనం ఏం చేయాలంటే వీ షుడ్ క్రియేట్ అండర్ టాస్క్ రెపాజిటరీ అన్నట్టు. సో టాస్క్ రెపాజిటరీలో లేని మెథడ్ మనం క్రియేట్ చేయకూడదు. మనం మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మన యొక్క రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసి, అండ్ దెన్ దట్ మెథడ్ విల్ రిటర్న్ ద డేటా అన్నట్టు. సో అది ఎలా బ్రో, మనం ఏదంటే ఒక మెథడ్ నేమ్ క్రియేట్ చేసామంటే ఆ మెథడ్ ఆ కొరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందని ఏం గ్యారంటీ అంటే ఆ యూజర్ ఐడిలో ఉండే అన్ని డీటెయిల్స్ గెట్ చేస్తుందని ఏం గ్యారంటీ అంటే, యా దట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్ గాయస్. మీకు ఇందాక స్టార్టింగ్లో చూపించాను. సో we have an documentation for JPSQL query, JPQL query. సో ఇక్కడ we have some keywords అన్నట్టు. లెట్స్ సే find by అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద డేటా బేస్డ్ ఆన్ ద వేర్ కండిషన్. సో ఇక్కడ మనం ఏమి ఇస్తున్నాం, లాస్ట్ నేమ్ అండ్ ఫస్ట్ నేమ్. ఇక్కడ అండ్ అనేది ఏంటంటే కీవర్డ్, లాస్ట్ నేమ్ అండ్ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఇట్స్ అ ఫీల్డ్స్ అన్నట్టు. సో సేమ్ వే లాస్ట్ నేమ్ అనేది ఫీల్డ్ కదా, అదే విధంగానే ఇక్కడ ఫైండ్ ఆల్ బై అనేది ఇట్స్ అప్ టు దిస్ ఫైండ్ ఆల్ బై అనేది ఇట్స్ ఆల్రెడీ కీవర్డ్. యూజర్స్ ఐడి అనేది ఇట్స్ అన్ ఐడి ఆఫ్ దిస్ టేబుల్, టాస్క్ టేబుల్ యొక్క ఐడి అన్నట్టు. ఓకే. టాస్క్ టేబుల్ యొక్క కాలమ్ నేమ్ అన్నట్టు యూజర్స్ ఐడి అనేది అదే ఇక్కడ ఇచ్చాను. సో డెఫినెట్లీ దిస్ విల్ వర్క్ అన్నట్టు. ఇక్కడ మనకు వచ్చేదాన్ని కూడా టాస్క్ ఆబ్జెక్ట్, బట్ వాట్ వీ నీడ్, మనకి వీ నీడ్ టాస్క్ డిటిఓ లిస్ట్ కావాలన్నట్టు. మనం ఏం చేస్తామనంటే వీ క్యాన్ సింప్లీ యూస్ స్ట్రీమ్ డేటా అన్నట్టు. రిటర్న్ చేసేటప్పుడు విల్ యూస్ లైక్ టాస్క్ డాట్ స్ట్రీమ్ డాట్ మ్యాప్. సో ఈ స్ట్రీమ్లో ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్ట్రీమ్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే టు మ్యాప్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ టు అనదర్ ఆబ్జెక్ట్, కలెక్షన్స్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్కి ఈజీగా మ్యాపింగ్ చేయడం కోసం యూస్ చేస్తా ఈ స్ట్రీమ్ అనేది. ఓకేనా. సో యూ గోన్ టు మ్యాప్ ఈచ్ టాస్క్ టు టాస్క్ నేమ్. ఓకే. లెట్స్ గో అండ్ చేంజ్ దిస్ డిటిఓ. ఎలా చేంజ్ చేస్తామంటే మోడల్ మ్యాపర్ డాట్ మ్యాప్ ఫ్రమ్ ఈచ్ టాస్క్ టు టాస్క్ డిటిఓ డాట్ క్లాస్. ఓకే. సో ఈ విధంగా మనం కన్వర్ట్ చేసుకున్నాము. కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వి గోయింగ్ టు కలెక్ట్ ఆల్ ద డేటా యూజింగ్ కలెక్టార్స్ టు లిస్ట్. ఈ విధంగా రిటర్న్ చేస్తాం అన్నమాట. చూసేదానికి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది గైస్, బట్ ప్రిటీ సింపుల్. ఇక్కడ మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ టాస్క్ వస్తుంది. ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ టాస్క్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే లిస్ట్ ఆఫ్ టాస్క్ డిటిఓగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే అంతే. దానికోసమే కలెక్షన్స్ టు లిస్ట్ అనేది కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం అన్నట్టు. ఓకే. ఇప్పుడు ఆల్ టాస్క్ని మనం ఏం చేయబోతున్నాం, వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ అవర్
టాస్క్ కంట్రోలర్. ఇక్కడ గెట్ ఆల్ టాస్క్ కి మనం ఏం చెప్పబోతున్నాం అంటే we're going to create a new method. Okay, get mapping. Okay, obviously get mapping we're going to use this, and ఇక్కడ ఏంటంటే we're going to use like user id, ఏ యూజర్ యొక్క అన్ని టాస్క్ ఎట్ చేసుకోవాలంటున్నావో ఆ యూజర్ అండ్ దెన్ టాస్క్స్. సారీ గైస్, ఇక్కడ ఎస్ బటన్ స్టక్ అయింది. ఐమ్ సారీ. ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ పబ్లిక్ సేమ్ రెస్పాన్స్ entity, this is going to return the list of task DTO. Okay, so let's go and import this list from Java util, and task DTO is already there. Okay, get all tasks అనే ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. సో దిస్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఓన్లీ పాత్ param, నాట్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, అట్ పాత్, సారీ గైస్, పాత్ వేరియబుల్, నేను అప్పుడప్పుడు పాత్ param ఎందుకంటున్నాను తెలియట్లేదు, సారీ గైస్. సో పాత్ వేరియబుల్ ద నేమ్ ఈక్వల్ టు యూజర్ ఐడి. ఇక్కడ ఏం చెబుతానంటే I'm going to use like long user ID. So this user ID for mapping this path data, and then this variable is to use inside our content అన్నట్టు. Okay, same way we're going to return new response entity with task service dot get all task. సో గెట్ ఆల్ టాస్క్ అనే మెథడ్ ఆల్రెడీ ఉంది. ఆ మెథడ్కి వీ గోయింగ్ టు సెండ్ ద యూజర్ ఐడి. వన్స్ అన్ని డీటెయిల్స్ గెట్ చేసుకున్న తర్వాత వీ గోయింగ్ టు సెట్ ద స్టేటస్ యాజ్ ఓకే. సో దిస్ ఈస్ స్టేటస్ ఆఫ్ 200. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సక్సెస్ఫుల్ స్టేటస్. సో మనం ఇది హిట్ చేసిన వెంటనే వాట్ విల్ దిస్ డూ, దిస్ విల్ గో టు ఆల్ టాస్క్ డిక్లరేషన్. సో దిస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు ఇట్ విల్ గో టు ఆల్ టాస్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫస్ట్ ఆ యూజర్ ఉండడానికి చెక్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ ఉంటే ఆ యూజర్ యొక్క అన్ని డీటెయిల్స్ గెట్ చేసుకున్నాం. గెట్ చేసుకునేసి ఆ టాస్క్ లిస్ట్లో ఉండేదన్నిటిని కూడా టాస్క్ డిటిఓ కన్వర్ట్ చేసి సెండ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. సింపుల్, రైట్? Let's go and hit the API. I'm not sure how this is gonna be. So I'm going to use like get mapping. So ఇక్కడ instead of 3 I'm going to use like 1. So John కి అసైన్ చేసిన అన్ని టాస్క్ నాకు తెలియాలి ఇప్పుడు. I'm sending this. Woohoo! We got it at a single attempt. Okay, na? I mean, like we didn't facing any issue. That's what a good part. Okay, na? So when I'm sending this to send చేస్తే ఏమవుతుందంటే టూ యొక్క అన్ని టూకి అసైన్ అయ్యి ఉండే ఐడికి అసైన్ అయ్యి ఉండే అన్ని యూజర్స్ యొక్క డేటా మనం గెట్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. ఇఫ్ ఐ సెండ్ ఇట్ యాజ్ 3, ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ అవర్ మాన్యువల్ ఎర్రర్. మనం మాన్యువల్ సెర్చ్ చేస్తాం కదా, యూజర్ ఐడి ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టెడ్. So let's rename this one. Okay, na? Rename it as, cancel this one, and let's rename. Here we have request name. Okay, get all to dos. That's it, simple one. Let's save this one. సో మనకి టక్కన కావాలంటే డేటా ఆల్రెడీ టెస్టింగ్ కోసం కావాలంటే మనకి ఆల్రెడీ సేవ్ చేసుకున్న ఏపీఐస్ ఉంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అన్నట్టు. మళ్ళీ ఇవన్నీ సెటప్ చేసుకోవడానికి అవసరం లేకుండా అన్నట్టు. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో నౌ వీఆర్ డన్ విత్ దిస్. ఇప్పుడేం క్రియేట్ చేయబోతున్నామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ గెట్టింగ్ ఇండివిజువల్ టాస్క్ అండ్ డెలీటింగ్ ఇండివిజువల్ టాస్క్. ఓకేనా, సో ఒక టు డూ యూజర్ ఉన్నారంటే ఆ ఇండివిజువల్ యూజర్ యొక్క ఐడి, లైక్ లెట్స్ సే మనం ఇందాక చూసాం కదా, సో ఇక్కడ మొత్తంగా తీసుకుంటున్నాం అన్నట్టు. సో ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు యూజ్ ఇండివిజువల్ టాస్క్, సో లెట్స్ సే మనకి 1కి ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ 2 టాస్క్. నాకు ఈ ఇండివిజువల్ టాస్క్ వరకే కావాలంటే నేను ఏం చేయాలి అప్పుడు, ఐ హ్యావ్ టు సెటప్ అన్ అనదర్ రౌటర్ టు గెట్ ద సేమ్ అన్నట్టు. సో ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం ఐఎమ్ గోన్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద టాస్క్ సర్వీస్ హియర్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పబోతున్నాను కానీ లైక్ పబ్లిక్ task DTO, that is what we're going to return the data. Get task, సింపుల్గా గెట్ టాస్క్ అనే మెథడ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను. దాంట్లో ఇంకొక యూస్ లైక్ టూ ఐడీస్ కావాలి. ఒకటి వచ్చి యూజర్ ఐడి అండ్ అదర్ థింగ్ ఈస్ లాంగ్ టు డూ ఐడి. ఓకే, దీస్ 2 IDs షుడ్ బి మ్యాండేటరీ. సో ఒక ఐడి వచ్చి టు ఫైండ్ అవుట్ ద స్పెసిఫిక్ యూజర్, ఇంకొక ఐడి వచ్చి టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ స్పెసిఫిక్ యూజర్ యొక్క ఐడి, ఆ యూజర్కి అసైన్ అయిన ఐడిని గెట్ చేస్తాను ట్రై చేయడం అన్నమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సేవ్ దిస్ వన్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దిస్ విల్ ఆస్క్ us to implement inside of the implementation అన్నట్టు. ఓకే, సో యాడ్ అన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటున్నాము. సో యా, హియర్ ఇట్ ఈస్ యాడెడ్. సో మనం డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే యాజ్ యూజువల్ ఫస్ట్ ఆ యూజర్ ఉన్నాడని చెక్ చేస్తున్నాము. సో ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ చెక్ దిస్ పాయింట్. ఒకవేళ యూజర్ ఉంటే
I'm going to store this one. దీంట్లో నుంచి వచ్చే యూజర్ డీటెయిల్స్ అనేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఐమ్ గోన్ టు స్టోర్ దిస్ ఎనీవే. స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే వీ గోన్ టు చెక్. యా, లేటర్గా మనకి ఇది ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది. నేను ఎందుకు యూజ్ చేస్తానని చెప్తాను. ఆల్ రైట్. సో ఇప్పుడు మనం అదే విధంగా యూజర్స్ డీటెయిల్స్ ఎలా అయితే గెట్ చేసుకున్నామో సేమ్ వి టు డూ డీటెయిల్స్ గెట్ చేసుకోబోతున్నాం బేస్డ్ ఆన్ టు డూ ఐడి. సింపుల్. సో లెట్స్ గో అండ్ యూస్ ద టాస్క్ నేమ్ హియర్. టాస్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డూ to do repository. Okay, what's wrong with, sorry, that's a task repository. Okay, task repository, excuse me. From that task repository లో ఉండే find by id method యూస్ చేసి I'm going to use to do id method. సో ఒకవేళ ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే, ఆ టు డూ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసే టు డూ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే విల్ రిటర్న్, లేకపోతే విల్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్. సో ఇందాకే మనం మాన్యువల్గా ఒక ఎర్రర్ సెట్ చేసాం, గుర్తుందా గైస్ మీకు? లైక్ టాస్క్ నాట్ ఫౌండ్ అనే ఒక ఎర్రర్ మనం సెట్ చేసుకున్నాం. ఆ ఎర్రర్ మనం రిటర్న్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే, లెట్స్ డూ దిస్ వే. లైక్ న్యూ టాస్క్ నాట్ ఫౌండ్, సింపుల్. string dot format of task id percentage d not found. సో ఇక్కడ పర్సంటేజ్ డి ఏంటి? దట్స్ అన్ టు డూ ఐడి. దట్స్ ఇట్. సో దీన్ని మనం ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే, యా, వీ హ్యాడ్ ఇంపోర్టెడ్ నౌ. సో ఇక్కడ యూజర్స్ అండ్ టు డూ ఉంది కదా. ఇప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈవెన్ దో మనకి టాస్క్ ఉన్నా కానీ, ఈవెన్ దో యూజర్ ఉన్నా కానీ, టాస్క్ ఉన్నా కానీ, మనం ఇక్కడ మనం అడిగే టాస్క్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు దిస్ యూజరా కాదని మనకు తెలియాలన్నట్టు. లెట్స్ సే ఇప్పుడు చూడాలండి గాయస్, ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, మీకు చెప్పేది అర్థం అవ్వాలంటే. ఇక్కడ నేను యూజర్ 2 అనుకోండి. యూజర్ 2 వచ్చి టాస్క్ 1 యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి, మనం యాక్సెస్ చేయనియచ్చా? డెఫినెట్గా యాక్సెస్ చేయనీయకూడదు. ఎందుకంటే యూజర్ 1 మాత్రమే టాస్క్ 1 అని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ద మెయిన్ రూల్ ఇప్పుడు. ఓకేనా? సో యూజర్ 1 హ్యాస్ టు ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద టాస్క్ 1 అండ్ టాస్క్ 2. యూజర్ 1 మాత్రమే టాస్క్ 1 అండ్ టాస్క్ 2 యాక్సెస్ చేయాలి. యూజర్ ఐ మీన్ టాస్క్ 3ని యూజర్ 1 యాక్సెస్ చేయకూడదు. ఓకేనా? ఎందుకంటే దిస్ టాస్క్ 3 ఈస్ నాట్ బిలాంగింగ్ టు యూజర్ 1. కరెక్టే కదా? దాన్ని మనం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటే విల్ చెక్ హియర్. ఓకేనా? లైక్ ఎలా అంటే ఇఫ్ ద యూజర్ డాట్ users dot get id. సో యూజర్స్ యొక్క ఐడి ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు టాస్క్ డాట్ గెట్ యూజర్ డాట్ గెట్ ఐడి. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం చెక్ చేస్తాం అన్నట్టు. మనకి యూజ్ చేసిన యూజర్, మనం ఏదైతే యూజర్ ఐడి ఇస్తామో ఆ యూజర్ ఈ ఈ టు డూకి యాక్సెస్ చేస్తున్న ఎలిజిబుల్ అని చూస్తాం. అంటే ఈ టు డూ అనేది ఈ యూజర్ దాన్ని చెక్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఒకవేళ కాదు అంటే దెన్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్ అన్నట్టు. మనమే ఒక వాంటెడ్గా ఒక ఎర్రర్ త్రో చేస్తాం. సో లైక్ దిస్. సో ఒక న్యూ ఎర్రర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్ ఈస్ టాస్క్ లేదంటే ఏపీఐ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, ఏపీఐ ఎక్సెప్షన్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకేనా? వాట్ ఎవర్ మేబీ ద నేమ్ గైస్, మనకు కన్వీనియంటే కదా. సో ఏపీఐ ఎక్సెప్షన్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేశాను, ఒక ఎక్సెప్షన్ నేమ్ దట్ ఎక్స్టెండ్స్ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీని యొక్క స్టేటస్ కోడ్ డిఫరెంట్ అన్నట్టు. అట్ రెస్పాన్స్ స్టేటస్. సో రెస్పాన్స్ స్టేటస్లో మనం ఏం మెన్షన్ చేయబోతున్నాం అంటే ఈ ప్లేస్లో హియర్ వి గోనా నేమ్ దిస్ యాక్చువల్లీ వాల్యూ, దట్స్ నాట్ ఎ నేమ్, http status dot this is like bad request. So, okay, this is like a very bad request, not bad gateway. It's a bad request. Same way, we're gonna create a private string message and gonna have uh, constructor to set the message to the super class. Okay, na? API exception. This will get the string parameter. This will set to super class.
దట్స్ ఇట్ గైస్. సో మనం కొత్తగా ఎక్సెప్షన్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఈ ఎక్సెప్షన్ని ఐఎమ్ గోన్ టు యూజ్ ఇన్ హియర్. సో హియర్ ఐఎమ్ గోన్ టు త్రో న్యూ ఎక్సెప్షన్. సో దిస్ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఐఎమ్ గోన్ టు ఇంపోర్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఎక్సెప్షన్ క్లాస్. అండ్ ఇక్కడ మనం మెసేజ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నాం యూజింగ్ సేమ్ స్ట్రింగ్ డాట్ ఫార్మాటర్. ఈ మెసేజ్లో ఏం చెప్తామంటే టాస్క్ ఐడి %d is not belongs to user ఐడి %d. ఓకేనా? సో ఆ టాస్క్ ఐడి ఏదైతే మీరు యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ టాస్క్ ఐడి అనేది ఈ యూజర్కి సంబంధించింది కాదు అని చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో టాస్క్ ఐడి విల్ బి మై ఫస్ట్ పారామీటర్ అండ్ సెకండ్ పారామీటర్ విల్ బి యూజర్ ఐడి. కూల్. సో యా, ఇక్కడ టాస్క్ ఐడి గైస్, నాట్ టు డూ ఐడి. వై ఐ ఆల్వేస్ మెన్షన్ లైక్ టు డూ? దట్ ఈస్ సంథింగ్ రాంగ్ విత్ మీ. Okay, check with the to-do ID. If the to-do ID is not found, we'll return to-do ID is not found. ఒకవేళ to-do ID ఉండి ఆ యూజర్ ఉండి అటువంటి టైం అప్పుడు ఆ to-do అనేది ఆ యూజర్దా కాదని చెక్ చేయాలి. ఆ యూజర్ది అయితే మాత్రమే we have to access and return the data, or else you should not return the data. ఓకే, సో ఒకవేళ అదే to-do యూజర్ అయితే విల్ రిటర్న్ ద డేటా అన్నట్టు. సో విల్ రిటర్న్, హౌ విల్ రిటర్న్? యూజింగ్ మోడల్ మ్యాపర్. వితౌట్ మోడల్ మ్యాపర్ we cannot able to do that because ఇక్కడ టాస్క్ని we going to change it to task dto.class. That's it. Hope this should work this time without any issues, guys. So మనం ఇప్పుడు get task అనే method ని we're going to implement in task controller here, like public response entity, and here we're going to return task dto. Okay, get task. So this is the method that we're going to use it from to do task service. Okay, so same way we're going to get two path params. One is like one is like a user ID and another is like task ID. Okay, so you're gonna get like at path variable the name equal to user ID. సో ఇప్పుడు ఇలా తీసుకోవాలంటే మనం ఖచ్చితంగా దాన్ని గెట్ మ్యాపింగ్లో యూజ్ చేయాలి కదా. సో గెట్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ స్లాష్ user ID slash task ID. Simple. సో ఇక్కడ user ID ని వచ్చేదాన్ని I'm going to have my own variable name like long user ID, and second path variable name equal to task ID. సో టాస్క్ ఐడి మ్యాపింగ్ జరిగిన టాస్క్ ఐడి అని ఉండే ఫీల్డ్లో వచ్చే వాల్యూని I'm going to create a new variable called task ID. I'm assigning to the task ID అన్నట్టు. Okay, once you got all these details, నేను ఏం చెప్పబోతున్నా, I'm going to return new response entity of task service dot get task. సో ఇక్కడ యూజర్ ఐడి టాస్క్ ఐడి సెండ్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ యూ గాట్ ద డేటా ఐ విల్ సెండ్ లైక్ http status డాట్ ఓకే. ఒకవేళ ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఇంటర్నల్గా మనం లాట్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం. దట్ షుడ్ వర్క్ అవుట్. ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ చెక్ దిస్ అవుట్ గైస్. ఓకేనా, సో విల్ హ్యావ్ లైక్ గెట్ టాస్క్ open declaration. It will expect user ID and task ID. Let's go over implementation. So first ఆ యూజర్ ఉన్నాడా అని చెక్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ యూజర్ ఉంటే we're going to ఒకవేళ యూజర్ ఉంటే దట్స్ ఫైన్, లేకపోతే ఎర్రర్ రిటర్న్ చేస్తున్నాం. అగైన్ టాస్క్ ఉందా అని చూస్తున్నాం. ఒకవేళ యూజర్ ఉండి టాస్క్ ఉండి ఒకవేళ యూజర్ అండి టాస్క్ ఉండి ఆ టాస్క్ వచ్చి నాట్ బిలాంగింగ్ టు ద యూజర్ ఐడి అయితే దెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వీర్ హ్యాండ్లింగ్ విత్ డిఫరెంట్ ఏపీఐ కాల్డ్ ఏపీఐ ఎక్సెప్షన్. ఒకవేళ అన్ని ప్రాపర్గా ఉంటే ఆ టాస్క్ ఉండి ఆ యూజర్ ఉండి ఆ టాస్క్ ఆ యూజర్దే అయితే దెన్ ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ ద మోడల్ మ్యాపర్ టు టైప్ కాస్ట్ ఫ్రమ్ టాస్క్ డేటా టు టాస్క్ డిటిఓ డేటా. ఓకే, గుడ్. లెట్స్ గో and create a new request. Okay, get individual task
task/1. So let's go and send this request. Oh, we got this one. Okay, so ఓ టాస్క్ user 1 యొక్క task 1ని గెట్ చేసుకుంటున్నాం అన్నట్టు. సో user 1 యొక్క task 2 గెట్ చేసుకుంటున్నాం. చూడండి user 1 యొక్క task 2. ఓకే, సో user 1 యొక్క task 3. ఓకే బ్రో, మీకు ఖచ్చితంగా డౌట్ రావాల్సిన ప్లేస్లో user 1 కి task 3 లేదే కదా. కరెక్ట్, వీ హ్యావ్ టు చెక్ దట్ ఎక్సెప్షన్ దట్ వీ హ్యాండిల్ ఈవెన్ దేర్. చూసారా, task 3 ఈజ్ నాట్ బిలాంగింగ్ టు యూజర్ ఐడి 1. పక్కా కదా, ఎందుకంటే task 3 ఈజ్ బిలాంగింగ్ టు యూజర్ ఐడి 2. యూజర్ ఐడి కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ task 2. ఓకేనా, user 2 లాగిన్ అయినప్పుడు ఓన్లీ user 2 క్యాన్ యాక్సెస్ task 3, ఎందుకంటే task 3 అనేది ఇట్ ఇస్ బిలాంగింగ్ టు ద user 2 అన్నట్టు కదా. సో యా, ఫైన్, సో లెట్స్ సేవ్ దిస్ వన్. ఓకే, వీఆర్ గుడ్ విత్ దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు డిలీట్ చేయడం గురించి ఆలోచిస్తాం. సో deleting is also pretty much simple. I'm just going to just copy the same, but before that let's do this way. Task ikkada I'm going to copy and paste it here. Instead of get delete, we're going to use like delete task, and we're going to use like void method. We don't want any method, any return type. Okay, so let's save this. Let's go and implement here in task service implementation. That's it. Once we add this one, we have to do all these checksums. Okay, ఒకవేళ యూజర్ ఉన్నాడు and then task that we are trying to get, what's happening, what's wrong with it? Oh, did we miss it? Okay, so this is called task id. Fine, so even ఈ ప్లేస్ లో కూడా మనం దీన్ని చేంజ్ చేయాలి guys. ఏంటంటే this should be like task id. Okay, that's not an issue because that's like interface. ఓకే, ఒకవేళ యూజర్ ఉండి ఆ టాస్క్ ఉండి ఆ యూజర్కి సంబంధించిన ఆ టాస్కే తనే దాన్ని డిలీట్ చేస్తున్నాడంటే, యా వీ కెన్ డూ దట్ సింప్లీ టు డూ repo. What's wrong? Yeah, that's task repo dot delete by id. We have a method called delete by id. So yeah, we're going to provide task id. So our task id ఏం చేస్తున్నాడు, it will delete that task అన్నట్టు. This line will delete the task అన్నట్టు. Okay, once delete అయిన తర్వాత that's it. There is no need to return anything specifically for this method because this is void return type, you know. Yes, I'm going to save this. And ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే we're going to use that in our task controller. Okay, so delete mapping, almost same. I'm going to copy, paste it over here. Going to use like add delete mapping. In delete mapping, we are also going to have same path. There is no difference in API and net. Okay, and then what else we missed here? So ikkada method difference undi. Okay, that's it, delete method. And return type వచ్చి let's make it a string guys, and let's send some string. Okay, here let's cut it out. Let's call dot delete task, and then let's send user deleted successfully. Okay, we're good. Okay, let's save this one. Let's give it a try. So ఇక్కడ task delete అనేది it will take same parameters as expected. Let's go, and this is return type as void, doesn't return any data, and checksum అయిన తర్వాత we'll delete the data by id. That's it. Yeah, let's copy the same path URL. Let's get a new request. Delete task. Gonna use delete, change this path. Okay, everything is good. So when I send this request, right, but before sending I just wanted to save. Okay, save to do. Where is the save to do? Did we miss somewhere? Save the user is there, get all, get individual is there, get all is there. Yeah, this is the save. This is also used for the save, right? Yeah, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక కొత్త టాస్క్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఫర్ user 2 ఓన్లీ. ఓకేనా, user 2కి ఫిక్స్ ద బ్యాక్ అండ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అని సెండ్ చేస్తున్నాను.
దిస్ ఇస్ గుడ్. సో ఇఫ్ యూ గో హియర్, సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు డిలీట్ చేసి చూడబోతున్నాం అన్నట్టు. టాస్క్ 4 ఈజ్ యాడెడ్ ఫర్ ద యూజర్ టు లైక్ ఫిక్స్ బ్యాక్ అండ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అనేది యాడ్ అయింది కదా. సో నౌ గో టు డిలీట్ టాస్క్ 4ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ సెండ్ ఇట్. User deleted successfully. Oh, I'm sorry. That's a task, guys. I'm sorry. Where is it? Some mistake happened. Okay. User కాదు, టాస్క్ డిలీట్ చేస్తాం అన్నట్టు, నాట్ అన్ యూజర్. ఓకే, యా. సో ఇప్పుడు వేస్ మన డీబీలో చూసాం అనుకో, ఎనీహౌ ద రిక్వెస్ట్ ఇస్ పాస్ట్. ఓకే, సో ద 4 ఈజ్ నాట్ దేర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకవేళ టాస్క్ 5 డిలీట్ చేయాలనుకోండి, టాస్క్ 5 అనేది లేదు, బట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డిలీట్. ఓకే, సో టాస్క్ ఐడి ఈస్ నాట్ ఫౌండ్. ఒకవేళ నేను టాస్క్ 1 డిలీట్ చేయాలనుకోండి, యూజర్ 2 నుంచి టాస్క్ 1 డిలీట్ చేయాలనుకోండి, దట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే టాస్క్ 1 ఈజ్ నాట్ బిలాంగింగ్ టు ద యూజర్ ఐడి 2, దట్స్ బిలాంగింగ్ టు ద యూజర్ ఐడి 1. యూజర్ ఐడి 1 నుంచి డిలీట్ చేస్తే దట్ విల్ గెట్ డిలీటెడ్ అన్నట్టు. ఓకే, యప్. సో హోప్ఫుల్లీ వీఆర్ డన్ విత్ అవర్ క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ గైస్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు వరకు మనం చూసిందని కూడా ఇట్స్ లైక్ వెరీ సింపుల్ స్టఫ్. కొన్ని సింపుల్ స్టఫ్ ఉన్నాయి, కొన్ని అడిషనల్గా లైక్ లైక్ ఇవన్నీ కూడా మనం సింపుల్ 2 to 3 ప్యాకేజెస్లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు, బట్ వీ డిడ్ ఇన్ వెరీ గుడ్ ఎన్హాన్స్ మేనర్ అన్నట్టు, చాలా క్లీన్గా చేసాం అన్నట్టు. నౌ లెట్స్ వర్క్ ఆన్ స్ప్రింగ్ సెక్యూరిటీ గైస్. ఓకే, ఈ స్ప్రింగ్ సెక్యూరిటీ యూస్ చేసి మనం మన యొక్క ఏపీఐస్ని మల్టిపుల్ వేస్గా సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు గైస్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫ్యూ వేస్. ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి ఫామ్ బేస్డ్ అథెంటికేషన్. సో ఇది వచ్చి బై డిఫాల్ట్గా మనం సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన డిపెండెన్సీని యాడ్ చేసిన వెంటనే ఫామ్ బేస్డ్ అథెంటికేషన్ అనేది ఎనేబుల్ అయిపోతుంది. అండ్ దెన్ బేసిక్ అథెంటికేషన్ ఉంది, అండ్ దెన్ జేసాన్ వెబ్ టోకెన్ ఇస్ దేర్, అండ్ ఓఆత్ అథెంటికేషన్ ఇస్ దేర్. సో ఇవన్నీ మన రియల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీస్లో రెగ్యులర్గా యూస్ చేస్తున్న అథెంటికేషన్ మెథడ్స్ గైస్, అథెంటికేషన్ వేస్ అన్నట్టు. ఓకేనా, దిస్ నాట్ అన్ మెథడ్స్, ఐమ్ సారీ. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఈ వీడియోలో స్పెసిఫిక్గా ఏ వేని ఫాలో అయిపోతున్నామంటే, జేసాన్ వెబ్ టోకెన్ యూస్ చేసి మన యొక్క ఏపీఎస్ని సెక్యూర్ చేసుకోవడం, మన యొక్క యూజర్ని అథెంటికేట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా మనం జేసాన్ వెబ్ టోకెన్ యూస్ చేసి చేయబోతున్నాం అన్నట్టు. ఓకే, సో మనకి ఈ జేసాన్ వెబ్ టోకెన్ యూస్ చేసి ఒక యూజర్ని అథెంటికేట్ చేయడం, మన యొక్క ఏపీఎస్ని సెక్యూర్ చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్ గైస్. ఓకేనా. సో మీకు ఇంకా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవ్వాలనేసి విల్ బ్రేక్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇంటూ 3 స్టెప్స్. మనం జేసాన్ వెబ్ టోకెన్ ద్వారా అథెంటికేట్ చేయడం, ఆ తర్వాత ఏపీఎస్ని సెక్యూర్ చేయడం, సో ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ని మనం 3 స్టెప్స్గా బ్రేక్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ విల్ బి లైక్ వ్యాలిడేట్ ద యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్. సో ఫస్ట్ యూజర్ ఎవరైతే లాగిన్ అవుతారో వాళ్ళని మనం వ్యాలిడేట్ చేద్దాం. ఓకేనా, ఒకవేళ లాగిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేసిన పర్సన్ వచ్చి కరెక్ట్ పర్సన్ అయితే విత్ కరెక్ట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, వి విల్ జనరేట్ జేసన్ వెబ్ టోకెన్ ఫర్ అథెంటికేటెడ్ యూజర్. ఓకేనా, ఎవరైతే కరెక్ట్ క్రెడెన్షియల్ లాగిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి మనం జేసన్ వెబ్ టోకెన్ అనేది జనరేట్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. ఆ జనరేట్ చేసిన జేసన్ వెబ్ టోకెన్తో వీ విల్ బీ హ్యాండ్లింగ్ ఆల్ ద ఏపీఐస్ అండ్ రిమైనింగ్ అదర్ స్టెప్స్ కూడా అన్నట్టు. ఓకే, సో మనం ఈ ఎంటైర్ జేసాన్ వెబ్ టోకెన్ అథెంటికేషన్ ప్రాసెస్ని 3 స్టెప్స్గా స్ప్లిట్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తామంటే వి విల్ వ్యాలిడేట్ ద యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ అన్నట్టు. అంటే ఎవరైతే యూజర్ లాగిన్ అవుతున్నారో ఆ లాగిన్ అయ్యే యూజర్ ఐడి లేదా ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది డీబీలో ఉన్నట్టే కరెక్ట్గా ఉందని వ్యాలిడేట్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఉంటే దెన్ ఆ తర్వాత ఆ యూజర్కి విల్ మూవ్ ద యూజర్ ఇన్ టు జనరేషన్ ఆఫ్ జేసన్ వెబ్ టోకెన్ ఫ్లో అన్నట్టు. ఓకే, ఆ తర్వాత జనరేట్ చేసిన తర్వాత ఆ టోకెన్ ఒకవేళ వ్యాలిడ్ టోకెన్ అయితే, ఎందుకంటే మనం ఈవెన్ దో టోకెన్ జనరేట్ చేసినా కానీ ఆ టోకెన్కి సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పైరీ టైం ఉంటుంది అన్నట్టు. సో ఆ టోకెన్ వ్యాలిడ్ టోకెన్ అయి ఉంటే మాత్రమే వీ విల్ హ్యాండిల్ ద ఏపీఐస్ అన్నట్టు. ఆ ఏపీఐస్ అన్నిటిని కూడా ఆ యూజర్ని యాక్సెస్ చేయనిస్తాం అన్నట్టు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ 3 స్టెప్స్ గైస్, మీకు డెఫినెట్గా చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే విల్ వర్క్ ఆన్ వ్యాలిడేటింగ్ ద యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్. సో ఈ యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ని ఎలా వ్యాలిడేట్ చేస్తామంటే వి యూజువల్లీ యూస్ 2 బీన్ క్లాసెస్ అన్నట్టు గైస్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ బీన్ క్లాస్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ఫిల్టర్ చైన్ అనే ఒక బీన్ క్లాస్ని యూస్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో ఈ బీన్ క్లాస్ యూస్ చేయడం వల్ల మనకి ఏంటి యూజ్ అంటే వి విల్ ఆథరైజ్ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్స్ అన్నట్టు. మన యొక్క ప్రతి రిక్వెస్ట్ని లైక్ మన యొక్క అప్లికేషన్కి వచ్చే ప్రతి రిక్వెస్ట్ని మనం హ్యాండిల్ చేయాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ సెక్యూరిటీ ఫిల్టర్ చైన్ బీన్ క్లాసెస్ అన్నట్టు. ఓకే, ఆ తర్వాత అథెంటికేషన్ మేనేజర్. సో ఈ అథెంటికేషన్ మేనేజర్ బీన్ క్లాస్ ఎందుకోసం అంటే ఇట్ విల్ ఆథరైజ్ ద యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ అన్నట్టు గైస్. ఓకేనా, లెట్స్ సే ఒక యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది ఎలా కరెక్టా కాదా అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది?
మనం మాన్యువల్గా వచ్చి ఇక్కడ డీబీలో నుంచి లోడ్ చేసి అలా చెక్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు గైస్. ఓకేనా? ఇంటర్నల్గా ఈ అథెంటికేషన్ మేనేజర్ అనేది మనకి ఈ అథెంటికేషన్ చేయడానికి కోసం హెల్ప్ అవుతుంది అన్నట్టు. దానికోసమే ఈ అథెంటికేషన్ మేనేజర్ అనేది. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఒక యూజర్ ఇన్పుట్ ఇచ్చారనుకోండి, లైక్ ఫామ్ బేస్డ్ ఫామ్, అంటే మనం యూజువల్గా ఫామ్లోనే కదా లాగిన్ అవుతాం, ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి. సో అలా ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చారనుకోండి, ఈ అథెంటికేషన్ మేనేజర్ ఏం చేస్తుంది తెలుసా? ఈ అథెంటికేషన్ మేనేజర్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఈమెయిల్ ఇస్తామో ఆ ఈమెయిల్ యూజర్స్ డీటెయిల్స్ అన్నిటిని కూడా యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్ క్లాస్ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటుంది అన్నట్టు. యాక్చువల్గా యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్ అనేది ఇట్స్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ గైస్. అందులో మనకు ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. ఆ మెథడ్ ఏంటంటే లోడ్ యూజర్ బై ఈ లోడ్ యూజర్ బై యూజర్ నేమ్ ఆర్ ఈమెయిల్ అనేసి ఒక మెథడ్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఆ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే, యూజర్ ఏదైతే ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తాడో ఆ ఈమెయిల్ ఐడి వ్యాలిడ్ అయితే ఆ యూజర్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా డీబీ నుంచి లోడ్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఓకేనా? అలా లోడ్ చేసిన తర్వాత ఆ ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ లోడ్ చేస్తుంది కదా, ఆ ఆబ్జెక్ట్లో మన యొక్క ఎంటైర్ యూజర్ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది. అందులో ఉండే ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ని, యూజర్ ఇచ్చిన ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ని రెండింటిని ఇంటర్నల్గా వ్యాలిడేట్ చేసేది ఎవరంటే ఈ అథెంటికేషన్ మేనేజర్ అన్నట్టు. ఓకేనా? ఈ అథెంటికేషన్ మేనేజర్ ఏం చేస్తుంది, యూజర్ సర్వీస్ దగ్గర లోడ్ చేసిన డీటెయిల్స్, యూజర్ ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ రెండు కరెక్ట్గా ఉంటే దెన్ ఈ అథెంటికేషన్ మేనేజర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇంటర్నల్గా మన యొక్క సెక్యూరిటీ హోల్డర్ కాంటాక్ట్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో దాంట్లో మనం అథెంటికేట్ అయ్యామనేది రీసెట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఓకేనా? అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యువర్ వ్యాలిడ్ యూజర్ అన్నట్టు. ఆ తర్వాతే వీ విల్ గో టు ద జేసాన్ టోకన్ జనరేషన్కి అనేది వెళ్తాం అన్నట్టు. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్ కదా. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే వీల్ ఇంక్లూడ్ దీస్ టూ బీన్స్. ఫస్ట్ బీన్ దేనికోసం అంటే ఫర్ సెక్యూరిటీ ఫిల్టర్ ఛానల్ దేనికోసం అంటే టు ఆథరైజ్ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్స్ అన్నట్టు. మన మన యొక్క అప్లికేషన్కి వచ్చే ప్రతి రిక్వెస్ట్ని ఆథరైజ్ చేయడం కోసం యూస్ చేసే ఒక బీన్ క్లాస్ అనమాట. ఈ అథెంటికేషన్ మేనేజర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ అథెంటికేట్ ద యూజర్ ప్రొవైడెడ్ క్రెడెన్షియల్స్ అన్నట్టు. సో యూజర్ ఏదైతే క్రెడెన్షియల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో ఆ ఈమెయిల్ యూస్ చేసుకొని ఇంటర్నల్గా యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్ అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఆ యూజర్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా లోడ్ చేసి ఆ లోడ్ చేసిన యూజర్ డీటెయిల్స్ మనం యూజర్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్న యూజర్ డీటెయిల్స్ రెండు సేమ్ అయితే ఆ, మన అథెంటికేషన్ని ట్రూ అని సెట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్ గైస్. ఓకేనా? సో మనం ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మన యొక్క అప్లికేషన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే. సో మన అప్లికేషన్కి వెళ్ళి ఒకసారి మన అప్లికేషన్ని స్టాప్ చేసి ఉంచాను. సో స్టార్ట్ చేసేదానికంటే ముందు మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ యాడ్ ద సెక్యూరిటీ డిపెండెన్సీ అన్నట్టు గైస్. ఓకే. సో యా, ఇక్కడ ఒక సెక్యూరిటీ డిపెండెన్సీస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ గా సెక్యూరిటీ డిపెండెన్సీని యాడ్ చేయడం. సెక్యూరిటీకి వచ్చి టెస్టింగ్ అవసరం లేదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెస్ట్ స్టార్టర్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని సేవ్ చేసుకుంటున్నాను అన్నట్టు. స్టార్టర్ సెక్యూరిటీ అని మెన్షన్ చేశాను. సో చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం అనుకో, ఆబ్వియస్లీ మనకి సెక్యూరిటీ బై డిఫాల్ట్ ఫామ్ బేస్డ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది అన్నట్టు. లెట్స్ సి. Right click, run as Spring Boot application. కూల్. సో ఇక్కడ చూసారు గైస్, లాగిన్లో మనకి ఆ డిపెండెన్సీ యాడ్ చేసిన వెంటనే యూజింగ్ జనరేటెడ్ సెక్యూరిటీ పాస్వర్డ్ అనేసి ఒకటి జనరేట్ అయింది కదా ఇక్కడ, హ్యాష్ కోడ్ వాల్యూ. సో ఇదే మన యొక్క పాస్వర్డ్ అన్నట్టు జనరల్గా. ఇప్పుడు వచ్చి మనం ఎప్పుడైతే డిపెండెన్సీ యాడ్ చేస్తామో ఫామ్ బేస్డ్ అథెంటికేషన్ అనేది ఎనేబుల్ అయిపోయింది అన్నట్టు. ఓకేనా? లెట్స్ సే మనం ఇండివిజువల్ యూజర్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఎలా గెట్ చేసుకుంటాం, లైక్ ఈ విధంగా గెట్ చేసుకుంటాం కదా. ఇప్పుడు సేమ్ రిక్వెస్ట్ని గెట్ రిక్వెస్ట్ కదా నేను బ్రౌజర్ నుంచి యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను చూడండి. సో యూజర్ 2 యొక్క దాట్ టాస్క్ని గెట్ చేసుకోబోతున్నాం. ఓకే, చూడండి. నేను ఏపీఐ హిట్ చేసిన వెంటనే ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు వ్యాలిడేట్ అవర్ సెల్ఫ్ అన్నట్టు. సో బై డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ వచ్చి యూజర్ అన్నట్టు, అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది ఏంటంటే దిస్ విల్ బి జనరేటెడ్ పాస్వర్డ్ అన్నట్టు. సో ఇది యాడ్ చేస్తేనే ఏమవుతుందంటే వీ విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ అవర్ డేటా అన్నట్టు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫామ్ బేస్డ్ అథెంటికేషన్ అంటాం. ఓకే. అండ్ మీకు మనం ఇప్పుడు ప్రొవైడ్ చేసిన డీటెయిల్స్ అనేది అప్లికేషన్స్లో కుకీస్లో యాడ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నేను దీన్ని రిమూవ్ చేశాను అనుకోండి, రిమూవ్ చేసి రిఫ్రెష్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి, ఇట్ విల్ లాస్క్ అగైన్. ఓకేనా? సో అది వచ్చి జస్ట్ రీసెట్ టోకెన్ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తానంటే యూజర్ అని ఇచ్చి మళ్ళీ ఆ డేటా పేస్ట్ చేసి
ఏదైతే జనరేట్ అయ్యిందో పాస్వర్డ్, ఆ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అయిన వెంటనే మనకి డేటా అనేది లోడ్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో యు ఆర్ ఆథరైజ్డ్ యూజర్ అన్నట్టు. ఎన్నిసార్లు రీలోడ్ చేసినా ఇట్ విల్ షో ద సేమ్ అన్నట్టు. బట్ వన్స్ మనం ఈ టోకెన్ రిమూవ్ చేసిన వెంటనే వాట్ విల్ హ్యాపెన్, it will ask you again for sign in. Okay, so this is how form based authentication will work, guys. Okay na, all right. సో ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిందండి ఫామ్ బేస్డ్ అథెంటికేషన్ అయితే కాదు కదా, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ జేసాన్ వెబ్ టోకెన్. సో ఇప్పుడు జేసాన్ వెబ్ టోకెన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు వ్యాలిడేట్ ద యూజర్. అదే మన యొక్క ఫస్ట్ స్టెప్. సో మనం యూజర్ని వ్యాలిడేట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దోస్ టు బీన్ క్లాసెస్ అన్నట్టు. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ గోన్ టు క్రియేట్ ఎన్ న్యూ ప్యాకేజ్ ఫర్ సెక్యూరిటీ కాన్ఫిగరేషన్. Security config. Okay, finish. Where is it? Yeah, here is it. Security config అని ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఇందులో I'm going to create a new class named as security config అనే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఈ క్లాస్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అని హ్యాండిల్ చేయాలంటే దెన్ వి షుడ్ అనటైజ్ as కాన్ఫిగరేషన్, బికాస్ కాన్ఫిగరేషన్ సంబంధించిన అన్ని ఇప్పుడు యాడ్ చేయబోతున్నాం అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ ఎనేబుల్ వెబ్ సెక్యూరిటీ. సో ఇప్పుడు మనం టూ బీన్స్ అయితే క్రియేట్ చేయబోతున్నాం గైస్. సో ఫస్ట్ వన్ దేనికోసం అంటే ఫర్ సెక్యూరిటీ ఫిల్టర్ చైన్ సంబంధించిన ఒక బీన్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాం. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ అథెంటికేషన్ మేనేజర్ సంబంధించిన ఇంకొక బీన్ అయితే క్రియేట్ చేయబోతున్నాం. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ పబ్లిక్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, సెక్యూరిటీ ఫిల్టర్ చైన్ మెథడ్ నేమ్ ఏంటంటే సేమ్, ఐ యూస్ టు హ్యావ్ ద సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఇన్ లోవర్ కేస్. ఈ మెథడ్ అనేది ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ త్రో సమ్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, మనం ఎప్పుడైనా యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ రాంగ్గా ఇస్తే, అథెంటికేషన్ ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే దిస్ విల్ త్రోస్ అన్ ఎక్సెప్షన్ అన్నట్టు. దిస్ విల్ ఇంటర్నల్లీ టేక్ హెచ్టిటిపి సెక్యూరిటీ స్టఫ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రిఫరెన్స్ రూల్ దట్ ఐ యూస్ టు యూస్. సో ఇప్పుడు నేను ఐ విల్ యానోటేట్ దిస్ యాజ్ బీన్ కదా. ఓకే, సో బీన్ షుడ్ రిటర్న్ ఓకే, సో బీన్ షుడ్ రిటర్న్ ద హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్ అన్నట్టు. ఓకేనా. సో ఈ హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్ని మనం కొంచెం మోడిఫికేషన్ చేయాల్సింది గైస్. ఏంటంటే ఫస్ట్ విల్ యూజ్ లైక్ హెచ్టిటిపి, సో వన్ అడిషనల్ టీ యాడ్ చేశాను అన్నట్టు. ఓకేనా, హెచ్టిటిపి డాట్ క్రాస్ సైట్ ఆరిజిన్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ డాట్ క్రాస్ సైట్ రిక్వెస్ట్ ఫోర్జరీ నుంచి మనం డిజేబుల్ చేస్తున్నాం. దీన్ని ఎందుకు డిజేబుల్ చేస్తున్నామంటే మనం మేక్ చేసే ఏపీఐస్ కానివ్వండి, అవన్నీ కూడా మనం థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ నుంచే చేస్తామన్నట్టు. దానికోసమే మనం ఈ క్రాస్ సైట్ రిక్వెస్ట్ ఫోర్జ్ అనేది డిసేబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లెట్స్ సే మీరు ఇదే అప్లికేషన్లో స్ప్రింగ్ ఎంవిసి యూస్ చేసి మీడియా వ్యూ అన్నిటిని కూడా ఇక్కడే క్రియేట్ చేశారనుకోండి యూజింగ్ వెలాసిటీ అండ్ టైమ్ లీఫ్, దెన్ దీన్ని డిసేబుల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అదే మనం రిక్వెస్ట్ అన్ని కూడా లైక్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్ని కాల్ చేస్తుంటే దెన్ వీ షుడ్ డెఫినెట్లీ డిజేబుల్ దిస్. డిజేబుల్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే వీ యూస్ టు గెట్ 403 ఫర్బిటన్ ఎర్రర్ అనేది మనకు వస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో టు అవాయిడ్ దట్ వీ విష్ టు డిజేబుల్ దిస్ అన్నట్టు. ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ టు ఆథరైజ్, we should authorize all the requests at the same time. ఏ రిక్వెస్ట్ అయినా సరే we should authenticate అన్నట్టు. ఓకే, authenticated, and we're going to return this http build అన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. సో మనకి సెక్యూరిటీ ఫిల్టర్కి సంబంధించిన బీన్ అయితే క్రియేట్ చేసాం గైస్. అండ్ నౌ వీ గోన్ టు వర్క్ ఆన్ అథెంటికేషన్ మేనేజర్కి సంబంధించిన బిల్డర్ మీద అయితే వర్క్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, అథెంటికేషన్ మేనేజర్ సంబంధించిన బీన్లో అయితే వర్క్ చేయబోతున్నాం, ఐ మీన్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, అథెంటికేషన్ మేనేజర్, sorry guys, authentication manager. This method will also throws exception. ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే, అథెంటికేషన్ ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే ఇట్ షుడ్ షో సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ అన్నట్టు. అండ్ దిస్ విల్ టేక్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ అథెంటికేషన్ కాన్ఫిగర్లో ఉండే గిట్ అథెంటికేషన్ మేనేజర్ వచ్చి రిటర్న్ చేయబోతున్నాం అన్నట్టు యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ బీన్. ఓకే, సో అథెంటికేషన్
మేనేజర్ అథెంటికేషన్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఉండే git authentication manager ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు ఫర్ దిస్ bean. ఓకే, దట్స్ ఇట్, వీఆర్ డన్ విత్ క్రియేటింగ్ బీన్స్ గైస్. ఓకేనా, సో మనం రెండు డిఫరెంట్ బీన్స్ క్రియేట్ చేయాల్సింది క్రియేట్ చేసాము. అండ్ నౌ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ router guys. Okay, so let's go and work on router. And where is it? Under task manager. I think for now everything is good. Okay, సో ఇక్కడ టాస్క్ మేనేజర్లోనే నో అథెంటికేషన్ కంట్రోలర్ కదా. ఓకే, సో ఈ అథెంటికేషన్ కంట్రోలర్లో రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత సేమ్ వే వీ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అన్ రౌటర్ ఫర్ లాగిన్. ఓకేనా, సో యా, దీనికి వచ్చి రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ ప్రస్తుతానికి నేను స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, లెట్స్ మాడిఫై ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ నీడెడ్. మెథడ్ వచ్చి లాగిన్ యూజర్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకేనా, సో ఇక్కడ డెఫినెట్గా మనం యూజర్ డీటెయిల్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి గైస్. ఓకేనా, డెఫినెట్గా ఇక్కడ ఎలా అయితే యూజర్ డిటిఓ క్రియేట్ చేస్తామో సేమ్ వే మనం లాగిన్ డిటిఓ క్రియేట్ చేయాలి. లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ ద లాగిన్ డిటిఓ క్లాస్. నెక్స్ట్ ఈజ్ లాగిన్ డిటిఓ. ఓకే, అండ్ ఈ లాగిన్ డిటిఓలో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ టూ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్. ఓకేనా, ఒకటి వచ్చి ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ ఈమెయిల్, యూజర్ దగ్గర నుంచి తీసుకోబోయేది రెండే. ఓకేనా, ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ అండ్ ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ పాస్వర్డ్, ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ రెండు ఫీల్డ్స్ తీసుకోబోతున్నాము. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ లాగిన్ డిటిఓ, సో దీనికి మనకు కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ ఏంటంటే గెటర్స్ అండ్ సెటర్ and all arg constructor if needed, and no arg constructor if needed. Okay, we are done. సో ఇప్పుడు ఈ సేమ్ లాగిన్ డిటిఓని యూస్ చేసుకోబోతున్నాం ఫర్ లాగిన్ బాడీ రిక్వెస్ట్కి. ఓకేనా, రిక్వెస్ట్ బాడీ login DTO. So let's import from the payload. Done. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్లో ఏం చేయబోతున్నామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ అథెంటికేషన్ మేనేజర్. సో లాగిన్లో నుంచి వచ్చే ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ని మన డీబీలో ఉందా లేదా ఎలా చెక్ చేస్తామంటే వీ షుడ్ యూజ్ అథెంటికేషన్ మేనేజర్ టు అథెంటికేట్ అన్నట్టు. సో అథెంటికేషన్ మేనేజర్ మనకి ఎక్కడుంది, మనం సెక్యూరిటీ కాన్ఫిగరేషన్లో క్రియేట్ చేస్తాం కదా. సో సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. దట్స్ వై వి క్రియేటెడ్ అ బీన్ అన్నట్టు. ఓకే, అథెంటికేషన్ మేనేజర్, ఎస్, then authentication manager. Cool. సో ఇప్పుడు లెట్స్ annotate it as auto wire. సో ఈ అథెంటికేషన్ మేనేజర్లో వి విల్ బీ హ్యావింగ్ అన్ ఓన్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్, దాన్ని ఇప్పుడు మనం యూస్ చేస్తాం. ఓకేనా, అథెంటికేషన్ ఫస్ట్ మనం అథెంటికేషన్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ సెక్యూరిటీ కోర్. ఓకేనా, ఈక్వల్ టు అథెంటికేట్ authentication manager dot authenticate. సో ఈ అథెంటికేట్లో we're going to pass on input field, అదేంటంటే న్యూ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ టోకెన్. ఓకేనా, సో దీని అయితే ఇప్పుడు యూజ్ చేయబోతున్నాము. సో ఇందులో మనం ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ మాత్రమే ఇస్తాం అన్నట్టు. గెట్ ఈమెయిల్ డాట్ గెట్ ఈమెయిల్ అండ్ డాట్ గెట్ పాస్వర్డ్. ఓకే, we're done. సో వెరీ సింపుల్ గైస్, అథెంటికేషన్ మేనేజర్ యూస్ చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు అథెంటికేట్ దిస్. అథెంటికేట్ చేసిన తర్వాత వచ్చే రిజల్టే అథెంటికేషన్ రిజల్ట్. ఈ అథెంటికేషన్ రిజల్ట్ని మనం ఏం చేస్తామంటే వీ యూస్ టు సెట్ ఫర్ ద సెక్యూరిటీ ఏంటన్నట్టు. ఓకే, వీల్ హ్యావ్ లైక్ సెక్యూరిటీ కాంటెక్స్ట్ హోల్డర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇంటర్నల్గా. సో దాంట్లో నుంచి వీ యూస్ టు గెట్ ద కాంటెక్స్ట్. ఈ కాంటెక్స్ట్కి వీ యూస్ టు సెట్ ద అథెంటికేషన్ యాజ్ అథెంటికేటెడ్. సో వీ యూస్ టు సెట్ ద అథెంటికేషన్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్ దట్ వీ గాట్. ఓకేనా, సో ఈ అథెంటికేషన్ ఏంటంటే ద రిజల్టెంట్ డేటా ఆఫ్ ఎంటైర్ ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. ఓకేనా, మీకు ఒకసారి అథెంటికేషన్లో ఏముంటుందని కన్సోల్ లాగ్ చేసి చూపించాలంటే మీకు అర్థమైపోతుంది అన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. సో వన్స్ మనం అథెంటికేషన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని సెట్ చేసిన తర్వాత డెఫినెట్గా ట్రూ అయితేనే మనకి నెక్స్ట్ లైన్కి వస్తుంది అన్నట్టు, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్కి. లేదంటే మనకు త్రోస్ ఎక్సెప్షన్ ప్రొవైడ్ చేశాం కాబట్టి మనకి ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది అన్నట్టు. రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ. ఓకే, డిడ్ యూ మిస్ ఎనీథింగ్? Okay, response entity. This should return new, right? New keyword. Forgot it. New response. Missed, yes. Okay.
response entity of string data, like a user logged in successfully. Okay, excuse me. Good. And we're gonna return HTTP status as okay. Yep, we are good. So ikkada we're gonna have like a post routing method. Okay, na post mapping and లాగిన్ రౌటర్కి మనం లాగిన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే వీ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ అథెంటికేషన్ టు వ్యాలిడేట్ ద యూజర్ డీటెయిల్స్ కదా. బట్ దీన్ని వ్యాలిడేట్ చేయాలంటే ఇంటర్నల్గా వీ హ్యావ్ టు యూజ్ వన్ థింగ్. ఓకేనా, యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్. సో యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్ నుంచే కదా మనం ఏదైతే ఈమెయిల్ ప్రొవైడ్ చేస్తామో ఆ ఈమెయిల్ నుంచి మనం డేటాను వ్యాలిడేట్ చేయగలుగుతాము. ఓకేనా, ఐ మీన్ డేటాను లోడ్ చేసి ఆ డేటా లోడ్ అయిన డేటాను యూజర్ ప్రొవైడ్ చేసిన డేటాను మనం వ్యాలిడేట్ చేయగలుగుతాం. సో యూజర్ ప్రొవైడ్ చేసిన డేటా ఇది యూజర్ ప్రొవైడ్ చేసిన డేటా మనం ఎక్కడ అసలు లోడ్ చేయట్లేదే. సో లోడ్ చేయాలంటే వి షుడ్ ఇంప్లిమెంట్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్ అన్నట్టు. ఓకేనా, సో లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ అ న్యూ ప్యాకేజ్. సో ఈ ప్యాకేజ్లో ఏం చెప్పబోతున్నాను అంటే ఐమ్ గోన్ క్రియేట్ అన్ న్యూ ప్యాకేజ్. ఓకేనా, ఎక్స్క్యూజ్ మీ గైస్. సో ఈ ప్యాకేజ్లో ఐమ్ గోన్ నేమ్ ఇట్ as సెక్యూరిటీ. జస్ట్ సెక్యూరిటీ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఈ ప్యాకేజ్లో ఐఎమ్ గోన్ టు క్రియేట్ ద కస్టమ్ యూజర్ సర్వీస్ డీటెయిల్ క్లాస్ అన్నట్టు. ఓకే, custom user details service. So this is going to implement the interface of user details service in it. Okay, good. This is going to implement user, excuse me guys, user details service. Yeah, that's from Spring Core user details అన్నట్టు. అండ్ మర్చిపోకుండా we should annotate this as service. సో మన సర్వీస్ annotate చేయబోతే then this is not considered as service class అన్నట్టు. That's a problem. సో ఇక్కడ ఒక అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ ఉంది చూసారా, దట్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ లోడ్ యూజర్ బై యూజర్ నేమ్ అన్నట్టు చెప్పాను కదా. సో ఇందులో ఒక అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోడ్ యూజర్ బై యూజర్ నేమ్. ఆ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే దట్ విల్ లోడ్ ద డీటెయిల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఈమెయిల్ దట్ వీ విల్ ప్రొవైడ్ అన్నట్టు. ఓకేనా, ఓకే కూల్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే విల్ గో ఓవర్ హియర్ అండ్ లెట్స్ గెట్ ద డేటా. మనం యూజర్ రిపోజిటరీని ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. ఓకేనా, యా, ప్రైవేట్ యూజర్ repository of user repo. Yeah, good. సో ఇక్కడ auto wired. Let's copy and now use users, right? That's an users, yeah, users of user equal to dot find by email. సో దిస్ ఇస్ హౌ జేపీక్యూఎల్ విల్ వర్క్ గైస్. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను మెథడ్స్ అనేవి ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఇంటర్నల్గా దానికి ఎలా కొరీ అవుతుంది అనేది, దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు ఫైండ్ బై ఈమెయిల్ అనేది ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే డెఫినెట్గా మనకు రాబోయే డేటా అనేది ఈమెయిలే. ఓకేనా, సో నాట్ అన్ యూజర్ నేమ్. సో ఇక్కడ చూసారంటే ఇన్ అథెంటికేషన్ కంట్రోలర్ మనం ఏం చేసామంటే వీఆర్ పాసింగ్ ఫస్ట్ నేమ్ యాజ్ ఈమెయిల్. ఓకేనా, సో ఈ డేటాను యూజ్ చేసే మనం ఇక్కడ కస్టమ్ యూజర్ డీటెయిల్స్లో ఏం చేస్తామంటే కస్టమ్ యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్లో ఏం చేస్తామంటే వీ విల్ లోడ్ ద యూజర్ అన్నట్టు. ఓకేనా, లోడ్ ఫైండ్ బై ఈమెయిల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో ఐ హ్యావ్ అ స్మాల్ డౌట్ గైస్, అది క్యాపిటల్ బియా లేదంటే స్మాల్ బి అని డౌట్గా ఉంది. లెట్స్ ట్రై ఫర్ ఫైండింగ్. యా, దట్స్ ఎ క్యాపిటల్ బి. సి, దట్స్ ఫైండ్ బై ఈమెయిల్. ఓకే, క్యాపిటల్ బి. ఓకే, ఫైండ్ బై ఈమెయిల్. ఆ ఈమెయిల్ అనేది యూజర్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్న ఈమెయిల్ ఐడిని ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. సో దిస్ మెథడ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఇంటర్నల్లీ ఇంప్లిమెంట్ అన్నట్టు. వీ షుడ్ గో అండ్ క్రియేట్ ఇన్ ద యూజర్ repository. ఓకే, యా, వై డస్ షోస్ లైక్ దిస్ వే? The return type as user. This is from, yeah, we have already imported this user. Okay, so that is how the object should look like. Okay, let's go and use like, okay,
సో దిస్ షుడ్ బి లైక్ ఆప్షనల్ క్లాస్ గైస్, ఓకేనా? ఇది వచ్చి మనకి ఇప్పుడు జనరల్గా ఉంది కదా, దిస్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ అన్ ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్. ఆప్షనల్ క్లాస్గా ఉంటే ఏంటి బెనిఫిట్ అంటే వీ కెన్ హ్యాండిల్ ద ఎర్రర్స్ అన్నట్టు. ఒకవేళ ఈ డేటా లేకపోతే వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ ప్రొవైడ్ ఎర్రర్ అన్నట్టు, ఓకేనా? సో ఆప్షనల్ క్లాస్గా చేంజ్ చేస్తున్నాను దీన్ని. ఓకే, ఆప్షనల్ క్లాస్. Cool, I'm saving this. Let's import from Java util. Save this one. So ఇప్పుడు we can see like dot or else throw. Okay, we can throw a new exception that is called user not found. We have to pass the message in it. So that's an email, right? Yeah. Can use like string dot formatter user with email. User with email, and email should be ఇక్కడ percentage yes అని ఇస్తాను guys. Is not found. Okay, so ఇక్కడ percentage yes బదులు ఏం రీప్లేస్ చేయాలంటే we should replace the email that we're getting from the user. Okay, that's it. So ఇక్కడ users is not imported, I think that's from the entity class. We are good. సో ఇప్పుడు మనం యూజర్ని అయితే లోడ్ చేసాము. ఈ లోడ్ చేసిన యూజర్ని ఎలా రిటర్న్ చేయాలంటే వీ షుడ్ రిటర్న్ ఇన్ ద ఫార్మెట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఆబ్జెక్ట్, ఓకేనా? బికాస్ యూజర్ డీటెయిల్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, ఓకేనా? వీ షుడ్ రిటర్న్ యాజ్ యూజర్స్ ఆబ్జెక్ట్. సో యూజర్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే దిస్ ఇస్ ఆఫ్ ద యూజర్స్ ఆబ్జెక్ట్. This should be imported from Spring Core Security. Okay, yes. So ఇది ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామో చూద్దాం ఒకసారి. ఇన్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో ఇన్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్ చూసారంటే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సెకండ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి గైస్, ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయకండి. దట్స్ క్వైట్ డిఫరెంట్. అది మనం ఇంకొక పర్పస్ కోసం యూస్ చేస్తాం ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో సెకండ్ చూసారంటే ఫస్ట్ స్ట్రింగ్, సెకండ్ స్ట్రింగ్, తర్వాత కలెక్షన్ ఆఫ్ గ్యారంటీ అథారిటీస్ అని చూపిస్తుంది కదా. ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ యూనో the email, okay, and second string password from the user details, and ఇక్కడ ఏంటంటే granted authorities. సో యూజువల్గా ఏంటంటే మనం పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినప్పుడు మనకి లైక్ లెట్స్ సే ఐటీ ఇండస్ట్రీ తీసుకుందాం. మేనేజర్ ఉంటాడు, మేనేజర్ తర్వాత హెచ్ఆర్ ఉంటారు. ఇప్పుడు మేనేజర్కి ఉండే యాక్సెస్ కంటే హెచ్ఆర్కి ఎక్కువ యాక్సెస్ ఉంటుంది అన్నట్టు, ఓకేనా? సో సేమ్ వే ఇక్కడ యాక్సెస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు గ్రాంటెడ్ యాక్సెస్ అనేది ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ రోల్స్కి అసైన్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. సో రోల్ యూజర్, రోల్ అడ్మిన్, రోల్ సూపర్ అడ్మిన్. సో ఆ విధంగా ఒక్కొక్క యూజర్కి ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ రోల్స్ కూడా అథెంటికేట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, దానికోసం ఇది. ఎనీహౌ దాంట్లో మనం అందరికీ అడ్మిన్ అనే పాస్ చేయబోతున్నాం, ఎందుకంటే ఎవ్రీ వన్ క్యాన్ ఏబుల్ టు రిమూవ్ దేర్ టు డూస్ అండ్ దే కెన్ యాడ్ దేర్ ఓన్ టు డూస్ అన్నట్టు. సో ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే వి గోనా యూస్ లైక్ యూజర్ డాట్ గెట్ ఈమెయిల్, అండ్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే యూజర్ డాట్ get password. Okay, that should be good. అండ్ థర్డ్ వచ్చి ఇట్ షుడ్ బి లైక్ గ్రాంటెడ్ అథారిటీస్. సో ఈ గ్రాంటెడ్ అథారిటీస్కి సంబంధించి మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఒక నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, డమ్మీగా ఒక అథారిటీ అనేది సెండ్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రోల్ అడ్మిన్ అనేది అథారిటీని సెండ్ చేస్తున్నాను. సో ఈ రోల్ అడ్మిన్ అనే అథారిటీస్ని ఎలా సెట్ చేస్తున్నానంటే యూజింగ్ సెట్ అనేది సెట్ యూస్ చేసి సెట్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. యూజువల్గా విస్ సెట్ మోర్ దెన్ వన్ అథెంటికేటెడ్ యూజర్ అన్నట్టు. అంటే ఒక యూజర్కి ఒక్క దానికంటే ఎక్కువ రోల్స్ ఉండొచ్చు అన్నట్టు. దానికోసమే టు మేక్ ఇట్ టు స్టోర్ మోర్ దెన్ వన్ రోల్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ సెట్ యూస్ చేస్తున్నాను. అదేంటి బ్రో లిస్ట్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు కదా, ఎందుకు సెట్ యూస్ చేస్తున్నారంటే టు టు రిమూవ్ ద డూప్లికేట్ స్టోర్ చేసుకోకూడదు. ఆ రోల్స్లో మనకు డూప్లికేట్స్ ఏముంది. సో కాబట్టి ఐమ్ గోన్ యూస్ లైక్ సెట్ అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ గోన్ హ్యావ్ లైక్ రోల్స్ ఈక్వల్ టు we are going to return yeah, we are now creating, okay, new hash set of string, and that's it. So this is how we used to declare kada, okay na, from Java util. This is also from Java hash set. Okay, no issues. Okay, cool. There is no other issues guys, fine. సో ఇప్పుడు మనం ఈ రోల్స్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వి గోయింగ్ టు యాడ్ ద స్ట్రింగ్ అన్నట్టు. సో స్ట్రింగ్ ఏంటంటే రోల్ అడ్మిన్. సో మనం డైరెక్ట్గా అడ్మిన్ అనే వచ్చును, అడ్మిన్ ఇచ్చినా కానీ ఇంటర్నల్గా రోల్ అనేది యాడ్ చేసుకునేస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఈ రోల్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే వి యూస్ టు పాస్ టు ద
యాజ్ అ థర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్. బట్ థర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ గ్రాంటెడ్ అథారిటీస్, రిటర్న్ టైప్ వచ్చి దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యాజ్ గ్రాంటెడ్ అథారిటీస్. ఓకేనా, లెట్స్ రిమూవ్ అండ్ లెట్ మీ షో యూ దిస్ గైస్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూసారంటే ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ అనేది ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ గ్రాంటెడ్ అథారిటీస్. ఓకేనా, రిటర్న్ టైప్ ఏం ఉండాలంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ గ్రాంటెడ్ అథారిటీస్ ఉండాలి. సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అన్ జస్ట్ ప్రైవేట్ మెథడ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ కలెక్షన్ ఆఫ్ extended sub data type of granted authority. Okay, that's it. And ఇక్కడ ఏంటంటే user authorities అనే ఒక జస్ట్ మెథడ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాను. సో ఈ మెథడ్లో ఏం చేస్తున్నానంటే కలెక్షన్ కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. లెట్స్ ఇంపోర్ట్ ఇట్. సో ఈ మెథడ్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ దిస్ కలెక్షన్, దిస్ సెట్ కలెక్షన్ ఉంటే అండ్ గ్రాంటెడ్ అథారిటీ కలెక్షన్గా రిటర్న్ చేయబోతున్నాను. సింపుల్. మనం యూజువల్గా దిస్ విల్ టేక్ సెట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ డేటా. ఓకేనా, దట్ ఆల్ గ్రాంటెడ్ అథారిటీస్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్ and the data type of the string is, I mean, the variable is roles dot stream dot map. సో ఒక్కొక్క రోల్గా హైడ్రేట్ చేస్తున్నాను, ఒక్కొక్క స్ట్రింగ్ రోల్ని. సో హైడ్రేట్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ జస్ట్ రిటర్నింగ్ సింపుల్ గ్రాంటెడ్ అథారిటీ. ఓకే, that will take a string. సో ఇది వచ్చి సబ్ టైప్ ఆఫ్ గ్రాంటెడ్ అథారిటీ అన్నాడు, సింపుల్ గ్రాంటెడ్ అథారిటీ అన్నది. ఓకే, అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ దిస్ యూ గోన్ టు కలెక్ట్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ యూజింగ్ కలెక్టార్ మనం ఏం చెప్పబోతున్నామంటే వీఆర్ గోయింగ్ యూజింగ్ కలెక్టార్స్ మనం ఏం చెప్పబోతున్నాం అంటే కొన్ని కన్వర్ట్ ఇంటూ లిస్ట్ అన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. కలెక్షన్ ఆఫ్ లిస్ట్ అన్నది మనం క్రియేట్ చేసాం. సో యూ గోన్ యూజ్ దిస్ మెథడ్ నేమ్ here as a third argument, and the third argument we are going to pass the rules. That's it. We are set to go. We are good to go. Did we missing anything, guys? Perfect kana undi kada. Why it is showing an error? Yeah, it is good. Okay. ఆల్రైట్ గైస్, ఇప్పుడు ఈ గ్రాంటెడ్ అథారిటీస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ సర్టెన్ రోల్స్ కదా. సో దీన్ని ఎలా ఇంటర్నల్గా యూస్ చేస్తామంటే లెట్స్ సే ఈ టాస్క్ కంట్రోల్ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఐ క్యాన్ షో యూ ఎగ్జాంపుల్ గైస్. ఓకేనా, బట్ మనం మల్టిపుల్ అథెంటికేషన్స్ అనేది ఇక్కడ సెట్ చేయట్లేదు, మల్టిపుల్ రోల్స్ అనేది సెట్ చేయట్లేదు. ప్రీ ఆథరైజ్డ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అన్నట్టు. చూసారా, ప్రీ ఆథరైజ్డ్ ఉంది. ఇక్కడ విల్ స్టోర్ ద వాల్యూ అన్నట్టు. ద వాల్యూ విల్ బి లైక్ సంథింగ్ రోల్ _admin అని ఇచ్చాను అనుకోండి. సో అడ్మిన్ అనే పేరుతో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే అడ్మిన్ అనే యాక్సెస్తో ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే గెట్ చేసుకోగలుగుతారు అన్నట్టు. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఒకవేళ యూజర్స్ అని ఉందనుకోండి, యూజర్ రోల్ ఉండే మాత్రం యూజర్ అనే ఒక రోల్ ఉండే వాళ్ళు మాత్రమే దే క్యాన్ యాక్సెస్ దిస్ అన్నట్టు. ఓకేనా, సో సేమ్ వే లైక్ అడ్మిన్ ఇస్ టాప్ లెవెల్ అన్నట్టు. సో ఆ అడ్మిన్ లాంటిది ఎవరి కోసం ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారంటే ఫర్ డెలిటింగ్. ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు, ఆ ఎంప్లాయీని డిలీట్ చేయాలనుకోండి, ఆ ఎంప్లాయీని డిలీట్ చేసే అధికారం ఎవరికి ఉంటుందంటే ఓన్లీ ఫర్ అడ్మిన్. ఓకేనా, సో ఈ రిక్వెస్ట్ వచ్చి అడ్మిన్ అనే రోల్ ఉండే వాళ్ళు మాత్రమే చేయగలుగుతారు, డిలీట్ చేయగలుగుతారు. యూజర్ అనే రోల్ ఉండే వాళ్ళు డిలీట్ చేయలేరు అన్నట్టు. ఓకే, సో దానికోసమే మనకి మల్టిపుల్ యూనో రోల్స్ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అన్నట్టు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది మెనీ టు మెనీ మ్యాపింగ్ ద్వారా మన యొక్క యూజర్ డీటెయిల్స్ని రోల్స్ని ఇండివిజువల్గా స్టోర్ చేసుకోవాలి. బట్ వీ డెంట్ డూ దట్ వే బికాస్ మనకి జస్ట్ ఒక నార్మల్ ఫ్లోలో పోతేనే ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఎందుకు అన్నిటిని ఒకే వీడియోలో కాంప్లికేట్ చేయడం అనేసి నేను చేయట్లేదు గైస్. ఓకేనా, ఓకే. సో మనం ఇక్కడ అన్ని క్రియేట్ చేసేసుకున్నాం. లెట్స్ గివ్ ఇట్ ఏ ట్రై గైస్. ఐ థింక్ వీఆర్ గుడ్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెన్ యూ హిట్టింగ్ ద లాగిన్, యూజర్ డీటెయిల్స్ ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తారో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఆల్రెడీ డీబీలో ఉంటే దెన్ వాట్ వీ విల్ డూ యూనో, మనకి తెలిసిందే కదా, ఇంటర్నల్గా వచ్చి విల్ కాల్ కస్టమ్ యూజర్ డీటెయిల్స్ సర్వీస్. ఓకేనా, ఆ సర్వీస్లో యూజర్ డీటెయిల్స్ లోడ్ చేస్తుంది. అందులో ఉండే ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్, యూజర్ ఇచ్చిన ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ రెండు సేమ్గా ఉందని చెక్ చేస్తుంది. సేమ్గా ఉంటే విల్ సెట్ ద అథెంటికేషన్ యాజ్ ట్రూ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం దీన్ని చెక్ చేయాలంటే
మనం ఒకటి ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి గైస్. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం సెండ్ చేసే ప్రతి రిక్వెస్ట్కి మనకి వచ్చే సెక్యూరిటీ ఎనేబుల్ అయి ఉంటుంది అన్నట్టు. సో మనం అథెంటికేషన్ సంబంధించిన రౌటర్స్ మాత్రం సెక్యూరిటీ డిజేబుల్ చేసుకోవాలి. సో యాంట్ మ్యాచెస్ యూస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం ఎటువంటి రిక్వెస్ట్ మనం యాంట్ మ్యాచెస్ డిసేబుల్ చేస్తామని చెప్పాలి. ఓకేనా? హెచ్టిటిపి మెథడ్ డాట్ పోస్ట్ మెథడ్స్ విత్ ద రౌటర్ ఏంటంటే ఏపీఐ స్లాష్ అథెంటికేట్ స్లాష్ స్టార్ స్టార్. సో అథెంటికేషన్ రిలేటెడ్గా ఏదన్నా ఉంటే వీ షుడ్ ట్రై టు పర్మిట్ ఆల్ అన్నట్టు. ఓకేనా? ఎందుకంటే అన్ని రిక్వెస్ట్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తే అథెంటికేట్ చేసి ఆ యూఆర్ఎల్ కూడా రిస్ట్రిక్ట్ చేసామనుకోండి, దెన్ హౌ యూజర్ విల్ అథెంటికేట్ హిమ్సెల్ఫ్ కదా. కాబట్టి వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ పర్మిషన్స్ ఆఫ్ పోస్ట్. ఒకవేళ అథెంటికేషన్ రిలేటెడ్ కూడా అన్ని మన దగ్గర పోస్టే ఉంది, లేదంటే వీ హ్యావ్ టు అలో ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ రిలేటెడ్ అథెంటికేషన్ అంటే డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ పోస్ట్. ఓకేనా? పోస్ట్ అని మెన్షన్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు, ఇట్ విల్ అలో ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ అన్నట్టు. పోస్ట్ ఒక్కటే అలో చేయాలంటే యూ కెన్ స్పెసిఫిక్లీ మెన్షన్ ద రిక్వెస్ట్ అన్నట్టు. ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్ గైస్. ఓకే. అండ్ వీ ఆర్ మిస్డ్ వన్ మోర్ థింగ్ గైస్. ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్గా అథెంటికేషన్ మేనేజర్ ఏం చేస్తుందంటే దిస్ విల్ వ్యాలిడేట్ ద యూజర్ డీటెయిల్స్ విత్ ఎన్క్రిప్టెడ్ పాస్వర్డ్ అన్నట్టు. దానికోసం ఒక బీ నోట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకేనా? వీ కెన్ హ్యావ్ లైక్ ఇన్ పబ్లిక్ password encoder. Okay, let's use password encoder from bcrypt. Method name is password encoder. So this is going to return new bcrypt encoder. ఓకే, లెట్స్ అనోటేట్ అస్ విత్ బీన్. సో అప్పుడే మనం ఎక్స్టర్నల్గా ఎక్కడ యూస్ చేయాలన్నా యూస్ చేసుకోవచ్చును. సో ఇప్పుడు మనం ఇది వచ్చి నేను ఇందాక చెప్పినట్టు పాస్వర్డ్ ఎన్కోడర్తోనే వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది కదా. బట్ మనం యూజర్ డీటెయిల్స్ ఎలా స్టోర్ చేసుకున్నాం ఇంటర్నల్గా, మనం ఎన్కోడ్ చేసుకోకుండా స్టోర్ చేసుకున్నాం. విచ్ మీన్స్ ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే దిస్ విల్ వ్యాలిడేట్ విత్ ఎన్కోడెడ్ పాస్వర్డ్ విత్ నాన్ ఎన్కోడెడ్ పాస్వర్డ్. ఓకేనా? మళ్ళీ చెప్తున్నాను గాయస్, నేను అథెంటికేషన్ మేనేజర్ ఏం చేస్తుంది అంటే దిస్ విల్ వ్యాలిడేట్ ద పాస్వర్డ్ విత్ ఎన్కోడెడ్ పాస్వర్డ్ అన్నట్టు. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ వ్యాలిడేట్ ద పాస్వర్డ్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ వ్యాలిడేట్ ఎన్కోడెడ్ పాస్వర్డ్ విత్ నాన్ ఎన్కోడెడ్ పాస్వర్డ్ అన్నట్టు. సో అది వచ్చి డెఫినెట్గా లాగిన్ ఫెయిల్ అవుతుంది కదా. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఇంటర్నల్గా స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఎన్కోడెడ్ పాస్వర్డ్ గానే స్టోర్ చేసుకోవాలన్నట్టు. సో లెట్స్ గో టు యూజర్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఇక్కడ సేవ్ యూజర్ ఎక్కడ ఉంది చూద్దాం. ఇక్కడ ఉంది కదా క్రియేట్ యూజర్. సో క్రియేట్ యూజర్లో ఏం చేస్తామంటే బిఫోర్ సేవింగ్ ద యూజర్ని సేవ్ చేసిన దానికంటే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే వీ షుడ్ చేంజ్ ద పాస్వర్డ్, ద ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ని చేంజ్ చేసుకోవాలన్నట్టు. పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ని ఎన్క్రిప్టెడ్ పాస్వర్డ్గా చేంజ్ చేసుకోవాలన్నట్టు. దానికి ఫస్ట్ మనం బీన్గా క్రియేట్ చేసుకున్న పాస్వర్డ్ ఎన్కోడర్ని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలి. పాస్వర్డ్ ఎన్కోడర్. ఓకే, సో ద reference variable కూడా password encoder. Okay, should be good. And let's auto void it. Good. సో ఇక్కడ పాస్వర్డ్ మనకి యూజర్ డిటిఓ నుంచి వచ్చిన ఆబ్జెక్ట్లోనే మనం డైరెక్ట్గా చేంజ్ చేస్తే కూడా చాలు. ఓకే, సెట్ పాస్వర్డ్ డాట్ ఎన్కోడర్ ఆఫ్ యూజర్ డిటిఓ డాట్ గెట్ పాస్వర్డ్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసినప్పుడే తన డీటెయిల్స్ అనేది, తన యొక్క పాస్వర్డ్ డీటెయిల్ అనేది బీక్రిప్ట్ అయ్యే స్టోర్ అవుతుంది. సో దెన్ మనం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు కూడా బీక్రిప్ట్ చేసి వ్యాలిడేట్ చేసేటప్పుడు దే వోంట్ బి ఎనీ ఇష్యూ అన్నట్టు. ఓకేనా? లెట్స్ గో అండ్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై అయినా. ఓకేనా? ఫస్ట్ మనం ఒక యూజర్ని సేవ్ చేసుకుందాం. సేవ్ యూజర్కి వెళ్దాం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్మిత్ జాన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ లైక్ సుమన్. సో నేమ్ ఇస్ సుమన్ అండ్ suman@gmail.com అండ్ suman123. సో ఇదే అనమాట నేను యూజర్కి ఇదే ఒక యూజర్ డీటెయిల్స్. దీన్ని రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో మనం అథెంటికేషన్లో మనం క్లీన్గా ఏం చెప్పామంటే వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ అవర్ అప్లికేషన్ టు నాట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ అథెంటికేషన్ రిలేటెడ్ రౌటర్స్ అనేసి మనం చెప్పున్నాం. ఎక్కడ చెప్పున్నాం అంటే ఇక్కడ చెప్పున్నాం. ఓకేనా? సో ఐ థింక్ ఇట్ వోంట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ ఇష్యూ. లెట్స్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై. కూల్. సో ఇక్కడ మన పాస్వర్డ్ చూసారా ఎలా స్టోర్ అయింది. దిస్ ఇస్ హౌ ద పాస్వర్డ్ ఇస్ స్టోరింగ్, బీక్రిప్టెడ్ పాస్వర్డ్. సో ఇప్పుడు మనం లాగిన్ అవ్వడానికి ఒక కొత్త రౌటర్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. క్రియేట్ యాడ్ రిక్వెస్ట్, సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ. సో ఈ రిక్వెస్ట్లో ఏం చేస్తున్నామంటే లెట్స్ కాపీ ద సేమ్ రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఎల్. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ యూజర్
login. Okay, so instead of register, you can make it as login, guys. So this is going to be post method, and the post method lo we're going to send two details. Okay, na one should be like email, and with the email is called suman at gmail.com, and another thing ఏంటంటే password. దిస్ ఇస్ హౌ మనం ఫామ్ సబ్మిట్ చేస్తాం కదా యూఐ నుంచి. సో సేమ్ వే జేసాన్ డేటాను మనం ఇలా ఎన్కోడ్ చేసుకోవాలన్నట్టు. సుమన్ 123. ఓకే, సో హోప్ఫుల్లీ ఇట్ షుడ్ వర్క్ నా. లెట్స్ గివ్ ఇట్ ట్రై. సో ఇంటర్నల్గా మనకి ఎర్రర్ అయితే వచ్చింది గైస్. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ ఓవర్ హియర్. వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్. మనకి ఇదే పెద్ద ప్రాబ్లం గైస్. మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ ఇంటర్నల్గా ఏం ఎర్రర్ అని చూపించినా పర్వాలేదు, కానీ ఎర్రరే చూపించకపోతేనే ప్రాబ్లం. టు debug this, I think I had identified the issue, guys. ఇష్యూ ఏంటంటే ఇక్కడ పాస్వర్డ్లో ఒక ఎస్ మిస్ అయింది అన్నట్టు. దట్స్ ద ఫీల్డ్ ఇష్యూ. సో మనం డైరెక్ట్గా లెట్స్ గో అండ్ చేంజ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, లెట్స్ సేవ్ దిస్. అండ్ సేవ్ చేసిన వెంటనే మనకి ఇష్యూస్ రావాలి, వచ్చాయి. ఓకే, నౌ దిస్ టర్మ్ షుడ్ బి లైక్ అనదర్ హెస్ టు బి యాడెడ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకెక్కడ ఇష్యూ లేదా? ఓకే, గుడ్. Yeah, hope this is good, guys. Now let's try to log in. Okay, let's go and send the same API again. Cool. User logged in successfully. ఓకే, సో లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ సుమన్ 123 బదులు సుమన్ మాత్రమే ఇచ్చాను అనుకోండి, ద రాంగ్ పాస్వర్డ్, ట్రైంగ్ టు సెండ్ ఇట్ అగైన్. ఇక్కడ చూసారంటే 403 ఇష్యూ వచ్చింది అన్నట్టు. ఇంటర్నల్గా ఈ అథెంటికేషన్ అనేది ఫెయిల్ అయింది. సో మీరు అథెంటికేషన్ వ్యాలిడా నాట్ వ్యాలిడ్ అని చెక్ చేయాలనుకుంటే, ఎలా ఇంటర్నల్గా ఎలా జరుగుతుందని తెలుసుకోవాలనుకుంటే, యూ కెన్ చెక్అవుట్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ గైస్. ఓకేనా? సో ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్ని పేస్ట్ చేసి ఒకసారి లాగ్ చేసి చూడండి, మీకు అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో ఈ ప్లేస్లో నేను కరెక్ట్గా ఇచ్చాను అనుకోండి, సుమన్ 123 అనే పాస్వర్డ్, కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి రిక్వెస్ట్ మేక్ చేశానంటే మీకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ తెలుస్తుంది అన్నట్టు. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్ చూసారంటే యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అండ్ అథెంటికేట్ అయిందా లేదా అనేది ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ. వాట్ ఆర్ ఆల్ ద గ్రాంటెడ్ రోల్స్ ఫర్ ఇట్, అండ్ క్రెడెన్షియల్స్ అన్ని ప్రొటెక్ట్ అయి ఉండాలి ఫర్ నౌ. సో అథెంటికేటెడ్ ఈజ్ ట్రూ అన్నట్టు. సో సేమ్ వే మనం రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే అథెంటికేషన్ అనేది ఫాల్స్ అనేది మీరు లాగ్ అయ్యేది చూడొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, హౌ ద వాల్యూ ఇస్ చేంజింగ్ అనేది. ఓకే, సో మీరు డిఫరెంట్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే ఇట్ విల్ షో లైక్ 403 ఇష్యూ అనేది రైజ్ అవుతుంది అన్నట్టు. దట్స్ హౌ మనం ఎక్సెప్షన్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాం కదా ఒక్కొక్క బీన్కి. ఓకే, సో యా, ఆల్రైట్ గైస్, మనం ఇప్పుడు వరకు వచ్చి వీ హ్యాడ్ వర్క్డ్ ఆన్ యాక్చువల్లీ వ్యాలిడేటింగ్ ద యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో మనం ఇంకొక యూజర్ని కూడా మీకు ఒకసారి క్రియేట్ చేసి లాగిన్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఫర్ దట్ బెటర్ యూసేజ్ అండ్ పర్పస్, save the user, go to save user. ఇప్పుడు వచ్చి I'm going to have like Virat. Same way, going to have mail ID as Virat, and going to have like password as Virat 123. Okay, yeah, so Virat name తో ఒక యూజర్ ఐడి అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాం. లెట్స్ పోస్ట్ ద డేటా. సో డేటా is generated. So to log in, I'm going back and providing email ID as Virat, అండ్ పాస్వర్డ్ వచ్చి జస్ట్ ఐమ్ హ్యావింగ్ యాజ్ అండ్ సుమన్ 123. డెఫినెట్గా మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది అన్నట్టు. సి 403 రెస్పాన్స్. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ నేను కరెక్ట్గా ఒక యూనో పాస్వర్డ్ ఇచ్చానంటే దెన్ అథెంటికేషన్ మేనేజర్ అనేది వ్యాలిడేట్ చేసి కరెక్ట్ అయితే మనకి యూజర్ లాగ్డ్ ఇన్ అనేది రెస్పాన్స్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఎస్. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చును ప్రతి దానికి ఇక్కడ డేటా అనేది లాగ్ అయ్యింది అన్నట్టు. ఓకే, సో అథెంటికేషన్ ట్రూ ఆ ఫాల్స్ అండ్ రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సేమ్ లాక్ చేసి చూడొచ్చు అన్నట్టు మీరు కావాల్సిన డేటా అనేది. సో ఇంటర్నల్గా మనకు ఫైండ్ బై ఈమెయిల్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది చూసారా? దిస్ ఇస్ ఆఫ్ ద క్వరీ విల్ బీ వర్క్ అన్నట్టు ఇంటర్నల్గా. ఓకే, ఆల్ రైట్ గైస్. సో ఇప్పుడు మనం వ్యాలిడేట్ యూజర్ డీటెయిల్స్ అయిపోయింది. సో నౌ వీ గోనా టు వర్క్ ఆన్ జనరేటింగ్ JSON వెబ్ టోకెన్ ఫర్ అథెంటికేటెడ్ యూజర్ అన్నట్టు. అథెంటికేటెడ్ యూజర్స్కి మనం JSON వెబ్ టోకెన్ జనరేట్ చేయడానికంటే ముందు ఈ JSON వెబ్ టోకెన్ అనేది ఏ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది, అసలు ఎలా ఉంటుంది, సో దీనికి సంబంధించి ఒక 2 minutes చూద్దాం గైస్. ఓకే, సో ఈ JSON వెబ్ టోకెన్ అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎన్కోడెడ్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ గైస్. ఓకేనా? సో ఈ విధంగానే ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఎన్కోడెడ్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ 3 parts. మీకు చూస్తేనే తెలుస్తుంది, ఇట్ హ్యాస్ 3 different కలర్. ఒక్కొక్క పార్ట్ మనకి క్లీన్గా తెలియాలనేసి నేను ఒక్కొక్క కలర్లో మెన్షన్ చేశాను అన్నట్టు. సో ఇఫ్ యూ సీ, ఫస్ట్ పార్ట్ విల్ బీ హెడర్,
అండ్ సెకండ్ పార్ట్ విల్ బి పేలోడ్ అండ్ థర్డ్ పార్ట్ విల్ బి సిగ్నేచర్ అన్నట్టు. సో హెడర్ పార్ట్లో మనం ఏం స్టోర్ చేసుకుంటామంటే వీ విల్ బి స్టోరింగ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్ ఇట్ ఈస్, ఓకేనా. సో మనం టోకెన్ జనరేట్ చేయాలంటే ఏదో ఒక టైప్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్ యూస్ చేసి ఆ టోకెన్ జనరేట్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో అల్గారిథమ్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని మనం హెడర్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. ఓకే. అండ్ వెన్ టాకింగ్ అబౌట్ పేలోడ్, సో ఈ పేలోడ్లో మనం ఏం స్టోర్ చేసుకుంటామంటే యూసర్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ లేదా ఒక ప్రోడక్ట్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్. ఈ బేసిక్గా మనం టోకన్స్ అనేది యూసర్ జనరేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు యూసర్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది మన టోకన్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. అదే ఒక టోకెన్ మనం వచ్చి ఒక ప్రోడక్ట్ సంబంధించిన దానికి జనరేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనం సేమ్ పేలోడ్లో వచ్చి మనం ప్రోడక్ట్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. సో బేసికల్లీ ఈ పేలోడ్ అనేది దేనికోసం అంటే టు స్టోర్ సమ్ డీటెయిల్స్ అన్నట్టు. మనం క్రియేట్ చేసిన టోకన్లో మనకి దేనికోసం క్రియేట్ చేసామో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది ఇందులో ఉంటుంది అన్నట్టు. మనం డీకోడ్ చేస్తే విల్ గెట్ దట్ జేసన్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నట్టు. ఓకే. సో ఇక్కడ థర్డ్ పార్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సిగ్నేచర్. సిగ్నేచర్లో మనకి ఏముంటుందంటే వాట్ ప్యాటర్న్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ అనే దాని గురించి డీటెయిల్స్ అనేది ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే. సో మీకు ఇప్పుడు ఆ జేడబ్ల్యూటీ ఒక అఫీషియల్ వెబ్సైటే ఉంది. ఓకే. jwt.io అనేది. సో మీకు ఇందులో తెలుస్తుంది అన్నట్టు. ఇక్కడ చూసారంటే వీ హ్యావ్ సమ్ ఎన్కోడెడ్ స్ట్రింగ్ అన్నట్టు. సో ఫస్ట్ పార్ట్ అనేది ఇట్ ఇస్ లైక్ డీకోడ్ చేస్తున్నారు, ఎన్కోడెడ్ ఫార్మాట్ డీకోడ్ చేస్తున్నారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కోసం చూడడానికి. సో ఫస్ట్ పార్ట్ అనేది ఇట్స్ లైక్ అండ్ కంప్లీట్లీ హెడర్లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూస్ టు సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు, ఓకేనా. అండ్ ఈ టోకెన్ అనేది యూజర్ సంబంధించింది కాబట్టి సో దే మెన్షన్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద టోకెన్ అండ్ నేమ్. ఐ అట్ అంటే ఇష్యూడ్ టైం అన్నట్టు. ఓకే. సో ఇష్యూడ్ అట్, ఓకే, ఇష్యూడ్ అట్ని మనం ఐ అట్ అని చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. మీకు తెలుస్తుంది ఈ ఇష్యూడ్ ఇక్కడ హోవర్ చేసి తెలుస్తుంది చూసారా, ఇష్యూడ్ అట్ అనేది చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ హోవర్లో. ఓకే. సో ఇష్యూడ్ అట్ వాట్ ఈస్ ద టైమింగ్ అనేది ఇది వచ్చి మనకి మిల్లీ సెకండ్స్లో ఉంటుంది. మనం కూడా టోకెన్ జనరేట్ చేసినప్పుడు ఇష్యూడ్ అట్ అనే ఒక ఫీల్డ్ని జనరేట్ చేస్తామన్నట్టు, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే. అండ్ వెరిఫై సిగ్నేచర్స్ చెప్పాను కదా, ఇట్ విల్ షో హెడర్, పేలోడ్ అండ్ ద సిగ్నేచర్ ద ప్యాటర్న్ విచ్ వి క్రియేటెడ్ ద టోకెన్ అన్నట్టు. ఓకే. ఆల్ రైట్ గైస్. సో మీకు టోకెన్ గురించి ఒక ఐడియా వచ్చే ఉంటుంది. మన యొక్క ప్రాజెక్ట్లో జేసన్ వెబ్ టోకెన్ జనరేట్ చేయాలంటే ఆబ్వియస్లీ మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే వి షుడ్ యూనో యాడ్ ద డిపెండెన్సీ ఆఫ్ జేడబ్ల్యూటీ అన్నట్టు. సో డైరెక్ట్గా గూగుల్లోకి వెళ్ళి జేడబ్ల్యూటీ మేవన్ డిపెండెన్సీ అని సెర్చ్ చేసిన వెంటనే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ మనకి డైరెక్ట్గా గూగుల్ సెర్చ్లో చూపిస్తుంది అన్నట్టు. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏదైతే లేటెస్ట్ వర్షన్ ఉందో ఆ వర్షన్ తీసుకోండి. సో ఇక్కడ మనం చూస్ చేసుకున్న ప్రాజెక్ట్ మేవన్. సో మేవన్ కాబట్టి ఐమ్ జస్ట్ కాపీయింగ్ దిస్. సో ఆ తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు pom.xml. సో pom.xmlకి వెళ్ళి వీ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ డిపెండెన్సీ అన్నట్టు. ప్రిటీ మచ్ సింపుల్. సో బిఫోర్ క్లోజింగ్ దిస్ డిపెండెన్సీ పార్ట్ ఐఎమ్ యాడింగ్ హియర్ అన్నట్టు గైస్. ఓకే. గుడ్. సో ఇప్పుడు మనం ప్రతిసారి యాడ్ చేసిన వెంటనే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, మనం ఒకసారి అప్లికేషన్ రీస్టార్ట్ చేసుకుందాం. సో దట్ మన యొక్క మనం యాడ్ చేసిన డిపెండెన్సీకి సంబంధించిన జాస్ ఏదైనా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అయ్యి బిల్డ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే. సో ఆబ్వియస్లీ లైవ్ సర్వర్ అనేది కూడా మన దగ్గర ఉన్న డెవ్ టూల్స్ అనేది కూడా రీస్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ ఐఎమ్ నాట్ దట్ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ జార్ యాడ్ అవుతుంది నాకు అంత కాన్ఫిడెంట్ నాకు లేదు, కాబట్టి ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు రీస్టార్ట్ ఇట్. ఓకే. ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేకుండా ఉంటుంది అనేసి. ఆల్రైట్. సో ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేసామంటే విల్ బి గుడ్. ఓకే. సో రీస్టార్ట్ అయిపోయింది. సో లెట్స్ గో టు అథెంటికేషన్ కంట్రోలర్. ఇక్కడ ఏంటంటే యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో లాగిన్ అయిన తర్వాత అథెంటికేట్ అయిన తర్వాత వీఆర్ గోన్ టు జనరేట్ ద టోకన్ గైస్, ఓకేనా. మనం ఇప్పుడు జనరేట్ చేసే టోకన్లో వీ షుడ్ డెఫినెట్లీ ప్రొవైడ్ పేలోడ్. సో ఆ పేలోడ్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది హౌ వి గెట్ వీ విల్ బి గెటింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ అథెంటికేషన్. మీకు ఇందాకే లాగ్లో చూపించాను. గెట్ నేమ్ అనే దాంట్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ డేట్ ఆఫ్ ది యూజర్ ఈమెయిల్ అనేది ఉందన్నట్టు. ఓకే. సో ఈ అథెంటికేషన్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉండే ఒక ఈమెయిల్ గెట్ నేమ్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది. గెట్ నేమ్ అనే ఒక ఫీల్డ్, నేమ్ అనే ఒక ఫీల్డ్ ఉంది. దానికి మనం అసైన్ చేసిన వాల్యూ ఏంటంటే దట్ ఈస్ బేసికల్లీ అవర్ ఈమెయిల్ అన్నట్టు. యూజర్ ఎవరైతే లాగిన్ అయినారో ఆ ఈమెయిల్ ఉంటుంది అన్నట్టు. సో మీకు ఒకసారి లాగిన్ చేసి మళ్ళీ ఇంకోసారి చూపిస్తాను ఎందుకు ఇంత కన్ఫ్యూషన్. ఓకే. సో లెట్స్ గో అండ్ లాగిన్ ఫర్ నౌ. సో సెండ్ చేస్తున్నాను రిక్వెస్ట్, లెట్స్ సీ. సో యూజర్ లాగ్డ్ ఇన్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది కదా. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు యూజర్ నేమ్లో వాట్ వీ హ్యావ్ suman@gmail.com. దట్ ఈస్ వాట్ ద అథెంటికేషన్ డీటెయిల్స్ కదా. సో ఇప్పుడు మనం జనరేట్ చేయబోయే టోకన్లో వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ పేలోడ్, ఓకేనా. సో ఆ పేలోడ్లో నేమ్లో మనం ఈమెయిల్ అని ఒక పేలోడ్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాం, లేదంటే సబ్జెక్ట్లోనే వీ విల్ బి స్టోరింగ్ దిస్
ఈమెయిల్ అన్నట్టు ఓకేనా. మన టోకన్లో పేలోడ్లో ఈమెయిల్ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు టు డినోట్ దిస్ టోకన్ ఇస్ బిలాంగింగ్ టు హూమ్ అనేది చెప్పడం కోసం వీ విల్ బి స్టోరింగ్ దిస్ ఈమెయిల్. సో ఇప్పుడు ఎందుకు ఇది ఇంత క్లీన్గా చెప్తున్నానంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ అథెంటికేషన్ వేరియబుల్ టు జనరేట్ అండ్ టోకన్ అన్నట్టు. టోకన్ జనరేట్ చేయడం కోసం ఈ అథెంటికేషన్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉండే ఈమెయిల్ని గెట్ చేసుకోబోతున్నాను. గెట్ చేసినప్పుడు ఎలా గెట్ చేసుకుంటానంటే గెట్ నేమ్ అనే మెథడ్ యూస్ చేస్తే గెట్ గెట్ చేసుకుంటాను అన్నట్టు ఓకేనా. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఆ టైంలో. గెట్ నేమ్ అంటే నేమ్ కదా బ్రో వస్తుంది, ఈమెయిల్ అలా వస్తుంది అనేసి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. అందుకోసమే నేను ఈ ప్లేస్లో ఇంత క్లీన్గా చెప్తున్నాను అన్నట్టు. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో ఇప్పుడు మనం టోకన్ అయితే జనరేట్ చేయాలి కదా. లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ ద టోకన్. సో టోకన్ క్రియేట్ చేసేదానికి ఐఎమ్ గోన్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ క్లాస్. ఐ మీన్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ మనం చాలా ఫంక్షనాలిటీ ఇప్పుడు చేస్తాము కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెక్యూరిటీ కాన్ఫిగ్ అండ్ creating a new class. Okay, so instead of security config, let's go and create in security. So security config అనేసి ఆ ప్యాకేజ్ అలానే ఉంచేద్దాం. సో సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్గా ఎన్ని ప్యాకేజ్ వచ్చినా విల్ క్రియేట్ అండర్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చి ఫస్ట్ క్లాస్ నేమ్ వచ్చి జేడబ్ల్యూటీ టోకన్ ప్రొవైడర్, జేడబ్ల్యూటీ టోకన్ ప్రొవైడర్ అని ఇస్తున్నాను. whenever we are creating a class దాన్ని డెఫినెట్గా మనం కాంపోనెంట్గా యానిటేట్ చేసుకోవాలి గైస్. ఓకే, ఐమ్ జస్ట్ యానిటేటింగ్ యాజ్ కాంపోనెంట్. సో కాంపోనెంట్గా యానిటేట్ చేస్తేనే స్ప్రింగ్ విల్ రికగ్నైజ్ దాట్ స్ప్రింగ్ విల్ రికగ్నైజ్ ఇట్ యాజ్ కాంపోనెంట్ అన్నట్టు. ఓకే, సో రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నాం, వీ గోన్ టు క్రియేట్ అన్ మెథడ్. సో ఆ మెథడ్లో వీ గోన్ టు క్రియేట్ అండ్ టోకన్ అన్నట్టు. ఓకే, పబ్లిక్ టోకన్ రిటర్న్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ అండ్ క్రియేటింగ్ అ మెథడ్ కాల్డ్ జనరేట్ టోకన్. దట్స్ ఇట్. ఆల్ రైట్. సో ఇప్పుడు మనం టోకెన్ అయితే జనరేట్ చేయబోతున్నాం కదా. సో దిస్ విల్ టేక్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్. మీకు ఇందాకే చెప్పాను క్లీన్గా, అథెంటికేషన్ జస్ట్ అన్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అన్నట్టు. సో దానికంటే ముందు దీన్ని ఏం చేయాలంటే వి షుడ్ బి ఇంపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ సెక్యూరిటీ కోర్ అన్నట్టు. ఓకే, లెట్స్ ఆటో సజెస్ట్ నౌ. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నాం, వి గోన్ టు జనరేట్ ద టోకెన్ కదా. సో టోకెన్ జనరేట్ చేయడానికి వి నీడ్ అన్ ఈమెయిల్ ఫ్రమ్ దిస్ అథెంటికేషన్ అన్నట్టు. సో ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ అన్ స్ట్రింగ్ email field equal to authentication dot get name. That's it. So get name అన్న వెంటనే we'll get that email అన్నట్టు. సో మనం జనరేట్ చేయబోయే టోకెన్కి ఆబ్వియస్లీ వీ నీడ్ కరెంట్ టైం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్స్పైరేషన్ టైం. సో టైంకి ఏం సంబంధం ఉంది బ్రో అంటే మనం జనరేట్ చేసే టోకెన్ కూడా వీ హ్యావ్ టు సెట్ సమ్ టైం అన్నట్టు. ఈ రోజు లాగిన్ అయితే తిరిగి రేపు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు యూ షుడ్ ఆస్క్ అగైన్ అన్నట్టు. సో మనం ఈ రోజు లాగిన్ అయ్యాం, మన వర్క్ అయిపోయింది, లాగౌట్ అవ్వలేదంటే ఆ టోకెన్ అనేది ఇట్ షుడ్ గెట్ ఎక్స్పైర్ అన్నట్టు గాయస్. ఓకేనా. ఈవెన్ ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఎంఎన్సీస్, పెద్ద పెద్ద కంపెనీ యొక్క పోర్టల్ మనం లాగిన్ అయ్యాం అనుకోండి, మాక్సిమం నాకు తెలిసి ఒక 15 మినిట్స్ లాగిన్లో ఉంటాం. అంతలోపల మన టైం అనేది మన టోకెన్ టైం అనేది ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ అదే పేజ్ రీలోడ్ చేసిన, రిఫ్రెష్ చేసిన లాగిన్ పేజ్కి మూవ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. దట్ ఈస్ హౌ ద ఎక్స్పైరేషన్ టైం విల్ వర్క్ అన్నట్టు. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ మన కరెంట్ టైం క్రియేట్ చేసుకుందాం. కరెంట్ టైం నుంచే మనకి ఎక్స్పైరేషన్ టైం అనేది సెట్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. ఓకే, కరెంట్ డేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ డేట్ అనేది we should be importing from java util. Okay, and now here new date. So this will generate current date along with the time on that. Okay, and again date field for expire date equal to new date, and this date will get the input of current date dot get time. So ఈ time తో పాటు I'm adding 3.6 million. Okay, 5 zeros I think. Yeah, I think I will good. సో ఇది వచ్చి ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ మిల్లీ సెకండ్స్ గైస్. ఓకేనా. ఓకే, మిల్లీ సెకండ్స్. బేసిక్గా మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఈ విధంగా వాల్యూస్ ఇవ్వకూడదు. మనం అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్లో క్రియేట్ చేసుకొని ఆ వేరియబుల్ని ఇక్కడ యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దట్స్ ఫైన్ ఫర్ నౌ. దిస్ టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం డైరెక్ట్గా మిల్లీ సెకండ్స్ అనేది ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాను అన్నట్టు. దీనికి మీనింగ్ ఏంటంటే కరెంట్ టైం నుంచి 1 hour వరకు ఈ 36 మిలియన్కి వచ్చి మిల్లీ సెకండ్స్కి వచ్చి మిలియన్ ఆఫ్ మిల్లీ సెకండ్స్కి వచ్చి మనం మినిట్స్ కన్వర్ట్ చేస్తే విల్ గెట్ 60 minutes. ఓకే, 60 minutes ఈక్వల్ టు 1 hour. ఓకే, సో అప్పుడు కరెంట్ టైం నుంచి ఎక్స్పైరేషన్ టైం వచ్చి 1 hour వరకు ఉంటుంది అన్నట్టు మనం జనరేట్ చేయబోయే టోకెన్. ఓకే, సో లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ ద టోకెన్ నా. ఓకే, స్ట్రింగ్ టోకెన్ ఈక్వల్ టు జేడబ్ల్యూటీస్ స్పేస్. సో ఇక్కడ సజెషన్లో చూసారంటే ఐఓ జేసాన్ వెబ్ టోకెన్ అని సజెస్ట్ చేస్తుంది, దాన్ని యూస్ చేసుకోండి. ఓకే, జేడబ్ల్యూటీ డాట్ బిల్డర్. ఓకే, సో ఈ బిల్డర్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ టోకెన్ అన్నట్టు. టోకెన్లో మనం ఏం సెట్ చేసుకోవాలి, వీ హ్యావ్ టు సెట్ ద సబ్జెక్ట్ అన్నట్టు. ఓకే,
So in subject lo we have to pass the email, that's correct. Okay, and then we have to set the issue uh, start date. Okay, set issued at issued at ఏంటంటే current time అన్నట్టు, current date and time. And with the current date and time, I'm gonna to set expiration date and time అన్నట్టు. That is that we will be storing an expire date కదా. Okay, I think we are good. సో తర్వాత ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం మాత్రమే డీకోడ్ చేయాలా మన టోకెన్ అనుకుంటే దాన్ని వీ హ్యావ్ టు సెట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు సెట్ ద సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో సైన్ విత్ అల్గారిథం అండ్ కీ. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ అల్గారిథం ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ అనేది మనం చెప్పాలి. సో ఇక్కడ చూసారంటే బై డిఫాల్ట్ దే ఫాలోయింగ్ HS256, నేను HS512 యూస్ చేయబోతున్నాను. వాట్ ఎవర్ దర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ రీజన్ అన్నట్టు గైస్. ఓకేనా, ఎందుకు మీరు HS512 యూస్ చేస్తున్నారు, దాని బదులు HS256 యూస్ చేయొచ్చు కదా అని అడిగితే దర్ ఇస్ నో రీజన్ గైస్. మీరు ఏ అల్గారిథం ఫాలో అనుకుంటున్నారో దట్ ఈస్ అప్ టు అవర్ విష్ అన్నట్టు. ఓకే, సో నేను 512 యూస్ ఫాలో అవుతున్నాను. ఓకే, 512లో వీ గోన్ టు గెట్ ద సేమ్ టోకెన్. ఓకే, ఆ తర్వాత ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు సెట్ ద సెక్యూరిటీ కీ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఈ సెక్యూరిటీ కీ అనేది ఏంటంటే దిస్ ఈస్ సంథింగ్ మన యొక్క టోకెన్ ని డీకోడ్ చేయడం కోసం. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇది వచ్చి ఎన్కోడెడ్, ఇది వచ్చి డీకోడ్ అన్నట్టు. సో మన టోకెన్ మనం డీకోడ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు సెట్ సమ్ సెక్యూరిటీ కీ. ఓకే, మనం మాత్రమే డీకోడ్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, సీక్రెట్ కీ. సో JWT సీక్రెట్ కీ అనేది నేను అదే నా యొక్క కీ అన్నట్టు. ఓకే, డాట్ కాంపాక్ట్, దట్స్ ఇట్. సో ఈ ప్లేస్లో ఏమవుతుందంటే దిస్ విల్ జనరేట్ ద టోకెన్ విత్ ఆల్ అవర్ యూజర్ పేలోడ్ అండ్ algorithm format and we are trying to return the token, that's it. సో మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి వన్స్ సైన్ ఇన్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ టు కాల్ దిస్ మెథడ్, ఈ మెథడ్ కాల్ చేస్తే దిస్ విల్ జనరేట్ ద టోకెన్ ఫర్ లాగ్డ్ ఇన్ యూజర్. ఎవరైతే లాగిన్ అయ్యి ఉంటారో ఆ యూజర్కి టోకెన్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, జనరేట్ చేసి రిటర్న్ చేస్తుంది అన్నట్టు. దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ గుడ్. సో ఒకవేళ మనం టోకెన్ నుంచి మన యొక్క ఈమెయిల్ గెట్ చేసుకోవాలనుకోండి, దెన్ హౌ విల్ ఐ డూ దట్. సో ఇప్పుడు ఎలానో ఇంతవరకు చూసాం కాబట్టి JWT టోకెన్ జనరేషన్ గురించి, ఇప్పుడే ఆ మెథడ్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకేనా, మళ్ళీ ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మనం వ్యాలిడేట్ చేసేటప్పుడు ఈ టాపిక్ వస్తుంది, ఈ టోకెన్ నుంచి ఎలా ఈమెయిల్ గెట్ చేయడం అనేది. ఆ టైంలో మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటారన్నట్టు. ఓకే, లెట్స్ గో విత్ ద కంటిన్యూషన్ ఫ్లో. ఓకే, పబ్లిక్ వి గోన్ టు రిటర్న్ స్ట్రింగ్ దట్ ఈస్ లైక్ ఈమెయిల్ అన్నట్టు. ఓకేనా, రిటర్న్ టైప్ స్ట్రింగే బికాస్ వి గోన్ టు రిటర్న్ ద email. Okay, that's from token. Get email from token, this is the method అన్నట్టు. So obviously this is gonna get the input as string token. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు పాస్ ద స్ట్రింగ్ యాజ్ JSON అంట. మనం ఇక్కడ ఏదైతే టోకెన్ ఇస్తున్నామో అది స్ట్రింగ్, దాన్ని JSON గా పాస్ చేసుకుందాం. ఓకే, JWTs ఓకే డాట్ పార్స్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ డాట్ పార్స్ డాట్ సెట్ సైన్ ఇన్ కీ. ఆ సైన్ ఇన్ కీ అనేది మనకు తెలుసును. సో ఐమ్ జస్ట్ కాపింగ్ అండ్ పేస్టింగ్ ఓవర్ హియర్, ఐమ్ గుడ్. అండ్ దెన్ we're going to పాస్ ద క్లైమ్ JWS అన్నట్టు. సో విత్ ద టోకెన్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ విల్ హ్యావ్ ద ఎంటైర్ JSON ఆబ్జెక్ట్ అన్నట్టు. ఫ్రమ్ దిస్ ఐఎమ్ గోన్ టు గెట్ ద బాడీ. సో ఇప్పుడు ఈ బాడీలో ఏముంటుందంటే వీల్ హ్యావ్ ఎంటైర్ పేలోడ్ అన్నట్టు. ఓకేనా, సో ఆ పేలోడ్లో ఉండే డీటెయిల్స్ అనేది మనం గెట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు డైరెక్ట్గా. సో గెట్ చేసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు అసైన్ దిస్ రిటర్న్ డేటా టు సమ్ వేరియబుల్ కదా. సో దిస్ విల్ రిటర్న్ డేటా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్స్ ఫార్మాట్ అన్నట్టు. సో ఐమ్ జస్ట్ స్టోరింగ్ ఇట్ as in clients. So let's import the clients from IO JSON web. Okay, and then we're going to return the subject అన్నట్టు. Okay, clients clients dot get subject. మనకు కావాల్సింది ఆ ఈమెయిల్. సో బేసిక్గా మనం సబ్జెక్ట్లో ఈమెయిల్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ తర్వాత అదే టోకెన్ నుంచి వీఆర్ రిటర్నింగ్ ద సబ్జెక్ట్, దట్స్ ఇట్. ద సబ్జెక్ట్ విల్ బి ఈమెయిల్ అన్నట్టు. ఓకే, సో వీఆర్ డన్ గైస్. మనకి ఈ టోకెన్ సంబంధించిన మెథడ్ అయితే క్రియేట్ చేసాం. వీఆర్ అబ్సల్యూట్లీ గుడ్. లెట్స్ గో అండ్ రిటర్న్ ద టోకెన్ అన్నట్టు. ఓకేనా, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ఈ ప్లేస్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఓకే ఎక్స్క్యూజ్ మీ, సో here we're going to have a string with the token. సో ఈ token లో we're going to get the token అన్నట్టు. సో ఈ token get చేసుకోవాలంటే what we should do now. సో బేసిక్ గా we should use the class name like JWT token provider
అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఆటో వైర్. ఎందుకోసం అంటే ఇందులో ఉన్న మెథడ్నే కదా మనం యూస్ చేయబోతున్నాం కదా, అందులో ఉండే మెథడ్ని యూస్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి లెట్స్ హ్యావ్ ఇట్ హియర్. ఓకే, JWT token provider auto wide. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం, బీన్స్ క్రియేట్ చేయడం, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ఆటో వైడ్ అన్నట్టు. ఓకే, సో హియర్ we're going to get generate token with authentication details అన్నట్టు. We are good. సో ఇక్కడ ఈ టోకన్ ని వీ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ఓవర్ హియర్ అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లాగ్డ్ ఇన్ అనే దానికి బదులు వీ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ద టోకన్ అన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. దిస్ విల్ జనరేట్ ద టోకన్ అండ్ రిటర్న్ ద టోకన్ టు ద యూజర్ అన్నట్టు. బట్ నాకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ ద టోకన్ యాజ్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్. ఐ జస్ట్ వాంట్ హ్యావ్ ఇన్ ద జేసాన్ ఫార్మాట్. జేసాన్ ఫార్మాట్ రిటర్న్ చేయాలంటే దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ పోజో. సో అప్పుడు నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేలోడ్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అ న్యూ క్లాస్ పోజో. ఓకే, the class name is JWT authentication response. ఓకే, రెస్పాన్స్ అనే ఒక పోజో క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, ఆర్ ఎంటిటీ ఆర్ మోడల్ వాట్ ఎవర్. ఓకే, ప్రైవేట్ ఐమ్ గోన్ హ్యావ్ లైక్ స్ట్రింగ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోన్ క్రియేట్ ఎ వేరియబుల్ కాల్డ్ టోకన్. ఓకే, సో దీంతో పాటు ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ వన్ మోర్ ఫీల్డ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ టోకన్ టైప్. సో టోకన్ type, it is like always common. We don't want it to change for every time. So that is bearer. సో మనం యూజువల్గా ఈ JSON టోకెన్ అనేది we used to call it as bearer అన్నట్టు. ఈవెన్ మనం అథెంటికేట్ చేసేటప్పుడు కూడా విల్ సపరేట్ ద టోకెన్ ఫ్రమ్ ద బేరర్ అన్నట్టు. ఓకే, మీకు చూస్తారు కదా ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఇంకొక 10 to 15 minutes మీరు చూస్తారు హౌ డు ఐ సపరేట్ ద టోకెన్ ఫ్రమ్ బేరర్ అనేది. ఇట్స్ లైక్ జస్ట్ ఇన్ టోకెన్ టైప్ గైస్, మీరు ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదన్నట్టు. ఓకే, JWT authentication response. So from here I used to get the token. Okay, that's in format of string and I'll set to the current object token. That's it. So if you want to have like getters and setters, you can have. I think I can try to have as getters. Okay, cool. So ఇప్పుడు response లో instead of returning in a blank string, JSON object లో రిటర్న్ చేయబోతున్నాను this time. Okay, JWT authentication response that I had imported now. So let's make this way. Okay, instead of returning this, I can directly say okay response and the body will be new this part and pass the constructor data that's called token. Okay, let's save and let's try now. So if in current details is there, I will authenticate and I'll get the token now. Okay, let's go and try. So this time instead of user logged in successful, I need to get the token. Let's wait. Yay, we got the token. Okay, so token అనేది వచ్చింది and the token type is bearer. Okay, that's not a problem. సో ఇప్పుడు మనకి టోకెన్ యూస్ చేసి మన టోకెన్ యూస్ చేసి యాక్సెస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనం డేటా రావాలన్నట్టు. అది ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామంటే బేసికలీ విల్ యాడ్ అండ్ హెడర్ అన్నట్టు గైస్. ఆ టోకెన్ కాపీ చేసుకొని విల్ యాడ్ ఆథరైజేషన్, ఐ థింక్ యా దట్స్ కరెక్ట్, ఆథరైజేషన్ అండ్ ఫీల్డ్ యాడ్ చేసుకుంటాం అండ్ విల్ పాస్ ద బేరర్ అండ్ ద టోకెన్ అన్నట్టు. ఓకే, సో బేరర్ అండ్ టోకెన్ సెండ్ చేస్తాం, అందులో టోకెన్ మాత్రం సపరేట్ చేసుకొని ఆ టోకెన్ వ్యాలిడేట్ చేస్తాం అన్నట్టు. దట్స్ అవర్ సెకండ్ స్టెప్ గాయస్. ఓకేనా, సో అట్ ప్రెసెంట్ ఏంటంటే వీఆర్ డన్ విత్ ద జనరేషన్ ఆఫ్ token. Okay, so let's go to the PPT and let's go to the next part. Okay, handling APIs using valid token. సో ఇప్పుడు మన టోకెన్ ఏదైతే ఉందో ఆ మనకి జనరేట్ అయిన టోకెన్ ని వీ హ్యావ్ టు పాస్ ఇట్ యాజ్ అన్ హెడర్స్ విత్ ద హెడర్ నేమ్ కాల్డ్ ఆథరైజేషన్. ఓకేనా, మనం సెండ్ చేసే టోకెన్ వ్యాలిడ్ అయితే దెన్ వీ హ్యావ్ టు అలో ద యూజర్ టు యాక్సెస్ ద APIs అన్నట్టు. అంటిల్ అన్లెస్ వీ షుడ్ నాట్ యాక్సెస్ ద APIs అన్నట్టు. ఓకే, సో యూజర్ని APIs వ్యాలిడ్ టోకెన్ లేకుండా యాక్సెస్ చేయకూడదు. ఓకే, దట్స్ అవర్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ. దీన్ని ఎలా అచీవ్ చేస్తామంటే దిస్ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు అచీవ్ వెరీ సింపుల్ గైస్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ వన్స్ పర్ రిక్వెస్ట్ ఫిల్టర్. ఓకే, సో వన్స్ పర్ రిక్వెస్ట్ ఫిల్టర్ ఎందుకోసం అంటే వెన్ ఎవర్ వి మేక్ ఎ రిక్వెస్ట్
మనం ప్రతిసారి రిక్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక ఏపీఐ మీద ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ వ్యాలిడేట్ అన్నట్టు. ఓకే, దాన్ని యూస్ చేసి వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ వెరీ సింపుల్లీ. అందులో విల్ హ్యావ్ వన్ మెథడ్ దట్స్ కాల్డ్ డూ ఇంటర్నల్ ఫిల్టర్. ఆ డూ ఇంటర్నల్ ఫిల్టర్లో వీ క్యాన్ వ్యాలిడేట్ ద టోకన్ అన్నట్టు. ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన దానికి ఏమీ లేదు గాయస్ ఇక్కడ. ఓకేనా? సో మీకు నేను చెప్పింది కొంచెం అర్థమైనా చాలు. అసలు అర్థం కాకపోయినా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే వి గోన్ టు వర్క్ ఆన్ హ్యాండ్స్ ఆన్ కదా. ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ డూ ఇట్ నౌ. ఓకే, సో ఈ వ్యాలిడేట్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ ఐమ్ గోన్ క్రియేట్ వన్ క్లాస్. సో ఆ క్లాస్ నేమ్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ అవర్ విష్ కదా. ఓకే, సో లెట్స్ మేక్ ఇట్ యాస్ JWT authentication filter, something like that. JWT authentication filter. So we're going to filter every request kabatti I'm making it as filter. Okay, and this class going to extend the abstract class. The class is called once per request filter. Okay, so ఇందులో ఒక మెథడ్ బై డిఫాల్ట్ వి షుడ్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ మెథడ్. అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. సో దట్స్ కాల్డ్ డూ ఇంటర్నల్ డూ ఫిల్టర్ ఇంటర్నల్. ఓకే, సో దిస్ విల్ హ్యావ్ త్రీ ఆబ్జెక్ట్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్ అండ్ ఫిల్టర్ చైన్. ఓకే, ఫర్ నౌ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ విల్ గెట్ ద టోకన్ అన్నట్టు. విల్ గెట్ ద టోకన్ ఫ్రమ్ యూజర్. ఓకేనా? మనం ఇక్కడ పాస్ చేస్తాం కదా అథరైజేషన్ అండ్ హెడర్స్తో. హెడర్స్లో వచ్చే టోకన్ గెట్ చేసుకుంటాము. గెట్ ద టోకన్. ఓకే, గెట్ ద టోకన్ ఫ్రమ్ హెడర్స్. అండ్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే తీసుకున్న టోకన్ని వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద టోకన్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, చెక్ ద టోకన్ ఎయిదర్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్ అనేది చెక్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఒకవేళ వ్యాలిడ్ అయితే we will load the user. Okay, and set authentication. అంతే, వెరీ సింపుల్. ఓకేనా? సో విల్ లోడ్ ద యూజర్ అండ్ విల్ సెట్ ద అథెంటికేషన్. మనం వన్స్ అథెంటికేషన్ సెట్ చేసిన వెంటనే వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఆల్ అవర్ ఏపీఐ కాల్స్ అన్నట్టు గైస్. ఓకే, లెట్స్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై నౌ. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ లెట్స్ ట్రై టు get the token from headers. So headers నుంచి get చేసుకోవాలి కాబట్టి I'm going to create a new method. ఓకేనా? ప్రైవేట్ return type as string. Anyhow token అనేది మనకి string format లో ఉంటుంది. I'm going to create a method name called get token. That should be fine for now. Okay, సో ఈ మెథడ్లో మనం ఏం ఇన్పుట్ తీసుకుంటామంటే HTTP సర్వ్లెట్ రిక్వెస్ట్ని ఇన్పుట్గా తీసుకుంటాం. సో మనకి హెడర్స్ ద్వారా వచ్చే ప్రతి డీటెయిల్స్ని వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ HTTP సర్వ్లెట్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో మనం ఇచ్చేదాన్ని కూడా మనం ఒకవేళ సెండ్ చేస్తున్నామంటే దట్ వీ క్యాన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద రెస్పాన్స్ అన్నట్టు. వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద యూజర్ కదా, దట్స్ వై ఐమ్ యూజింగ్ లైక్ HTTP సర్వ్లెట్ రిక్వెస్ట్ అన్నట్టు. సో ఈ మెథడ్ మనం ఇక్కడ కాల్ చేయబోతున్నాం అన్నట్టు గైస్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీ గోన్ టు గెట్ ద టోకన్ అన్నట్టు. string token equal to, we're going to have like um, get header. String name ఏంటంటే this is the string name. Okay, authorization. That's it. సో ఇందులో విల్ బీ హ్యావింగ్ ఫస్ట్ ఇందులో డేటా ఉందా, టెక్స్ట్ ఉందా అనేది మనం చెక్ చేయాలన్నట్టు. సో మన ఆథరైజేషన్లో సెండ్ చేసేటప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఒకసారి ఏం చేస్తాం, ఇలా సెండ్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో అంటే మనం టోకెన్ లేకుండా మనం సెండ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. అలా కాకుండా, ఎందుకంటే దిస్ మెథడ్ హ్యాస్ టు రిటర్న్ సమ్ డేటా కదా, సమ్ టోకెన్ వాల్యూ. సో ఫస్ట్ మనం ఇఫ్ కండిషన్లో ఏం చేస్తామంటే విల్ యూస్ లైక్ స్ట్రింగ్ utils. This we should import it from Java, I mean like Spring Framework util. Okay, dot has a method called has text. Text ఉందా అని చూస్తుంది. ఓకేనా? ఒకవేళ టెక్స్ట్ ఉంటే దెన్ వీ కెన్ చెక్ ఫర్ సమ్ అదర్ క్లూ. ఆ క్లూ ఏంటంటే మనం సెండ్ చేయబోయే టోకెన్ ఎలా సెండ్ చేస్తామంటే విల్ బి సెండింగ్ లైక్ దిస్ అన్నట్టు, బేరర్ అండ్ ద టోకెన్. సో మనకి ఇక్కడ ఏదైతే జనరేట్ అయిందో ఆ టోకెన్ సెండ్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో స్టార్టింగ్ అనేది మనకి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ అనేది బేరర్తో స్టార్ట్ అవుతా ఉందా లేదా అనేది కూడా చెక్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ దట్ స్ట్రింగ్, ఓకేనా, ద టోకెన్ డాట్ స్టార్ట్స్ విత్ దిస్. సో బేసిక్గా either it is starting with the bearer or not అనేది మనం చెక్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఇఫ్ ఇట్ స్టార్టింగ్ విత్ బేరర్ దెన్ దిస్ ఈస్ అవర్ టోకెన్ అనేది మనం గెట్ చేసుకోగలుగుతాం కదా దానికోసం. అండ్ దెన్ ఒకవేళ ఇదన్నీ ఒకవేళ ప్రాపర్గా ఉంటే దెన్ వీ వుడ్ లైక్ టు రిటర్న్ ద టోకెన్ అన్నట్టు. ఓకే, సో టోకెన్ మాత్రమే రిటర్న్ చేయాలి ఇందాక చెప్పినట్టు. ఓకే, సో యూ కెన్ యూస్ లైక్ సబ్ స్ట్రింగ్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ,
with starting and ending index position. Starting will be 7th index position ఎందుకంటే it should up to this we will be having a bearer తర్వాత అనేది 7th index position. 7th index position నుంచి టోకన్ యొక్క లెంత్ వరకు ఓకే we will be having టోకన్ ఒక లెంత్ వరకు ఉండే లెంత్ వచ్చి అబ్సల్యూట్లీ టోకన్ యొక్క లెంత్ అన్నట్టు ఓకే ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ టెక్స్ట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ దట్ ఈవెన్ టెక్స్ట్ ఉండి ఆ టెక్స్ట్ ఈస్ నాట్ స్టార్టింగ్ విత్ బేరర్ అంటే దెన్ దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ టోకన్ ఓకే దెన్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీ క్యాన్ రిటర్న్ నల్ సింప్లీ దట్స్ ఇట్ సో వీ గోన్ టు గెట్ ద టోకన్ హియర్ string token equal to get token from the request. So request అనేది this is the request that we are getting okay we are good సో మనకి జనరేట్ అయిన టోకెన్ వ్యాలిడా కాదా ఇది ఎలా చెక్ చేస్తాం అగైన్ ఇట్స్ నాట్ ఎ వెరీ బిగ్ డీల్ గైస్ సో ఇక్కడ బేసిక్గా మనం టోకెన్ ప్రొవైడర్లో మనం ఎలా అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో లైక్ షైన్ ఇన్ అయ్యి బాడీ గెట్ చేస్తున్నాము సేమ్ వే వీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ దట్ ఓకే సో లైక్ దిస్ పబ్లిక్ వీ కెన్ హ్యావ్ లైక్ బూలియన్ అన్నట్టు ఓకే సో ఒకవేళ ఇఫ్ ఇఫ్ టోకెన్ అనేది వ్యాలిడ్ అయితే విల్ రిటర్న్ ట్రూ లేదంటే ఫాల్స్ అన్నట్టు ఓకే validate token good so this token will take the input parameter as this token okay this string and okay so I'm going to use like string token so I'm going to do this way okay I just wanted to have this one that's it so దీన్ని I'm going to wrap with the try block okay సో నేను షైన్ ఇన్ అయినప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ వ్యాలిడ్ డేటా ఐఎమ్ గుడ్ ఒకవేళ ఐ మీన్ నేను టోకెన్ డీకోడ్ చేసేటప్పుడు అది ఒకవేళ వ్యాలిడ్ టోకెన్ అయితేనే మనం డీకోడ్ చేయను మాత్రం మన యొక్క సీక్రెట్ కీతో లేదంటే చేయను మాది అన్నట్టు ఓకే సో ఇఫ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ దట్ దెన్ వీ క్యాన్ రిటర్న్ ట్రూ అన్నట్టు ఓకే ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ దట్ మనం అలా ఏదో వ్యాలిడేట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చిందంటే దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ వ్యాలిడ్ టోకెన్ ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎక్సెప్షన్ అన్నట్టు ఓకే exception ఆ exception మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం we had already created an exception called API exception అని కొత్త exception మన దగ్గర కూడా ఉంది let's throw new exception that is called API exception మనం క్రియేట్ చేసిన మన exception to handle this errors ఓకేనా సో ఇందులో we going to some send some data అన్నట్టు let's have imported yeah this is the one okay సో ఇందులో ఏంటంటే టోకెన్ ఇష్యూ అనేసి మెన్షన్ చేస్తున్నాను అంటే టోకెన్ excuse me token issue and mention చేసి and I'm going to get the actual issue details అన్నట్టు okay so e dot get message సో ఈ మెసేజ్లో విల్ హ్యావ్ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఇష్యూ అనేది మనకు తెలుస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా ఒకవేళ ఎర్రర్ అయితే మన టోకెన్ వ్యాలిడ్ కాకుండా ఉంటే ఓకే సో ఐ కాపీ దిస్ వన్ ఓకే వ్యాలిడ్ టోకెన్ అనేది కాపీ చేసుకుంటున్నాను సో నౌ ఐమ్ గోన్ టు చెక్ హియర్ ఫస్ట్ థింగ్ ఐమ్ గోన్ చెక్ లైక్ ఇఫ్ ఫస్ట్ ఆ టోకెన్లో డేటా ఉందనే చూస్తాను మనకు రిటర్న్ చేసిన టోకెన్లో ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది ఎందుకంటే వీ ఆల్రెడీ డిడ్ దట్ చెక్ సమ్ ఓకే స్ట్రింగ్ యూడిల్స్ డాట్ హ్యాస్ టెక్స్ట్ అనేది చూస్తాము ఓకే ఒకవేళ టెక్స్ట్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఇఫ్ బ్లాక్ వరకు వచ్చినట్టు ఆబ్వియస్లీ ఉంది అండ్ దెన్ ఐఎమ్ గోనా యూజ్ దట్ మెథడ్ అన్నట్టు సో ఇందులో ఉండే వ్యాలిడ్ టోకెన్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేయాలంటే దెన్ ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎన్ auto wired with this filter and with this class name అన్నట్టు okay good jwt token provider let's auto wire it control space okay copy this one dot whatever methods that we have validate token so this will take the input parameter as token ఒకవేళ token valid అయితే it will return true అన్నట్టు సో ఒకవేళ if this valid token అయితే then what we will do we will load the user అన్నట్టు బేసిక్గా మన యూజర్ లోడ్ చేయాలంటే మనకి కావాల్సిన డీటెయిల్స్ ఏంది గైస్ వీ నీడ్ ఓన్లీ ఈమెయిల్ సో మీకు గుర్తుందా గైస్ మనం ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ కస్టమ్ యూజర్ డీటెయిల్స్ సర్వీస్ ఓకే సో ఇందులో ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తే చాలు వీ లోడ్ ద టోకన్ అన్నట్టు వి లోడ్ ద ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ వి లోడ్ ద ఎంటైర్ యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నట్టు అలాంగ్ విత్ ద authorities అన్నట్టు ఓకే సో వీ గోన్ టు యూజ్ దిస్ లోడ్ యూజర్ బై యూజర్ నేమ్ అనే మెథడ్ అయితే యూజ్ చేసుకోబోతున్నాం గైస్ దట్స్ ఫ్రమ్ custom user detail service okay so let's auto write that as well okay
private custom user details. Good. So ఇందులో నుంచి I'm going to load the details అన్నట్టు, okay, using that you know, using that class. ఆ class లో ఉండే method యూస్ చేయబోతున్నాను. So user details, this is from Spring Framework security.core, and user details equal to dot, we're going to load the user by user mail ID. So ఈ token లో basic గా we will be not having the, I mean like we will be having email, but this will have like a complete encoded string కదా. మనకు కావాల్సిందండి we need specifically JSON web token లో నుంచి మనకు కావాల్సిన ఈమెయిల్. ఓకే, దానికి సంబంధించి మనం ఆల్రెడీ ఒక మెథడ్ రాయేస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ, గెట్ ఈమెయిల్ ఫ్రమ్ టోకెన్ అనేది. సో అందుకే అప్పుడే చెప్పాను అన్నట్టు దీన్ని. ఓకే, సో లెట్స్ గో హియర్ and not here. Okay, so inside this if condition itself, let's get the email, okay, from JSON web token dot get email from token. So our token, and then it will pass the token over here and that. Okay, so this email I'm going to pass here. So yeah, we are good. సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన మనకు లోడ్ అయిన యూజర్ డీటెయిల్స్ ఏం చెప్పబోతున్నామంటే, వి గోన్ టు అథెంటికేట్ యూజింగ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ టోకెన్. ఓకే, నేమ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ టోకెన్ యూస్ చేసి వి గోన్ టు అథెంటికేట్. ఓకే, ఈక్వల్ టు న్యూ యూజర్ నేమ్ authenticate token. So ఈ బేసిక్గా దిస్ విల్ టేక్ 3 పారామీటర్స్ తీసుకునే మెథడ్ అయితే యూస్ చేసుకోబోతున్నాం. సో ఫస్ట్ పారామీటర్ తీసుకునే మెథడ్ ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ యూజర్ ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్, అండ్ సెకండ్ పారామీటర్ విల్ బి క్రెడెన్షియల్స్. వీఆర్ నాట్ షేరింగ్ ఎనీ క్రెడెన్షియల్ ఫర్ ద యూజర్. ఆ తర్వాత ఏంటంటే వి షుడ్ సెట్ అథారిటీస్ అన్నట్టు. ఓకే, గెట్ అథారిటీస్ యూస్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే, యూజర్ డీటెయిల్స్ డాట్ గెట్ authorities. Okay, so maybe if I miss this null, okay, so you can able to see what's the issue with. Okay, if I'm sending this as null, అంటే నేను ఈ మెథడ్ని హోవర్ చేసి చూపించాలనుకుంటున్నాను గైస్ మీకు. యా, దిస్ ఇస్ గుడ్. ఓకే, ఇక్కడ చూసారా? ఓ మై గాడ్, అగైన్ ఇట్ వెంట్ ఆఫ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఫస్ట్ పారామీటర్ విల్ బి ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ సెకండ్ పారామీటర్ విల్ బి క్రెడెన్షియల్, అండ్ థర్డ్ పారామీటర్ అనేది ఇట్ విల్ బి లైక్ గ్రాంటెడ్ అథారిటీస్ అన్నట్టు. దిస్ ఇస్ హౌ ద దిస్ యూజర్ నేమ్ అండ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ టోకెన్ అనేది ఇట్స్ అన్ మెథడ్. ఇట్ విల్ వ్యాలిడేట్ ద user details with the token అన్నట్టు along with the authorities. Okay, I hope we are good. సో మనకి ఏదైతే డీటెయిల్స్ అన్ని సెట్ చేసుకున్నామో అథెంటికేషన్ డీటెయిల్స్ అన్నిటిని, సో వీ గోన్ టు సెట్ యాజ్ యూజువల్ security holder will have. Okay, context holder get context dot set authentication as authentication. That's it. So you are good. అథెంటికేషన్ అయితే సెట్ చేస్తున్నాం. సెట్ చేసిన తర్వాత వీ గోన్ టు సెండ్ ద ఫిల్టర్ అన్నట్టు, ఫిల్టర్ చైన్ అన్నట్టు. సో ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఫిల్టర్ చైన్. ఇక్కడ మీకు చూస్తాను తెలుస్తుంది ఇన్పుట్ మెథడ్లో వీ హ్యావ్ ఫిల్టర్ చైన్ యాజ్ పారామీటర్. ఐమ్ గోన్ యూస్ లైక్ డూ filter from request and response. Okay, already మనం request widget modified and resetted, and we are sending as a response అన్నట్టు. Okay, all right, so we set the request filter as well. So I think మనం చేయాల్సిన చేసాం గైస్. ఓకేనా, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్గా వెళ్ళి విల్ యాడ్ దిస్ వన్స్ పర్ ఫిల్టర్ ఏదైతే ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నామో ఈ క్లాస్ని వి షుడ్ యాడ్ అలాంగ్ విత్ ద అథెంటికేషన్ కంట్రోలర్ అన్నట్టు. సో దీని ఎందుకు మనం అథెంటికేషన్ కంట్రోలర్ యాడ్ చేయాలంటే దట్ వీ హ్యావ్ అన్ రీజన్ స్పెసిఫికలీ, సారీ, నాట్ ఇన్ అథెంటికేషన్ కంట్రోలర్, ఇన్ సెక్యూరిటీ కాన్ఫిగ్. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ కాన్ఫిగ్లో మనకి ఎందుకు యాడ్ చేయాలంటే మనకు వచ్చే రిక్వెస్ట్ అన్నిటిని ప్రస్తుతం వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ కదా, ఐ మీన్ దిస్ మెథడ్ కదా. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ షుడ్ హ్యావ్ లైక్ వీఆర్ పర్మిటింగ్ ఓన్లీ authenticated things only. Okay, we're actually permitting only authentication related routers మాత్రమే పర్మిట్ చేస్తాం. ఓకే, నాట్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఈ ప్లేస్లో we're going to have like http dot add filter before. So we're going to use this one అన్నట్టు guys. Add before filter ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నామంటే this should be every request has to be filter before sending the request అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇందులో మనం ఫస్ట్ యూస్ బి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే
the request that we created with the extension of once per request add filter. Okay, once per request filter. So let's copy this, go to security config. Let's create an auto void for it. Okay, private and JWT authentication filter. I think we are not imported. That's why it not suggest for me. I think now we are good. Okay, auto void. So we're going to use this part. We ఇక్కడ add filter before లో we're passing this class అన్నట్టు so that మన ప్రతి ఒక్క request ని it will do the verification along with the token అన్నట్టు. Okay, and also we should use this method here, user name, not a method, class. Okay, username authentication with filter. Okay, so మనం token యూస్ చేసి authenticate చేస్తున్నామంటే we should use token. When you're using like filter authentication, you have to use like a filter అన్నట్టు. Okay, so yeah, we are good. So ఇప్పుడు మనకి ఎటువంటి ఎర్రర్ రాలేదంటే I think we are good. చూడండి మనకి వెంటనే ఎర్రర్ వచ్చింది. రీజన్ ఏంటంటే auto wire is cannot resolve something like that. Okay, కంట్రోల్ స్పేస్ ఇచ్చాను. Let's see, do you getting any other issue? ఓకే, అథెంటికేషన్ ఫిల్టర్కి అట్ కాంపోనెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసామా లేదా, దట్స్ మై క్వశ్చన్ నౌ. సో లెట్స్ గో అండ్ చెక్ గైస్. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ ప్రొవైడెడ్. సో నేను స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను కదా గైస్, వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ అట్ కాంపోనెంట్, అట్ సర్వీస్, వాట్ ఎవర్ దట్ ఆ క్లాస్ సంబంధించిన ఆ క్లాస్ మీరు ఎందుకోసం క్రియేట్ చేస్తారు, వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ దట్ వన్ అట్ దట్ ఈస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, అది మిస్ చేస్తామంటే దాని స్ప్రింగ్ బూట్ డజంట్ ఈవెన్ కన్సిడర్, అటువంటి క్లాస్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకోదు అన్నట్టు. ఓకే, ఓకే, వీఆర్ డన్ విత్ అవర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ గైస్. ఒకసారి వెళ్ళి టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ లైక్ గెట్ మెథడ్ కదా, సో ఐమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద సెకండ్ యూజర్ యొక్క అన్ని టాస్క్ గెట్ చేయాలనుకున్నాను, గెట్ ఆల్ టు డూస్. సో ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్. ఒక ఇండివిజువల్ టాస్క్ గెట్ చేసి చూద్దాం. సో సెకండ్ యూజర్ యొక్క థర్డ్ టాస్క్ గెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఐఎమ్ అనేబుల్ టు గెట్. సో ఎందుకు నేను గెట్ చేసుకోలేకపోతున్నాను అది ఒకసారి ఇష్యూకి వెళ్ళి చూద్దాం. సో ఇష్యూకి వెళ్ళి చూస్తే, సో JWT string must contain exactly 2 period characters. అంటే అసలు టోకెనే లేదనేసి ఒక ఇష్యూ వస్తుంది అన్నట్టు. ఫౌండ్ జీరో, బేసిక్గా మనకి 2 parts ఉండాలి, ఒకటి వచ్చి బ్యారర్ అండ్ అదర్ థింగ్ వచ్చి టోకెన్ ఉండాలి. బట్ దిస్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ వీఆర్ నాట్ పాసింగ్ ద సేమ్ అన్నట్టు. ఓకే, ఫస్ట్ ఒకసారి లాగిన్ అవుదాం, గో టు లాగిన్. సో ఐమ్ యూజింగ్ లైక్ suman@gmail.com and password as suman123. ఓకే, దట్స్ ద సేమ్ వన్ దట్ we have it as part of DB అన్నట్టు. చూసారంటే సుమన్ and password is basically bcrypted kada. Okay, so that is like suman123. Okay, all right, let's go and send this. Okay, we got it. So మనకి బేసిక్ గా we got our JSON web token అన్నట్టు. I'm just copying this token. Okay, కాపీ చేసుకొని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇండివిజువల్ టాస్క్. సో ఇందులో ఆథరైజేషన్లో బ్యారర్ అండ్ దెన్ టోకెన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా. సో ఐమ్ జస్ట్ యూజింగ్ ద టోకెన్ హియర్. ఓకే, సో టోకెన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశాను. సో ఐమ్ జస్ట్ సెండింగ్ దిస్ రిక్వెస్ట్ నౌ. లెట్స్ సీ. We got our actual to do అన్నట్టు. సో దిస్ ఈస్ హౌ టోకెన్ విల్ వర్క్ గైస్. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇదే టోకెన్ లేదన్నా ఒక చిన్న ఇష్యూ చేశాను అనుకోండి. లెట్స్ సే ఐఎమ్ రిమూవింగ్ సమ్ టెక్స్ట్ అన్నట్టు. ఓకేనా, సో ఇది కంప్లీట్గా ఇప్పుడు ఇన్వాలిడ్ టోకెన్. లెట్స్ సెండ్ దిస్ రిక్వెస్ట్. చూడండి మనకి 500 ఇంటర్నల్ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏం ఎర్రర్ అంటే అనేబుల్ టు రీడ్ ద JSON వాల్యూ అని వచ్చింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టోకెన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన యొక్క APIs అన్నీ కూడా కంప్లీట్లీ protected with JSON web token guys. Okay, so మీకు ఎర్రర్ చూపిస్తాను ఒకసారి. సో కెన్ ఏబుల్ టు ది టోకెన్ ఇష్యూ అనేబుల్ టు రీడ్ ద JSON వాల్యూ అనేది చూపిస్తున్నాను. సో బేసికలీ మనం ఏదైతే టోకెన్ ప్రొవైడ్ చేసామో దట్ ఈస్ నాట్ అన్ వ్యాలిడ్ టోకెన్ అండ్ మీనింగ్ అనమాట. ఓకే, సో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు మనం సేవ్ చేయాలన్నా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద యాంట్ మ్యాచెస్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తామో అవి తప్ప మిగతా అన్ని రౌటర్స్ విల్ బి ప్రొటెక్టెడ్ విత్ దిస్ JSON వెబ్ టోకెన్ గైస్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ అయితే రెడీ చేసాం. ఓకే, సో బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్ డన్. సో ఇదే బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాజెక్ట్ని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాన్ఫిగర్ విత్ ఎనీ ఫ్రంట్ ఎండ్ లైక్ యాంగులర్ లేదంటే రియాక్ట్, సో ఇటువంటి ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉంటాయి కదా UF ఫ్రేమ్వర్క్స్, వాటిని యూస్ చేసి ఒక కంప్లీట్ ఫుల్ స్టాక్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలన్నా కానీ మనం ఈజీగా డెవలప్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాజెక్ట్ రెడీ. ఓకేనా, సో
ఐ థింక్ మీకు ఈ వీడియో ఫుల్గా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను గైస్. నేను చాలా ఈజీగా చెప్పడానికి అయితే ట్రై చేశాను. సో మీకు ఖచ్చితంగా యూస్ఫుల్గా అయి ఉంటుందని కూడా అనుకుంటున్నాను. మేబీ ఫ్యూచర్లో సేమ్ అప్లికేషన్ని అంటే స్ప్రింగ్ బూట్ని ఏదైనా యూఐతో కాన్ఫిగర్ చేసి ఒక ఫుల్ స్టాక్ అప్లికేషన్లా చేయాలనుకుంటే మాత్రం ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ గైస్. ఖచ్చితంగా అయితే దానికి సంబంధించి వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్ గైస్. ఇంకా ఏదన్నా న్యూ లైక్ స్ప్రింగ్ బూట్ సంబంధించిన ఏదైనా వీడియోస్ కావాలన్నా కానీ ప్లీజ్ లెట్ మీ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. బట్ నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ గైస్ నా సైడ్ నుంచి, మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అండ్ అదేవిధంగా ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. I'll try to make a video on that as well guys. Okay, and thank you so much guys, have a great day.